Sir, very happy morning to all. Happy morning, sir. Sir, today onwards, we are starting a new slot called as TDS, TCS and advanced tax. That's the target, which is a 10-mark area for examination. Today we'll be doing the introduction to TDS, TCS and advanced tax. For the purpose of easy remembrance of this chapter, we have classified the chapter into 9 categories. How many categories? 9 categories. Number 1, TDS on salary. Number 1, TDS on salary. TDS on brokerage or commission. TDS on Brokerage or commission. TDS on immovable property. TDS on Immovable property. TDS on interest or discount. TDS on Interest or discount. TDS on contract. TDS on Contract. TDS on casual income. TDS on Casual income. TDS on non-resident. TDS on Non-resident. and TDS on others. TDS on Others. and procedural aspects. சொல்லுங்க. Procedural aspects. Sir, whether you are in virtuals or classes, எவ்வளோ டைம் உங்களால் இந்த பார்ட் ரிப்பீட் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ டைம் ரிப்பீட் பண்ணுங்க. Because try to create the structure. Once you create the structure, my dear lovable students, then that's it. So chapter TDS classified into how many categories? 9 categories. Number 1, TDS on Salary. TDS on Brokerage or commission. TDS on Immovable property. TDS on Interest or dividend. TDS on Contract. TDS on Casual income. TDS on Non-resident. TDS on Others. and procedural. Aspects. Repeat once again. Sir, chapter TDS classified into how many categories? 9 categories. TDS on Salary. TDS on Brokerage or commission. TDS on Immovable property. TDS on Interest or dividend. TDS on Contract. TDS on Casual income. TDS on Non-resident. TDS on others and procedural. Aspects. Sir, there are how many heads of income? 5 heads of income. Number 1, income from Salary. அதனால தான் the first one is TDS on salary. TDS on Salary. so the second one, 2 things. Number 1, brokerage or commission. என்னது? Brokerage or commission. That's why second one, TDS on brokerage or commission. ஒத்துக்கிறியா நீ? மூணாவது விஷயம், 3 விஷயங்கள் IMP, immovable property. ஒத்துக்கிறியா நீ? அதனால தான் TDS on 1, 2, 3, 4 sections are there with regard to interest or dividend. That is why 4th slot is TDS on interest or dividend. Are you really with me? Sir, the CM of Tamil Nadu, that is Honorable Muka Stalin, has taken a contract to be a CM for 5 years. That's why NSR 194C and 194M, that is 5th category is CM, TDS on contract. Correct? Yes, sir. You know casual income. Hello, sir. Yes, sir. If someone got casual income, Bhagya, Bada Bhagya, that's what 2 classification. Correct? 194B and 194BB, which is Bhagya and Bada Bhagya. You are having Bhagya and Bada Bhagya. You will say that super, sir. யாருக்கா லாட்டரி அடிச்சுச்சுன்னா வெரி குட் சொல்லுவீங்க. கேஷுவல் இன்கம் வந்துச்சுன்னா வெரி குட் சொல்லுவீங்க. ஸோ ஆஃப்டர் 5 இட் இஸ் 6 which is TDS on என்ன இன்கம்? Whether it is resident or non-resident, sir, everyone likes, sir, the MSD, Dhoni. Number 7 is a resident, non-resident. And number 8 is others. That's why TDS on others. And 9, திருப்பி போட்ட P, that's why procedural aspects. This is how this chapter has been set. Okay? Chapter TDS classified into how many categories? 9 categories. Number 1, TDS on salary. Salary இல்ல, TDS on salary. சொல்லுங்க. TDS on salary. TDS on TDS on TDS on Interest or dividend. TDS on Contract. TDS on Casual income. TDS on Non-resident. TDS on Others. and procedural Aspects. aspects. அதில் ஒரு சார் ஃபேமிலியிலையும், these are one family, we are having 9 families are there. ஒரு ஃபேமிலியிலையும் செக்ஷன் இருக்கு, அந்த செக்ஷனுக்கு பேர் இருக்கு, அந்த செக்ஷனுக்கு ரேட் இருக்கு, அந்த செக்ஷனுக்கு த்ரெஷோல்ட் லிமிட் இருக்கு. ஹலோ சார், அந்த செக்ஷனுக்கு எக்ஸெப்ஷன் இருக்கு. ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா நம்ம வருவோம்.
TDS on salary சொல்லுங்க. Section 192, 192A, 194F. 3 times சொல்லுங்க. 192, 192A. Repeat once again. Repeat once again. Repeat once again. Okay, when cumulative was starting learn varrom. Sir, chapter TDS classified into how many category? என்ன மட்டும் பாருங்க. Repeat response. Number 1, TDS on. 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 Procedural aspects. Sir, without seeing the board, நான் எங்கெங்க நிறுத்துறனோ அங்கங்க சொல்ல ட்ரை பண்ணீங்கன்னா சார் நான் டிஸ்கஸ் பண்ணி முடியறதுக்குள்ள சாப்டர் TDS பத்தி பெர்ஃபெக்ட்டான ஒரு ஐடியா உங்களுக்கு கிடைக்கும். TDS on salary கீழ எத்தனை செக்ஷன்? 3 section. What are 3 section? 192, 192A, 194F. I'm coming to the next one. Brokerage or commission. என்ன or என்ன? 194D, 194G, 194H, 194D, 194G, 194H, 194D, 194G, 194H. இப்போ cumulative. Already 1, 2, 3 start. Chapter TDS classified into how many categories? TDS on salary, TDS on brokerage or commission, TDS on immovable property, TDS on interest on discount, dividend, TDS on casual income, TDS on non-resident, TDS on others, and procedural aspects. Root it. TDS on salary, how many section? What are 3 section? 192, 192A, Pakka. TDS on brokerage or commission, how many section? 194D, 194G, 194H. I'm coming and adding the next family. TDS on in the property. 194I, 194I, 194IA, 194IA, 194IB, 194IC, 194IC, 194LA, 194LA. Repeat, ready, 1, 2, 3, start. 194I, 194IA, 194IB, 194IC, 194. Repeat second time. 194IA, 194IB, 194IC. Repeat once again. 194I, 194IA, 194IB, 194IC, 194LA. Repeat to repeat. 194I, 194IA, 194IB, 194IC, 194LA. Sir, slow work. Repeat once again. 194I, 194IA, 194IB, 194IC, 194LA. Repeat once again. Chapter TDS classified into how many categories? TDS on. 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 And procedural aspects. The first family TDS on classified into 192, 192A, 194F. What is the next family? TDS on brokerage or commission. 194D, 194G, 194H. Repeat once again. Next family. What are the section? 194I, 194IA, 194IB, 194IC, 194. So TDS on interest or discounts or interest or dividend. TDS on interest or 193, 194, 194A, 194K, 193, 194, 194A, 194K, 193, 194, 194A, 194K. Repeat once again. 193, 194, 194A. Repeat once again cumulatively. Chapter TDS classified into how many categories? Number 1.
TDS on salary, the first family, 3 section. What are 3 section? 192, 192A, 194F. What is the second family? What are section? 194E, 194G, 194S. TDS on immovable property, how many section? 5 sections. What are the 5 section? 194I, 194IA, 194IB, 194IC, 194. Sir, TDS on interest or dividend, how many section? 193, 194, 194A, 194K. உயிரோட இருக்கியா? Next one, TDS on contract, 194C and 194M. சொல்லுங்க. 194C and 194M. 194C and 194M. 194C, 194M. So shall we come on in our first chapter TDS, classified into how many category? Without seeing the board, try to say. Some number 1. TDS on TDS on immovable property, TDS on TDS on TDS on TDS on procedural. Okay man, TDS on salary, how many section? 192, 192A. TDS on brokerage or commission, how many section? 194D, 194G, 194H. TDS on immovable property, how many section? 194I, 194IA, 194IB, 194IC. Sir, TDS on interest or discount, how many section? 193, 194, 194A. TDS on contract, how many section? 194C, 194M. I'm moving to the next one. Casual income, Bhagya. 194B, 194BB. சொல்லுங்க. 194B, 194BB. 194B, 194BB. 194B, 194BB. Sir, shall we come from first chapter TDS, classified into number 1, TDS on salary, TDS on TDS on immovable property, TDS on interest or dividend, TDS on contract, TDS on casual income, TDS on non-resident, TDS on others, procedural aspects. உயிரோட இருக்கியா? Salary family, how many section? 192, 192A. Sir, ரெண்டாவது brokerage or commission, how many section? 194D, 194G, 194H. Immovable property, how many section? 194I, 194IA, 194IB, 194IC, 194. Next one, sir, interest or dividend, 4 section. 193, 194, 194A. Contract, 194C, 194M. Sir, casual income, 194B, 194. TDS on non-resident, 194E. சொல்லு. 195. 194E. 195. 194E. 195. 194DA. 194J. 194N. 194O. 194P. 194Q. 194R. 194S. Repeat once again. Sir, 194DA. 194J. 194N. 194O. 194P. 194Q. 194R. 194S. This is எத்தனாவது family? 8th family, correct? That's why TDS on others. O stands for others, correct? ரெண்டு O's சேர்ந்தா 8 ஆச்சா? What are the 8 sections? சொல்லு பார்க்கலாம். 194DA, 194J, 194N, 194O, 194P, 194Q, 194R, 194S. Repeat once again, second time. 194DA, 194J, 194N,
194O, 194P, 194Q, 194R. Repeat once again. 194DA, 194J, 194N, 194O, 194P, 194Q, 194R, 194S. Once again. 194DA, 194J, 194N, 194O, 194P, 194Q, 194R, 194S. Last time. 194DA, 194J, 194N, 194O, 194P, 194Q, 194R, 194S. Are you really with me? Yes, sir. Chapter TDS classified into how many categories? Number 1, TDS on. 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 TDS on others and procedural. TDS on salary. How many sections? 192, 192A. We don't know. Sir, TDS on brokerage or commission. 194D, 194G, 194H. TDS on immovable property. 194I, 194IA, 194IB, 194IC. TDS on interest or dividend. 193, 194, 194A. TDS on contract. 194C, 194M. TDS on casual income. 194B, 194BB. TDS on non-resident. 194E, 194, 190. TDS on others. 194DA, 194J, 194N, 194O, 194P, 194Q, 194R, 194S. Then procedural. Now ஒரு ஃபேமிலியோட பேரை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண போறோம். இந்த செக்ஷனுக்கு என்ன பேர் அப்படிங்கிற மாதிரி. சார் நம்பர் 1 TDS on என்ன? சார் 192 salary. 192. What is 192? Which is TDS on 192. TDS on 192. TDS on 192A. A stands for accumulated balance in provident fund account. சொல்லுங்க. Accumulated balance in provident fund account. Accumulated balance in provident fund account. F stands for fund. F stands for repurchase of unit. சொல்லுங்க. By mutual fund or UTI. By mutual fund or UTI. Repurchase of unit. By mutual fund or UTI. 192 TDS on salary. 192 192A accumulated balance in 194F repurchase of units by mutual fund or repeat once again second time sir repeat பண்ணா மட்டும் தான் உங்களால கேட்ச் பண்ண முடியும் sir section 192 192A 194F repurchase of units by mutual fund or repeat once again sir TDS on salary classified how many section 192 192A 192 192A 194F repeat once again 192 192A 194F repeat to repeat section 192 192A 194F repeat to repeat 192 192A 194F. Okay, my full structure chapter TDS classified into how many categories? TDS on 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 என்ன aspects அதுல section number மட்டும் TDS on salary
TDS on brokerage or commission. TDS on immovable property. 194I, 194IA. TDS on interest or discount. 193, 194, 194A. Sir, TDS on contract. TDS on casual income. TDS on non-resident. TDS on others. 194DA, 194J, 194N, 194O, 194P, 194Q, 194R, and in aspects. As the first family, salary family, how many section? 192, 192A, 194F. Next one, TDS on brokerage or commission. TDS on 194D, so let 194G, 194H, 194D, 194G, 194H, 194D, insurance commission, 194G, lottery commission, 194H, brokerage or commission, 194D in the commission, 194G, 194H, 194D, 194G, 194H, 194D, 194G, 194H, 194D, 194G, 194H, 194D, 194G, 194H. Repeat once again. 194D, 194G, 194H. சார் இப்போ நீங்க இது எல்லாமே brokerage or commission family. என்ன family? என்ன family? சார் நீங்க நல்லா Dress போட்டுட்டு வந்துட்டு என்ன போட்டுட்டு வந்துட்டு இன்சூரன்ஸ் எடுங்கன்னு சொல்லுவாங்க. பார்த்திருக்கியா நீ? எல்லா இன்சூரன்ஸ் ஏஜென்ட்டுமே பழமாரி பேசுவாங்க, நல்லா ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு வருவாங்க. அப்போ 194D என்ன கமிஷன்? சார் 194G என்ன கமிஷன்? என்ன ஜி? லாட்டரி எடுங்க ஜி, லாட்டரி வாங்குங்க ஜி, ரொம்ப மரியாதையா பேசுவாங்க. ஐ திங்க் தமிழ்நாட்டில் லாட்டரி இல்லைன்னு நினைக்கிறேன், கேரளாவில் லாட்டரி இருக்கு இல்லையா? எஸ் சார். லாட்டரி விற்கிறவங்க எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப மரியாதையா பேசுவாங்க, ஜி வாங்குங்க ஜி. எச்சுக்கு அப்படி எந்த ஜியும் கிடையாது, brokerage or commission. So what is 194D? D stands for dress. 194G, sir 194H, 192, 192A, provident fund account, 194F, 194D, 194G, 194H. Repeat once again. 192, 192A, 194F, 194D, 194G, 194H. Repeat once again. 192, 192A, 194F, 194D, 194G, 194H. Coming to TDS on any property. 194I rent, 194I, 194I, 194IA. So transfer of immovable property other than rural agriculture land. Transfer of immovable property other than rural agriculture land. Because rural agriculture land என்ன செட்டே கிடையாது. அப்ப transfer of immovable property other than rural agriculture land. 194 IB payment of rent
by certain individual or HUF. Payment of rent by certain individual or HUF. Payment of rent by certain individual or HUF. 194 IC. Payment under specified agreement, which is joint development agreement. Joint development agreement. 194 LA. Payment on composition on acquisition on immovable property. இதெல்லாம் ஆக்ட்ல இருக்கிற பேர். இதுக்கெல்லாமே நம்ம பேர் கொடுக்கலாம். எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணலாம்னா 194I ரெண்ட் என்னது? அப்படி ரெண்ட் பே பண்ணேனா டிடிஎஸ் பிடிக்கணுமா? எந்த செக்ஷன்ல டிடிஎஸ் பிடிக்கணும்? 194IA சொல்ல ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் இம்மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி. அப்ப நீ இம்மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டியை விக்கிறியா? அதர் than என்ன அக்ரிகல்ச்சர் லேண்ட்? ஏன்னா ரூரல் அக்ரிகல்ச்சர் லேண்டுக்கு டிடிஎஸ் பிடிக்க வேண்டியா? Next one 194IB. 194 I stands for individual and B stands for boss, the karta. Are you agree with me? I stands for B stands for boss, the karta. Appa payment of rent by certain individual or HUF. Appa chila individual chila HUF enna pannangana rent pay pannangana they are liable to deduct under section 194. 194 IC let me see. சொல்லு 194 IC let me see. சொல்லு what you are supposed to see? The joint development agreement. An agreement? 194 IC let me see the joint development. 194 LA compulsory acquisition of land and building. சொல்லு அதுதான் இன்னொரு பேர் compulsory acquisition of land and building. Compulsory acquisition of land and building. So what is 194I? Rent. What is 194IA? Transfer of immovable property other than rural agriculture land. What is 194IB? Payment of rent by certain individual. What is 194IC? Let me see the. What is 194LA? Compulsory acquisition of. ஒத்துக்கிறனி? Sir, inga va. Sir, when we talk about sir TDS chapter in PGBP, we said that any expense debited to an account on which TDS is liable to be deducted, on which no TDS has been or deducted TDS has not been paid to the credit of the central government within the due date under section 139 subsection 1, either 30% of the expenses or 100% of the expenses debited to P&L account should be என்னவா? நீ டெபிட் பண்ணியிருக்கிறது ரெண்ட்னா, நீ டெபிட் பண்ணியிருக்கிறது ரெண்ட்னா TDS has to be deducted under section. ஒத்துக்கிறனி? நீ டெபிட் பண்ணியிருக்கிறது டு சாலரினா TDS has to be deducted under section. கரெக்டா? சார் உனக்கு ஞாபகம் இருக்கா இல்லையான்னு தெரியல, PGBP ல section 36 ல ஒரு செக்ஷன் இருக்கா? Classified into how many category? Applicable to all assessee, applicable to employers, entity based deduction. பக்கா? அதுல applicable to employers classified into 6 category. Sir, insurance paid on the health of the employees, bonus or commission to employees, contribution. அதுல first 3 contribution யாரோட? Last contribution. And the first 3 contribution la, my dear lovable students, if the employer's contribution to recognize anyone or approved superannuation fund, ரெண்டாவது contribution to notified pension scheme under section, மூணாவது contribution sir approved gratuity fund. correcta? This can be claimed as a deduction under section 36 subsection 1 clause 4. correcta?
But the only condition to be satisfied is, sir, the employer should arrange the facility for deduction of TDS. Correct? Otherwise, this will not be allowed as a under section 36 subsection 1 clause 4. This will be disallowed under 40A subsection 4. ஞாபகம் இருக்கா? Non-arrangement of TDS facility. Non-arrangement of will tantamount to disallowance under 40A subsection 4. If you are arranging the TDS facility, then it will be allowed as a deduction under section 36 subsection 1 clause 4. Yes sir. அப்போ TDS facility arrange பண்ணீங்கன்னா deduction. Sir, TDS facility arrange பண்ணலேனா எந்த facility arrange பண்ணனும்? 192A arrange பண்ணனும். That is accumulated balance in the provident fund account. Appreciate பண்றியா? அப்ப that provident fund account should deduct TDS under section NA. அதுக்கான facility arrange பண்ணாதான் deduction under section 36 subsection 1 clause 4. Otherwise, disallowance will come under section 40A subsection 4. அப்ப TDS facility arrange பண்ணனும்னு சொன்னாங்களா? எந்த செக்ஷன்ல TDS facility arrange பண்ணனும்னா 192A. appreciate பண்றியா? 192A. hello sir. wow, what is 192? what is 192A? What is 194F? Repurchase of units by coming to sir next one. What is 194D? What is 194G? What is 194H? So in your P&L account you will write to insurance commissioner. Generally this amount will be paid by the insurance company. Correct? When insurance commission has been paid by the insurance company to the insurance agent, they are liable to deduct. Under section 194, sir, to enna commission? Lottery commission. This will be paid by the lottery company to the lottery agent. So if they debit lottery commission to the account, to the agent, sir, they are liable to deduct TDS under section. Next one, sir, to brokerage or commission. This can be debited by any person. Even A&M classes can debit to brokerage or commission in their P&L account. Then they are liable to deduct TDS under section. So I am creating a P&L account. Sir, are you all ready? Sir, this is the profit and loss account. First one, sir, first expense I am debiting is to salary. Hello? What is the section on which I am liable to deduct? 192. Then after that, to salary I will add threshold limit. I will add the rate of TDS. Hello sir. Then I will add, is there any exception where no need to deduct? So this one chart you can consolidate each and everything in that. Now just listen to the first one. What is the name? What is the section? To salary section. Next one, to accumulated balance in any fund account. Provident fund account section. Pakka. Next one, to repurchase of units by mutual fund or UTI section 194F. F stands for fund. Correct? Enna fund? That's it. First family comes to one. I'm consolidating to the next family. To insurance commission under section 194D. To enna commission? Lottery commission under section 194G. Energy lottery edunga G. Are you all really with me? To brokerage or commission under section 194. This is the second family. Comfortable? Next one, sir. To rent. Hello sir. 194I. 194 உன் கண்களை வாடை கூடாதே. 194I கண்களை வாடை கூடாதே. ஒத்துக்கிறியா? To sir என்ன? Transfer of immovable property. We are having 5 heads of income. First one, what is the first head of income? Salary. Salary. For that 192 is there.
Yes, sir. What is the second head of income? House property. For that rent will come 194I is there. 194 or 194 IB is there. Payment of rent by certain individual or issue. In the ரெண்டு செக்ஷன்ல தான் ரெண்டுக்கு TDS குடிக்கணும் நீங்க கரெக்ட்டா ஒன்னு 194I and 194IB 194I is general rent whereas 194IB is payment of rent by specified individual or pakka. Next one, what is the third head? Profits and gains of business or we are having TDS under 194Q 194 இது எங்க இருக்குனா others இருக்கு 194DA 194 அதுல 194Q 194Q stands for quantity. Q stands for இப்ப நீ goods purchase பண்ணேனா அதுக்கு மேல இருக்கிற quantityக்கு TDS குடிக்கிறதா 184 and 184J 184 fees for professional or technical services. Fees for because profits from gains of business or profession. That's a hit. Are you really with me? Next one, in gain. In order to attract capital gain, you should transfer a dash asset. Capital asset. அப்ப capital asset transfer பண்றேனா 194IA. சொல்லு. 194IA. Transfer of என்ன? Capital asset. Which is என்ன transfer of? Because immovable properties are an asset. Other than in agriculture land. அப்ப capital gainங்கிற ஹெட்டுக்கு தான் 194IA will be. Sir, சில இண்டிவிஜுவல் சில HUF rent pay பண்ணாங்கன்னா they are liable to deduct TDS under section 194. ஒத்துக்கிறீங்க? We are having section 45 charging section. ஞாபகம் இருக்கா? 45 subsection 1, 45 subsection 1A, 45 subsection 1B, 45 subsection 2, 45 subsection 2A, 45 subsection 3, 45 subsection 4, 45 subsection 5 and 45 subsection 5A. Hello? Yes, sir. In that 45 subsection 5 ஞாபகம் இருக்கா? What is that? Compulsory acquisition of land and building. 45 subsection 5A ஞாபகம் இருக்கா? Joint development agreement. Correcta? Sir, and the joint development agreement land, sir, or building or boat will be owned by the individual or HUF. Yes, sir. Sir, the building rights will be transferred to the developer. Yes, sir. Yes, sir. At that time, he will pay the either the full value of consideration as stamp duty value plus some amount of cash. Yes, for the cash portion, TDS has to be deducted under section 194. I see, let me see the Enna development agreement. So 45 subsection 5A joint development agreement. Adora corresponding TDS section the 194. I see, let me see the joint development agreement. Otugriya? If there is any compulsory acquisition of land and building, such compensation will be taxable under the head capital gain. Yes, original compensation, enhanced compensation, original compensation, whole amount is taxable in the year of first receipt, whereas enhanced compensation will be taxable in the year of actual receipt. Even the interest on enhanced compensation will be taxable under the head IFOS under section 56 subsection 2 class 8 subject to a flat deduction of 50% as per section 57 class 4. Uiro rakiya? Yes, sir. Appreciate pandredi? Yes, sir. So that compensation, enna compensation? Original compensation or adukku TDS pudikka vendiya section da 194 NA LA 194 because it is enna acquisition. அப்போ தெளிவா சொல்லு, நீயா ஒரு கேபிட்டல் அசெட் ஆசைப்பட்டு விக்கிற, ஹலோ, விருப்பப்பட்டு விக்கிற, ஹலோ, அப்ப டிரான்ஸ்பர் ஆஃப் என்ன ப்ராப்பர்ட்டி அதர் than rural agriculture land, TDS has to be deducted under section 194 IA 194
இதேது ஓன் கிட்ட இருந்து புடுங்குறாங்க. நீயா ஆசைப்பட்டு விக்கல, என்ன அக்விசிஷன். அந்த டைம்ல கவர்மெண்ட் காம்பன்சேஷன் தருவாங்களா? அந்த டைம்ல கவர்மெண்ட் has to deduct TDS under section either 194 LA 184. அப்ப நம்மளா விருப்பப்பட்டு வித்தா 184 கவர்மெண்ட் புடுங்குனாங்கன்னா அதுக்கு என்ன இங்கிலீஷ்ல என்ன வார்த்தை, என்ன அக்விசிஷன்? கம்பல்சரி அக்வயர் பண்ணும்போது உனக்கு விருப்பப்பட்டு விக்கிறாங்களா இல்ல அவங்கள புடுங்குறாங்களா? அப்ப லவ் இஸ் ஆப்சென்ட். என்னது? பிகாஸ் கம்பல்சரி அக்விசிஷன். என் விருப்பத்துல வாங்கல, என் விருப்பத்துல வித்திருந்தா 194 என்னையே புடுங்குனாங்கன்னா சார் 194. அப்ப 5 செக்ஷன் சார் இம்மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டிக்கு. நீ சும்மா இம்மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டியை வச்சிருக்க, வாடகை கூடுறேன்னா உனக்கு என்ன வரும்? யாரு ரெண்ட் பே பண்றாங்களோ அவங்க டிடிஎஸ் முடிக்கணுமா? எந்த செக்ஷன்ல? 184 or 194 IB as the case. ஒரு சால் போடு. இப்ப அந்த வீடே உனக்கு பிடிக்கல 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 அப்படின்னு சொல்லி நீயா விருப்பப்பட்டு விட்டேனா 194 ஐயே புடுங்கிட்டு போனானா, இடிச்சு வேற கட்ட சொன்னேனா 194 IC. let me see the joint development agreement. உயிரோட இருக்கியா இல்லையா? எஸ் ஆர் நோவா? அப்ப இங்க வா சார். salary how many sections are there? இப்ப சொல்லி பாரு. 192 next section number நீ பேர் 192 192A 194F repurchase of units by the next one sir TDS on என்ன or என்ன 194D 194G 194H 194I 194IA transfer of immovable property. கரெக்டா? ஏன்னா இம்மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி வாங்கிறது கெத்தா விக்கிறது கெத்தா? வாங்கிறது தான் கெத்து. கரெக்டா இல்லையா? நீ நாளைக்கு சிஏ என்ன சார் பாஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் வீடை வித்துருவியா இல்ல 4 வீடு வாங்கி போடுவியா? சோறு சாப்பிடுறவனா இருந்தா 4 வீடு வாங்கி போடுவான். ஹலோ சார், அப்ப நீ வீடை விக்கிறேன்னா ஊரே உன்னை பார்த்து என்ன சொல்றா? ஐயே வீடை விக்கிறான் பாரு, இருக்கிற இம்மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டியை விக்கிறான் பாரு, அப்படிதான் சொல்லுவாங்களே தவிர சூப்பர்ப்பா சூப்பர்ப்பா இருக்கிற எல்லாத்தையும் வித்துருப்பான், சோறு சாப்பிடறவன் சொல்ல மாட்டான். அப்ப 194 என்ன? ஐயே சார் டிரான்ஸ்பர் ஆஃப் இம்மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி. 194 IB payment of rent by certain individual. அதான் IB. I stands for B stands for boss, the karta. Where? HUF. Yes or no? 194 IC. Let me see the joint. 194 LA. Love is absent. Compulsory acquisition of land and building. We know it, yeah. I'm moving to the next one, my dear lovable students. அப்படியே சார் நான் டிராவல் பண்றேன். Next one sir 193 interest on security. சொல்லு. 194 interest on dividend. 194 dividend. 194A interest other than interest on security. சொல்லு. 194K income in respect of units. Income. These all are investments. These all are sir interest on securities. Interest on. இப்ப நீ டிபென்ச்சர்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணேனா உனக்கு என்ன தருவாங்க? இப்ப நீ ஒரு கம்பெனியோட ஏஎன்எம் கிளாसेसோட டிபென்ச்சர்ல நீ இன்வெஸ்ட் பண்ணேனா ஏஎன்எம் கிளாसेस உனக்கு என்ன தருவாங்க? இன்ட்ரஸ்ட் தருவாங்க. இட்ஸ் an expense to the என்ன கிளாसेस? It's an income to the debenture holder. Correct? For that, in the hands of the debenture holder, it will be taxable under the head IFOS. Under section 56 subsection 2 class 1D. Correct? For that, TDS will be deducted by the ANM classes under section N3. So what is 193? Interest on securities. What is 193? 194 dividend. இதே நீ ஏஎன்எம் கிளாसेसோட டிபென்ச்சர்ல இன்வெஸ்ட் பண்றதுக்கு பதிலா
equity sharesல இன்வெஸ்ட் பண்ணா டிவிடெண்ட் தருவானா அப்படினா டிவிடெண்ட் தரும்போது டிவிடெண்ட் is an appropriation of profit for A&M classes it's an income to the shareholder so நீ நாளைக்கு அந்த இன்கத்தை மறக்க என்ன இருக்கு அதனால நான் என்ன பிடிச்சுதான் தரணும் under section N4 and this is the main income major income under IFRS under section 56 subsection 2 class 1 paka next one interest other than a non security நீ A&M classes-ல டிபென்ச்சர்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணல A&M classes-ஓட equity share-ல இன்வெஸ்ட் பண்ணல A&M classes-க்கு லோன் தர A&M classes-க்கு லோன் தந்தா நான் இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணுமா that is also a interest but other than interest on securities ஒத்துக்கிறியா sir that will be taxable in your hands under section under the head NOS under section 56 subsection 1 because anything which is not taxable is specifically will be taxable 56 subsection 1 correct for that I have to deduct TDS under section assume A&M classes is floating a mutual fund in that mutual fund you will be investing yes sir அப்ப mutual fund ஓட shares தர முடியாது mutual fund ஓட units தான் தர முடியும் கரெக்ட்டா அப்ப mutual fundல debt oriented mutual fund இருக்கு and equity oriented mutual fund இருக்கா அப்ப உங்களுக்கு mutual fundல இருந்து interest வரும் mutual fundல இருந்து dividend வருமா அந்த மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ல இருந்து வர்ற இன்ட்ரஸ்டும் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ல இருந்து வர்ற டிவிடெண்டுக்கும் TDS குடிக்க வேண்டியதா 194 that is income in respect of units income in respect of Varaja what is section 193 interest on securities are you really with me yes sir inga va sir foundation inter and final hello you may be in foundation you may be in inter you may be in final clearing all the three things in your life is a security man so 193 is interest on to get that security have some interest repeat inga va sir what is 193 interest on A B C D D stands for dividend that is a fourth letter they have kept in English that is why 194 is what dividend otukrani 194A is interest other than interest on securities so interest other than 194K K stands for kilogram sir kilogram is a unit are you really with me படிச்சிருக்கே இல்லையான்னு தெரியாது income in respect of unit income in respect of இப்ப ஸ்டார்டிங்ல சொல்லி பாரு செக்ஷன் 192 192A response everyone sir 194F 194G 194D 194H 194I 194IA 194IB payment of rent by certain 194IC let me see that 194LA 193 194 194A 194K 194C payment to contractor and subcontractor appa C stands for contractor and subcontractor 194C payment to contractor and subcontractor C stands for contractor and subcontractor appa 194C payment to contractor or subcontractor 194M payment made by individual or HUF payment made by individual or HUF for a contract work for a contract work. That means 194C than a payment to contractor or subcontractor then brokerage or commission so which is 194H 194 brokerage or then fees for professional or technical services fees for which is 194J which is 194 in the மூணு செக்ஷன் என்ன ஆவலேனா அப்ளை ஆவலேனா அதுக்கு பதிலா எந்த செக்ஷன் அப்ளை ஆகும் 184 அப்ப m திருப்பி போட்டா 3
அதனால தான் M னு வச்சிருக்காங்க. இந்த மூணு செக்ஷன் அப்ளை ஆவலேனா 184M will be applicable. எதெல்லாம் மூணு செக்ஷன்? 184C, 184H, 184J. Repeat once again. 194C, 194H, 194J. அப்ப பேமெண்ட் made by யாரு or யாரு? Individual or HCF. For என்ன work? Contract work, commission or brokerage and fees for professional or technical services. Repeat once again. Payment made by individual or HCF for contract work, commission or brokerage, fees for professional or. Repeat once again. Payment made by individual or HCF for contract work, fees for professional or. Repeat once again. Payment made by individual or HCF for contract work, fees for professional or technical services. அப்படி இந்த மூணு செக்ஷன் என்ன ஆவலேனா எந்த செக்ஷன் அப்ளை ஆகும்? ஸ்டார்டிங்ல இருந்து வா. 192, 192A, 194F, 194D, 194G, 194H, 194I, 194IA, 194IB, 194IC, let me see that, 194LA, 193, 194, 194A, 194K, income in respect of 194C, payment to contractor of 194M, payment by individual or HCF for contract work, brokerage or commission, fees for professional or technical services. 194B, winning from lottery crossword puzzles. So winning from lottery crossword puzzles. Winning from 194BB, winning from horse races. Winning from horse races. Winning from 194BB, 194 winning from. So we are having 5 casual income. Winning from lottery, crossword puzzle, games of any sort, then betting, gambling or அல்ல ஹார்ஸ் ரேஸுக்கு மட்டும் எந்த செக்ஷன்? 194BB. மிச்ச எல்லா கேஷுவல் இன்கத்துக்குமே 194B. ரிப்பீட் ஒன்ஸ் அகைன் சொல்லு. 194B, 194BB. ரிப்பீட் ஒன்ஸ் அகைன். 194B, 194BB. அப்ப TDS on casual income 194B, 194BB. Repeat once again. 194B, 194BB. Repeat once again. 194B, 194BB. Okay, from start. Try to LSR join. 192, 192A, 194F, 194D, 194G, 194H, 194I, 194IA, 194IB, 194IC, 194LA. Sir, 193, 194, 194A, 194K, 194C, 194M, 194B, winning from lottery, crossword puzzles, etc. 194BB, winning from. Coming to 194E, that is sir, payment to non-resident sportsman or sports association. So the payment to அப்ப யாருக்கு பே பண்றேன்னா நான் ரெசிடென்ட் ஸ்போர்ட்ஸ்மேன் ஆர் ஸ்போர்ட்ஸ் அசோசியேஷன். So the payment to non-resident sportsman or sports association. சொல்லு.
195 other sum payable to non-resident. சொல்லு. Other sum payable to non-resident. அப்போ 194E payment to non-resident sportsman or sports association. What is 194E? Payment to non-resident sportsman or 194E? 194E payment to non-resident sportsman or 195? Repeat once again. What is 194E? What is 195? Repeat once again. What is 194E? What is 195? Repeat once again. What is 194E? What is 195? From start. 6 to 8 is a call. Focus on yourself. Try to say what you are saying. Sir, focus on what you are saying. 192. 192A. 194F. 194D. 194G. 194H. 194I. 194IA. 194IB. 194IC. 194LA. 193. 194. 194A. 194K. 194C. 194M. 194B. 194BB. 194E. 195. Alright man, last set. 194DA, payment in respect of life insurance policy. Payment in respect of 194D ஞாபகம் இருக்கா? D னா dress போட்டுட்டு வர்றதா? Dress போட்டுட்டு யார் வருவா? Insurance agent. அவனுக்கு நம்ம என்ன கொடுப்போம்? Insurance commission. அப்படினா you are liable to deduct. இதே dress போட்டுட்டு வந்து ஆயுள பத்தி பேசுறாங்கன்னா அது என்ன இன்சூரன்ஸ் பாலிசி? அதுக்கு கமிஷன் கொடுத்தீங்கன்னா you are liable to deduct TDS under என்ன DA? அப்போ 194DA. D stands for dress, A stands for ayus. Are you all ready with me? அப்போ payment in respect of என்ன இன்சூரன்ஸ் பாலிசி? அங்க என்ன 194D ல இன்சூரன்ஸ் பாலிசி, அங்க ஜெனரல் இன்சூரன்ஸ். கரெக்ட்டா? இங்க என்ன இன்சூரன்ஸ்? 194J fees for professional or technical services. என்னது fees for? Fees for 194N TDS on cash withdrawal. TDS on. அப்ப பேங்க்ல போய் நீ எதை withdraw பண்ற? cash withdraw பண்ற. அப்ப பேங்க் TDS டிடக்ட் பண்ணுவாங்க. அப்ப TDS on யாரோட கேஷ் வித்ட்ரா பண்ண? என்னோட கேஷ் வித்ட்ரா பண்ண. 194 என்னோட கேஷ் வித்ட்ரா பண்ணா TDS பிடிப்பாங்களாமா? 194N 194 TDS or என்ன withdrawal? O stands for operator. O stands for certain payment by என்ன operator? to யாருக்கு? 5595. yes sir, 5595. Sir, 91 levy and collection of CGST. 92 levy of CGST on 93 94 95 e-commerce operator. 55 taxability of e-commerce operator. Correct? There shall be levied a tax called as central goods and services tax on all intra-state supply of goods or service or both alcoholic supply of inner consumption. On such NSR, the value determined as per section 15 or as may be notified by the government on the recommendation of the council. Correct? Shall be collected in prescribed manner. Shall be paid by the taxable person. So, certain payment by enna commerce operator to enna applicant? E-commerce applicant. Other 194O. Appa DA, life insurance commission. Enna commission? 194D அவனோட தம்பி தான் DA. கரெக்டா இல்லையா?
184 DA என்ன இன்சூரன்ஸ் கமிஷன் 184 J fees for professional or technical services கரெக்ட்டா 184 N TDS on 184 O certain payment by e-commerce operator to are you really with me next one sir in the list 184 O appo 184 DA 184 J 184 N 184 O 184 P 184 Q 184 R 184 P pension 184 P so P stands for 184 P pension சொல்லுங்க 184 P 184 Q quantity 184 Q 184 R perquisite என்னது 184 R perquisite what is 184 R சொல்லு 184 R sir repeat once again 184 P 184 Q 184 R கேக்கல நவம்பரோ எல்லாரும் எழுதிட்டான் perquisite சொல்லு 184 yes shares 184 S shares which is virtual digital asset okay வா shares சொல்லுடா shares virtual digital asset சரிங்க வா 184 P கேக்கல pension 184 Q 184 R perquisite and R கரெக்ட்டா இல்லையா 184 S repeat once again sir அப்படி இல்ல தெளிவா கேட்டுக்கோ 184 DA 184 J fees for professional or technical services 184 N 184 O 184 P 184 Q 184 R perquisite 184 S உயிரோட இருக்கே இல்லையா வா சரி இப்ப பார்க்கலாம் உயிரோட இருக்கே இல்லையாங்கிறது 192 தெளிவா சொல்லணும் இல்ல அப்படின்னு மாத்தி சொன்னா 6 மாசம் எக்ஸ்டெண்ட் ஆயிடும் 194 K 194 I பாதி பேர் இதனால தான் சார் நான் கம்முன்னு இருக்கேன் நான் வாழ்க்கையில தேவையில்லாத ரிஸ்க் எடுத்துக்க மாட்டேன் சார் நான் 194 IB payment of rent by certain 194 IC 194 LA 194 M payment by individual HF for contract payment under section 184C brokerage or commission under section 184H fees for professional or technical service under section 184J ஒத்துக்கறனி 194K 194 O e-commerce operator to e-commerce participant 184 I K L கிடையாது அது ஒரு அறிவு தான் கிடையாதுன்னு சொல்றது ஒரு அறிவு தான் 184 R perquisite 184 Q S shares P pension J 192 TDS on okay right section 28 29 30 expenditure relating to section 192 TDS on 29 computational section 192A 45 subsection 1 45 subsection 1A section 32 section 194 194A என்ன ஒரு சைலன்ஸ் கிளாஸ்ல செக்ஷன் 35 லைனா கேளுங்க சகா இதுல ஒரு மெட்டீரியல் மிக்ஸ் வேரியன்ஸ் வேற 35 AD அப்படியே போம்பார் 35 CCA 35 CCC 195 payment rate to 194K ஒருத்தரோட மைண்ட் செட் இப்ப பிஜிபிபி வர ஆரம்பிச்சிருக்கு
இது எனக்கு TDS வேற. So whether you are virtuals or classes, my dear lovable students, have a revision up to this, then you listen to the next one of procedural aspects. Only 15 sections are there in the procedural aspects. So we are talking about TDS, my dear lovable students. The chapter TDS classified into how many categories? Number 1, TDS on, 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 and procedural. Sir, TDS on salary, how many sections? Section 192, 192A. TDS on brokerage or commission, 3 section, 194D, 194G, 194, sir, D, என்னது? 194G, 194H, 192, 192A, 194F. Immovable property, 5 sections are there. 194I, 194IA, 194IB, 194IC, 194I, 194IA, 194IB, 194IC, let me see that. 194LA, TDS on interest or dividend, 193, 194, 194A, 194K, contract, 194C, 194M, casual income, 194B, 194BB, non-resident, 194E, 195, others, 194DA, 194J, 194N, 194O, 194P, 194Q, 194R, 194S, shares, which is virtual digital assets. I'm moving into the procedural aspects. That section number of introduction pathachana. Introduction to TDS comes to an end. So 195A, 196, 197, 197A, 198, 199. This is one set. This is set number 1 and this is set number 2. So 195A, 196, 197, 197A, 198, 199. So this is like எப்படினா pair மாதிரி நான் ஒன்னு நீ ஒன்னு 195A, 197, 198. என்ன கான்செப்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுங்க. இன்கம் பேயபிள் நெட் ஆஃப் டாக்ஸ் சொல்லுங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 1 lakh rupees நீங்க இன்கம் பே பண்றீங்கன்னா 10,000 நீங்க TDS பிடிக்கணும்னா ரிமைனிங் எவ்வளவு தான் பே பண்ணணும்? சோ இன்கம் பேயபிள் என் ஆஃப் டாக்ஸ் இத செக்ஷன் என்ன ஏல சொல்றாங்க சார்? 196 paid to government or reserve bank or என்ன கார்ப்பரேஷன்? ஒரு சாது போடு. நீ கவர்மெண்ட்டுக்கு பே பண்ற இல்ல ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாக்கு பே பண்ற சர்டன் கார்ப்பரேஷனுக்கு பே பண்ற அதுக்கெல்லாம் TDS பிடிக்க வேண்டிய பிகாஸ் அவங்க சீட் பண்ண மாட்டாங்க, அவங்க ஹைட் பண்ண மாட்டாங்க அப்படிங்கிற ஒரு அசம்ஷன். ஆர் யூ ரியலி வித் மீ சார்? 196 ஹலோ சார் 96ல நீ ஏதாவது பே பண்ணேனா 96 யாருக்கு பே பண்றது? விஜய் சேதுபதி யாருக்கு பே பண்றது? ஜாலுக்கு பே பண்றது. கரெக்டா? த்ரிஷா யாருன்னு நான் சொல்லல சார். paid to government, reserve bank or certain corporation. நீ கவர்மெண்ட்டுக்கோ சார் இல்ல ரிசர்வ் பேங்குக்கோ இல்ல certain corporationக்கோ பே பண்ணேனா TDS பிடிக்க வேண்டிய under section 190 197 certificate for deduction at என்ன ரேட்? என்ன சொல்றாங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன் கேஸ் 10% TDS உனக்கு ரொம்ப பர்டனா இருக்குன்னு வெச்சுக்கவே, நீ அசஸிங் ஆபீசர் கிட்ட போய் 5% TDS கான என்ன வாங்கிட்டு வா? சர்டிபிகேட் வாங்கிட்டு வா. அப்படினா நாங்க எத்தனை % பிடிக்க மாட்டோம்? எவ்வளவுதான் பிடிப்போம்?
அந்த சர்டிபிகேட்ல என்ன ரேட் இருக்கோ அந்த ரேட்ல தான் நாங்க TDS பிடிப்போம். இதான் 197 7 3 போட்டா L. L stands for lower rate. Are you all really with me? அதனால தான் 197 ல வச்சிருக்காங்க சர்டிபிகேட் ஃபார் டிடக்ஷன் டாக்ஸ் at என்ன ரேட். அப்ப இங்க வா 195A income payable net of tax. 96 பணம் payment to government, RBI or certain corporation. கரெக்ட்டா? 197 என்ன ரேட்? Lower rate. Certificate for deduction at lower. 197A no deduction in any cases. சில செக்ஷன்ல என்னவே பிடிக்க கூடாது. No deduction in certain cases. சொல்லுங்க. எக்ஸெப்ஷன்ஸ் இருக்கு. இந்த சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ்ல நீங்க TDS பிடிக்க எதுக்கு நீங்க TDS பிடிக்கலையோ அதுக்கு நீங்க கவர்மெண்ட்டுக்கு ஒரு அனெக்ஷர் தரணும். என்ன தரணும்? அதான் NIA 197A. அப்ப A stands for repeat once again 195A income payable net of tax. 196 payment to government, RBI or certain corporation. 197 certificate for lower deduction of tax. 197A annexure for no deduction in certain cases. என்னது? annexure for no deduction in certain cases. சொல்லுங்க. 198 TDS deducted is என்ன received? For example 1 lakh rupees நான் உனக்கு பே பண்றேனா 10,000 TDS குடுச்சனா 90,000 உன் கையில கொடுத்தனா இந்த 10,000 கவர்மெண்ட்ல கட்டிட்டனா உன்னோட இன்கம் 1 lakh 10,000 90,000 1 lakh. So this 10,000 should be included as income. அப்போ 198 tax deducted is என்ன receive? 199 credit for TDS. நீ கடைசியா tax calculate பண்ணி tax payable கண்டுபிடிப்ப இல்லையா less என்னன்னு மைனஸ் பண்ணிக்கலாம். This is as per NSR 199 credit for என்ன அது கிரெடிட்டா எடுத்துக்கலாம். TDS நீ என்னவா எடுத்துக்கலாம். அப்ப set number 1 comes to an end. Repeat once again. Wow. What is 195A? What is 196? What is 197? Certificate for deduction of TDS at lower rate. What is 197A? 198 tax deducted is income. 199. Okay man, next one sir. இப்ப ரெண்டு செட். அடுத்து செட் நம்பர் 200. இப்ப எப்படின்னா இந்த TDS பிடிக்க வேண்டியவங்க ஒரு விஷயம் பண்ணுவாங்க, அதே மாதிரி டிபார்ட்மெண்ட் ஒரு விஷயம் பண்ணுவாங்க. ஒத்துக்கிற நீ சார் செக்ஷன் 200 டியூட்டி ஆஃப் பர்சன் டிடக்டிங் என்ன TDS. அதாவது இப்ப யாரு TDS பிடிக்கணுமோ அவங்களுக்கு என்னென்ன டியூட்டி இருக்கு. நீ TDS பிடிக்கணும், குவார்டர்லி ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணணும் சார், நெக்ஸ்ட் மந்த் 7th அந்த பிடிச்ச TDS கவர்மெண்ட் கட்டணும். இதெல்லாம் தான் டியூட்டி. அப்ப டியூட்டி ஆஃப் பர்சன் டிடக்ஷன் ஆஃப் என்ன அப்படி நீ TDS பிடிச்சு TDS குவார்டர்லி ரிட்டர்ன் என்ன பண்ணிட்டேனா டிபார்ட்மெண்ட் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா 200A ல கம்ப்யூட்டரைஸ்டு ப்ராசசிங் ஆஃப் ரிட்டர்ன் அந்த ஃபைல் பண்ண ரிட்டர்னை என்ன ப்ராசஸ் பண்ணுவாங்க. அப்ப வாட் இஸ் 200? டியூட்டி ஆஃப் தி பர்சன் லைபிள் டிடக்ட் TDS. என்ன டியூட்டி? டு ஃபைல் தி என்ன ரிட்டர்ன் குவார்டர்லி ரிட்டர்ன். டு ஃபைல் தி அப்படி குவார்டர்லி ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணீங்கன்னா டிபார்ட்மெண்ட் என்ன பண்ணுவாங்க? அத ப்ராசஸ் பண்ணுவாங்க சார், கம்ப்யூட்டரைஸ்ட் ப்ராசசிங் ஆஃப் தி ரிட்டர்ன். 201 consequence of failure to deduct or pay என்ன TDS. நீங்க TDS பிடிக்கல இல்ல பிடிச்சிட்டு அப்படினா what are the consequence? ஒரே ஒரு consequence தான் இருக்கு. என்ன சொல்லு? assessee in default. சொல்லுங்க. உங்களை என்னவா ட்ரீட் பண்ணுவாங்க? எத்தனை consequence? அந்த 201 ஒரே ஒரு consequence to failure to pay or deduct tax you will be treating as NI in default. அப்பவா what is asset? What is 200? asset 200. What is 200? ஒரே சப்ஜெக்ட் என்ன சார், ஒரே ஃபேக்கல்டி எல்லா சப்ஜெக்ட் எடுத்தா இதான் பிரச்சனை சார். what is 200? duty of person deducting TDS. கரெக்ட்டா? what is 200A? computerized processing of return. what is 201? consequence of failure to deduct or what is 202? deduction only. என்ன mode of recovery? அதாவது TDS புடிச்சாச்சுன்னு சொல்லிட்டு எல்லா ஆவல அட்வான்ஸ் டாக்ஸ் கட்ட வேண்டியவா அட்வான்ஸ் டாக்ஸ் கட்டி தான் ஆகும். எஸ் சார்,
TCS கலெக்ட் பண்ண வேண்டியவன் TCS கலெக்ட் பண்ணி தான் ஆகணும். TDS is only என்ன mode of recovery? அப்ப இது இல்லாம இன்னும் செகண்ட் மோட் ஆஃப் ரெக்கவரி இருக்கு. கரெக்ட்டா இல்லையா? Yes sir. 202 TDS is only one mode of recovery. இது இல்லாம இன்னும் modes of recovery இருக்கு. ஒத்துக்கிறியா? Yes sir. 203 sir. Certificate of என்ன deducted? இதுதான் சார் TDS certificate. சொல்லுங்க. TDS certificate. அதுக்கு 203A TAN number வேணும். என்ன வேணும்? அத 203A TAN number. 203A. அப்ப சார் எப்படி இத நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கிறோம்னா ஒரு ஆக்ஷன் அசெசி பண்ணனும், ஒரு ஆக்ஷன் யார் பண்ணனும்? டிபார்ட்மென்ட் பண்ணனும். அசெசி என்ன பண்ணனும்னா 200ல அசெசி என்ன பண்ணனும்னா duty to deduct. What is the duty of the person to deduct TDS? He has to file a quarterly return. அப்ப நீங்க ஃபைல் பண்ணீங்கனா 200A ல அந்த quarterly return என்ன ஆகும்? process ஆகும். அப்ரிஷியேட் பண்றியா? What is 201? Consequences of. Okay man. What is 202? Deduction is only one mode of recovery. What is 203? TDS certificate. அப்படி TDS certificate தரணும்னா எனக்கு என்ன நம்பர் வேணும்? அந்த TAN நம்பர் எந்த செக்ஷன் இஷ்யூ பண்ணுவாங்க? 203A. Next one 204. சொல்லு. Person responsible for paying TDS. Person. இப்ப கம்பெனியா இருந்தா எக்ஸிகியூட்டிவ் டைரக்டரா, டைரக்டரா, இல்ல வந்து பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்மா இருந்தா எந்த பார்ட்னர், இண்டிவிஜுவலா இருந்தா யாரு, HUF இருந்தா யாரு, person responsible for paying TDS இருக்குல்ல, அதான் என்ன 20. Then 205 bar against direct demand on the என்ன. For example நான் உனக்கு 1 லட்சம் ரூபாய் ஃபீஸ் தரேன்னு வெச்சுக்குவேன். A&M கிளாसेस நான் 10000 ரூபாய் என்ன பிடிப்பேன்? Under section 194J. கரெக்ட் தானே? Fees for professional or remaining உனக்கு எவ்வளவு வரும்? இப்படி நான் புடிச்சிட்டு உனக்கு நான் என்னவே கட்டல நான் உன்கிட்ட இந்த என்ன சார் 10000 கேட்க கூடாது. யாரு TDS கட்டல? நான் A&M கிளாसेस. அப்போ bar against direct demand on the assessee கிட்ட போய் கேட்க கூடாது. ஏன்னா டிஃபால்ட் யார் கையிலனா டிடக்டார் கையில. என்னது? சார் 206A சார் furnishing of statement for payment without deduction of என்ன. நீங்க எந்தெந்த ஐட்டத்துக்கு TDS வந்து பிடிக்காம பே பண்ணிருக்கீங்களோ அதோட ஸ்டேட்மெண்ட் நீங்க கவர்மெண்ட்டுக்கு ஃபர்னிஷ் பண்ணனும். அதான் 206 என்ன. and 206AA mandatory to furnish என்ன. இப்போ உங்களுக்கு நான் பே பண்றேன்னா நீங்க எனக்கு PAN கண்டிப்பா சப்மிட் பண்ணி தான். அப்படி நான் PAN சப்மிட் பண்ணலனா இந்த 10%ல என்ன பிடிக்க மாட்டேன்? TDS பிடிக்க மாட்டேன். 20%ல TDS பிடிப்பேன். எத்தனை பர்சன்ட்ல? அப்ப நீங்க அந்த 20%ல என்ன பிடிக்க வேண்டானா நீங்க ஒழுங்கு மரியாதையா எனக்கு எதை சப்மிட் பண்ணுங்க? அண்டர் செக்ஷன் 206AA. 206 என்ன? அப்ப நான் ஒரு செக்ஷன், நீ ஒரு செக்ஷன். ஓகேவா? 200 201 203 203A 204 206A. இது எப்படின்னா அசெசியோட ஒரு ஆக்ஷன், டிபார்ட்மெண்ட் ஒரு ஆக்ஷன். அசெசி முதல்ல எதை ஃபைல் பண்ணுவார்? குவார்ட்டர்லி ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணுவார். அது என்ன பண்ணுவாங்க? அத பண்ணாம இருக்கும் என்ன இருக்கு? அப்படி பண்ணலைனா 201ல ஒரு கான்சிக்வென்ஸ் நீ என்ன பண்ணியாவும்? ஃபேஸ் பண்ணியாவும். டிபார்ட்மெண்ட் என்ன சொல்றாங்கன்னா TDS இது வந்து only one mode of recovery கிடையாது. நாங்க வேற மோட்லயும் நாங்க என்ன பண்ணிப்போம்? ரெக்கவர். இப்போ நீ என்ன சர்டிபிகேட் தரணும்? அண்டர் செக்ஷன். அப்படி TDS சர்டிபிகேட் தரணும்னா சார் உனக்கு என்ன நம்பர் வேணும்? as per section. ஒத்துக்கிற நீ 4 பேர்ல யாரு சார் TDS கட்டணும்? क्वेश्चन arises. எஸ்ஆர்வா 4 பேர் இருக்கும்போது சார் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கம்பெனில டைரக்டர் இருப்பாங்க, மேனேஜிங் டைரக்டர் இருப்பாங்க, எக்ஸிகியூட்டிவ் டைரக்டர் இருப்பாங்க, சார் பிரின்சிபல் ஆஃப் தி கம்பெனி இருப்பாங்க, பிரின்சிபல் ஆபீசர் ஆஃப் தி கம்பெனி இருப்பாங்க, CEO இருப்பாங்க, CFO இருப்பாங்க. நாளைக்கு TDS கட்டலனா யார் அப்படி ஜெயில போடுவ நீ? क्वेश्चन arises. கரெக்ட்டா? அப்ப 204 4 பேர்ல யார் என்ன கட்டணும்? 205 சொல்ல 20 ஆக்ஷன் 205 20 no direct demand on the என்ன. யார்கிட்ட டைரக்டா புடுங்க கூடாது. என கட்டாதது அவன் கிடையாது, கட்டாதது டிடக்டார். கரெக்ட்டா? 206A சார் furnishing of statement for paying without deduction of
நீ மொத்த P&L அக்கவுண்ட்ல டெபிட் பண்ண ஐட்டத்துல எது எது TDS பிடிக்காம பே பண்ணியிருக்கியோ அதுக்கான ஸ்டேட்மெண்ட் நீ தரணும், அனெக்சர் நீ தரணும். கரெக்டா? 206AA மேண்டேட்டரியா நீ என்ன சப்மிட் பண்ணணும்? அப்படி இருந்தா மட்டும்தான் செக்ஷன்ல சொன்ன ரேட்ல நம்ம TDS பிடிப்போம், இல்லனா 20% நம்ம TDS பிடிப்போம். ஒத்துக்கிற நீ? அப்ப இந்த ப்ரொசீஜரல் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ரெண்டா பிரிச்சுக்கோ, ஒன்னு பார்ட் 1, ரெண்டாவது பார்ட் 2. ஒத்துக்கிற நீ? இப்ப நான் செக்ஷன் நம்பர் யூ ட்ரை டு ரீகால். 195A இன்கம் பேயபிள் நெட் ஆஃப் டாக்ஸ். 196 பேமெண்ட் டு கவர்மெண்ட். 197 certificate for lower deduction of tax. 197A right? 198 tax deducted is an income. 199 set number 1 comes to an. இப்ப நான் ஒரு செக்ஷன் your section அப்புறம் அதோட பேரு 200 201 எல்லாரும் 203 204 206A A. I'm not happy once again sir. 195A பேரு. 196 payment to government. 197 197A. 198 tax deducted is income. 199 okay right. இப்போ section 200 201 203 204 206A. Okay man. Sir, 200 duty of the person responsible for deduction of TDS. 200A. 201 202 203 203A. 204 person responsible for deduction of TDS. 205 206A furnishing of statement for non-deduction of TDS. 206A mandatory furnishing of PAN. என்னது? 192 192A 194F 194D 194DA 194G 194H 194I 194J 194H 194IA 194IB 194IC. let me see that. 194LA 193 194 194A 194K 194C 194M 194N 194O 194P 194Q 194R 194S 195 194E 195A income payable net of tax. 196 197 197A 198 199 200 200A 201 201A 202 203 203A 204 205 206A 206A. Sir, I'm with you. I got the idea of how the introduction to TDS is moving. From here onwards, we'll be doing one family like TDS on salary. அதுக்கு ஒரு கன்சாலிடேட்டட் டேபிள் போட்டிருப்போம் பாரு. 192 192A அதுக்கான நோட்ஸ், அதுக்கப்புறம் சார் அதோட ஸ்டெப்ஸ், தென் 194F. ஹலோ சார்,
அதோட respective questions also will be there. So we'll be doing one by one family. Hello sir. So this is a big slot, very big slot, which will be coming for around 10 mark in examination. Important, very important, very important. From your heart, anybody is there? Where is a grand clap? Sir, very happy morning to all. Happy morning, sir. So today we are going to do TDS. In the last class, we have done the introduction to the TDS. We saw the names of the TDS. Chapter TDS classified into how many category? 9 categories. Number 1, TDS on Salary, TDS on brokerage or commission, TDS on immovable property, TDS on interest or dividend, TDS on contract, TDS on actual income, TDS on non-resident, TDS on others, and procedural. aspects. TDS on salary, 3 sections are there. Section 192, 192A, 194F. TDS on brokerage or commission, 3 sections are there. 194D, 194G, 194H. TDS on immovable property, 5 sections are there. 194I, 194IA, 194IB, 194IC, 194LA. TDS on interest or dividend, 4 sections are there. 193, 194, 194A, 194K, TDS on contract, 194C, 194F. TDS on casual income, 194B, 194BB. TDS on non-resident, 194E, 195, TDS on others, 194DA, 194J, 194N, 194O, 194P, 194Q, 194R, 194S. Then procedural aspects, we are having 2 sets of procedural aspects, set 1 and set 2. 195A, 196, 197, 197A, 198, 199. This is set number 1. 200, 200A, 201, 202, 203, 203A, 204, 205, 206A, 206AA. That's what the second slot is all about, right? Sir, you take any family, we are calling this as 10 families. Actually, TDS chapter na 10 family. Adile TDS on salary is the family number 1. You take any family, you have to remember 5 things for examination. Number 1, income covered. என்னது? income covered, அதாவது எந்த ஐட்டத்துக்கு எந்த இன்கத்துக்கு TDS பிடிக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 192னா salary இன்கத்துக்கு TDS பிடிக்கணும் இல்லையா? 192A accumulated balance in provident fund accountக்கு TDS பிடிக்கணும் இல்லையா? 194F repurchase of units by mutual fundக்கு TDS பிடிக்கணும் இல்லையா? Number 2, person responsible for TDS deduction. என்னது? யாரு TDS பிடிக்கணும்? Person, who is the person responsible for என்ன deduction? அப்ப number 1 என்ன covered? Income covered. Number 2, person responsible for. Number 3, threshold limit. Number 3, எந்த லிமிட்டுக்கு மேல போனா TDS பிடிக்கணும். That is what? என்ன லிமிட்? Number 4, rate of TDS. Number 4, rate of TDS, sir, the last one, time of tax deduction. Number 5, time of tax deduction, எப்ப என்ன சார் TDS பிடிக்கணும். So any section you take from 192 ல இருந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ற எல்லா செக்ஷன்லயுமே ஒரு செக்ஷன்னா இத்தனை இன்ஃபர்மேஷன் நீங்க தெரிஞ்சாதான் மை டியர் லவபிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். பட்டு பட்டு நடிக்கிற அந்த டோர். சார், டைம் ஆஃப் டிடக்ஷன் சொல்ல பார்க்கலாம். சார் சொல்லு. இன்கம் கவர்ட் சொல்லு. income covered, நம்பர் 2, பர்சன் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் TDS டிடக்ஷன் சொல்லு. person responsible for TDS, த்ரெஷ்ஹோல்ட் லிமிட், ரேட், டைம் ஆஃப் டாக்ஸ் டிடக்ஷன். time of tax deduction, அப்போ எனி செக்ஷன் let it be, நம்பர் 1 என்ன கவர்ட்? income covered, நம்பர் 2, பர்சன் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார். நம்பர் 3, number 4, number 5, time of. Repeat once again. Enna covered? income covered, Number 2, person responsible for. Number 3, number 4, number 5, time of.
அப்ப any section this is the format. ஒத்துக்கிறனி? Sir, will be doing income covered. என்னது? எந்த இன்கத்துக்கு மேல TDS பிடிக்கணும்? 192 is salary. Yes, sir. Any income chargeable under the head என்ன? So I am paying you something, so that is going to be taxed under the head salaries. Then TDS has to be deducted under section 192. So 192 ல நான் ரெண்டுக்கு TDS பிடிக்க மாட்டேன், commission or brokerage க்கு TDS பிடிக்க மாட்டேன், because rent is going to be taxed under the head IFHP, correct? And brokerage or commission is going to be taxed under the head IFOS. So those income I won't deduct TDS under what section? Upper section 192 la I will be deducting TDS for any income chargeable under the head salary. Otukrani? 192A, sir, payment of accumulated balance. Payment of provident fund account la accumulated balance irukku. Because employee and employer will contribute to the provident fund, correct? Yes, this provident fund account has to give the balance to the employees. Yes, so accumulated balance. So accumulated balance. 194F, payment on account of repurchase of units. So under section 80 CCB subsection 2, under section 80 CCB subsection 2. அப்போ 192 ல எந்த இன்கத்துக்கு TDS பிடிக்கணும்? Any income chargeable under the head salaries. Repeat once again. Any income chargeable under the head. So I am paying some income to you which is going to be taxed under the head. Deduct TDS under section. Next 192A, accumulated balance in provident fund account. Yes sir. எந்த இன்கத்துக்கு TDS பிடிக்கணும்? Payment of accumulated balance. சொல்லுங்க. 194F, repurchase of units by mutual fund or UTI. Yes, payment on account of repurchase of unit. Payment on account of repurchase of units. ஒத்துக்கிறனி? Yes sir. So we are having one item நாலே 5 விஷயங்கள் இருக்கா என்ன? Number 1 என்ன? Income covered. Number 2, person responsible for. Number 3, number 4, number 5. Next one sir, commission family. என்ன family? 194D. சொல்லு. 194G, 194H, 194D, 194G, 194H, 194D. D stands for dressa. என்ன commission? 194G, 194H. Sir, 194D insurance commission. Commission or otherwise for soliciting or procuring என்ன business? அப்போ sir, I am an insurance company, you all are insurance agent, you are going and soliciting or procuring என்ன business? நீங்க ஒரு ஆளாளுக்கு பேசிட்டு இன்சூரன்ஸ் பிசினஸ் எடுத்துட்டு வர்றீங்க, ஒத்துக்கிறீங்களா? அதுக்கு நான் உங்களுக்கு என்ன தரேன்? கமிஷன் தரேன். On that commission as an insurance company I am supposed to deduct under section 194D. under section அப்ப 194D ல சாலரிக்கு என்ன பிடிக்க மாட்டோம் நம்ம? எந்த இன்கத்துக்கு TDS பிடிப்போம்? கமிஷன் or otherwise for soliciting or procuring insurance business. Repeat once again. Repeat once again. Commission or otherwise. 194G, lottery commission. Income like stocking, நீங்க லாட்டரிய ஸ்டாக் பண்றீங்க, or distributing, நீங்க லாட்டரிய, or purchasing or selling of என்ன ticket? Any income by way of commission, remuneration or price, then என்ன commission? Lottery commission. அப்போ உங்களுக்கு இன்கம் ஸ்டாக் பண்றதுக்கு இன்கம் வருதா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க ஒரு லாட்டரி ஏஜெண்டா இருக்கீங்களா? லாட்டரி ஏஜெண்டா இருக்கீங்கன்னா லாட்டரி டிக்கெட் எல்லாமே கடையில வாங்கி அடுக்கி வைப்பீங்க, கரெக்டா?
அப்ப நீங்க இன்கம் லைக் உங்களுக்கு ஸ்டாக் பண்றதுக்கு இன்கம் வருது, லாட்டரி டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்றதுக்கு நான் இன்கம் தரேன், இல்ல பர்ச்சேஸ் ஆர் சேல் ஆஃப் எனி டிக்கெட் அது தர, ஆர் எனி இன்கம் பை வே ஆஃப் உங்களுக்கு கமிஷன் வருது, ஆர் ரெமுனரேஷன் ஆர் பிரைஸ், இந்த இன்கத்துக்கு மேல நான் என்ன பிடிப்பேன்? TDS பிடிப்பேன். ஹலோ சார், வாராஜ் ரெடி 1 2 3 ஸ்டார்ட். இன்கம் லைக் ஸ்டாக்கிங், டிஸ்ட்ரிபியூட்டிங், பர்ச்சேசிங் ஆர் செல்லிங் ஆஃப் லாட்டரி டிக்கெட், எனி இன்கம் பை வே ஆஃப் கமிஷன். ஒத்துக்கிறீங்க? லாஸ்ட் ஒன் 194H, எனி brokerage or commission. சொல்லு. not being insurance commission. சொல்லு. ஏன்னா இன்சூரன்ஸ் கமிஷனுக்கு எந்த செக்ஷன்ல குடிப்பீங்க? 194D. கரெக்டா இல்லையா? அப்போ what is section 192? TDS on salary. salary இல்ல, TDS on salary. எந்த இன்கத்துக்கு மேல TDS on salary குடிப்பீங்க? any income which is going to be chargeable under the head. அப்ப salary headல tax ஆக போற இன்கத்துக்கு 192 ல TDS குடிப்பீங்க. கரெக்ட்டா? next one sir, what is 192A? accumulated balance in the provident fund account க்கு எந்த செக்ஷன்ல TDS குடிப்பீங்க? 192A. ரைட்டா? next one sir, எந்த இன்கத்துக்கு 194F ல TDS குடிப்பீங்க? income by way of repurchase of mutual fund units which are going to be taxed under 80CC subsection 2. next one sir, 194D என்ன commission? insurance commission. எந்த இன்கத்துக்கு 194D ல TDS குடிப்பீங்க? commission or otherwise for soliciting or procuring insurance business. ரைட்டா? sir 194G என்ன commission? எந்த இன்கத்துக்கு 194G ல TDS குடிப்பீங்க? income like stocking, distributing, purchasing or selling of lottery ticket or any income by way of commission, remuneration or அதுக்கு நீங்க 194G ல TDS குடிப்பீங்களா? 194H எதுக்காக? எந்த இன்கத்துக்கு மேல? brokerage or commission other than, because insurance commission க்கு so starting 192 192A 194F repurchase of units by 194D 194G 194H புரியல? brokerage or if you see the next families are 194I rent. சொல்லு 194I 194IA sir transfer of immovable property other than rural, because rural agriculture land capital asset. 194IB payment of rent by certain individual or HGF, payment of rent by 194IC payment under the specified agreement which is basically sir 194LA loves absent payment on compulsory acquisition of. okay man, wow. so 194I any income by way of rent. என்னது? அப்ப rental இன்கத்துக்கு மேல தான் 194I ல TDS குடிப்பியா? so any income by way of any income by way of next one 194IA hello transfer of என்ன property other than consideration being transfer of immovable property other than என்ன land. that means நீங்க immovable property transfer பண்றீங்களா? yes sir, immovable property transfer பண்றீங்க other than என்ன land? rural agriculture land. correctா? for that you are liable to deduct under section 194. ஒத்துக்கிறனே? next one 194IB payment of rent by certain any income by way of rent. any income அப்ப நான் இண்டிவிஜுவலா இருக்கலாம் இல்ல HCF ஆ இருக்கலாமா? நான் என்ன பே பண்றேன்? அப்ப any income by way of more than எவ்வளவு ரூபீஸ் per month? ஒரு மாசம் 50,000 ரூபாய்க்கு மேல நான் ரெண்ட் பே பண்ணேன்னா I am liable to deduct TDS under section 194. ஒத்துக்கிறனே?
194IC joint development agreement. Yes, sir. Consideration under the joint development agreement. So, 45 subsection 5A joint development agreement இருக்கா? Yes, sir. எங்கிட்ட land இருக்குமா? Yes, sir. அந்த land உனக்கு தருவனா? Yes, sir. construct பண்ண சொல்லி Yes, sir. அப்படி land உனக்கு construct பண்ண சொல்லி தந்தேன்னா ஹலோ Yes, sir. எஸ் சார் நீ எனக்கு ரிட்டர்னா immovable property construct பண்ணி கொடுப்ப. Yes, sir. இன் சிலப்போ அந்த கன்சிடரேஷன் பத்தலேன்னு சொல்லி நீ எனக்கு கேஷும் கொடுப்பியா? Yes, sir. அந்த கேஷ் காம்போனன்ட்டுக்கு மேல தான் TDS பிடிக்கணும். அந்த செக்ஷன் 194IC. Let me see the என்ன development agreement. Next one 194LA. What is 194LA? Any sum as compensation or enhanced compensation. Original compensation, enhanced compensation இருக்கா? Yes, sir. 45 subsection 5 ல Yes, sir. on compulsory acquisition of என்ன property. So this is the TDS section for 45 subsection 5. Correct? Yes, sir. This is the TDS section for 45 subsection NA, which is joint development, and this is the TDS section for 45 subsection 5. Yes, sir. This is if you are paying rent, sir, by individual or, and if the rent is more than how much rupees per month? 50,000 per month. TDS has to be deducted under section 194. உயிரோடு இருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். Next one 194I general rent. If you are paying rent, any income by way of rent, TDS has to be deducted under section. Sir, if you are transferring immovable property other than agricultural land, TDS has to be deducted under section. So this is the TDS section for capital gain chapter. In a chapter? Because if you transfer a immovable property, capital asset dash gain will come. Capital gain will come, correct? So payment of transfer of any property other than any land, rural agriculture land. Hello sir, you are liable to deduct TDS under section. For example, there is a residential house property. Is residential house property a capital asset? Yes sir. You are purchasing the residential house property. You are நீ purchase பண்ற. அப்ப நான் தான் seller, நீ தான் purchaser. You have to pay me consideration for the purchase, correct? Sir, for this you are liable to deduct TDS under section 194IA because நான் ஒரு capital asset வித்துட்டு நான் capital gain காட்டாம இருக்க என்ன இருக்கு? வாய்ப்பு இருக்கு. அப்ப யார் capital asset purchase பண்றாங்களோ ஹலோ they are having TDS liability under section 194. யார் capital asset விக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு என்ன இல்ல? TDS liability இல்ல. ஒத்துக்கறியா? யார் capital asset வாங்குறாங்களோ they are liable to deduct under section 194. ஒத்துக்கற நீ? And யார் capital asset வாங்குறாங்களோ for them 56 subsection 2 class 10 consequences may be there. யார் capital asset விக்கிறாங்களோ for them 50C or 43CA consequences will be there. Yes sir. அப்ப section 194I is rent family. Yes sir. Salary family, brokerage or commission family, rent family, correct? Yes sir. With regard to that sir, 194I rent family, hello. Yes sir. If you are making any payment which is rental income, deduct TDS under section 194IA is transfer of immovable property other than rural agriculture land. That means you are a seller or you are a purchaser. You are a purchaser. Are you agree with me? Hello sir. My dear lovable students, if you are purchasing a capital asset, you will be paying consideration to the seller. On that consideration, you are liable to deduct under section 194IA. Next one 194IB. 194IB. My dear lovable students, 194IB na hello. Yes sir. Payment of rent by certain individual. Now sir, I am in Chennai, correct? Yes sir. Sir, my original place is Palakkad.
So here I don't have any own, sir, flat. I am staying in a rented flat. Hello, sir. Yes, sir. If I am paying monthly more than how much rupees? 50,000. Then I am liable to deduct TDS. under section 194 IB. ஒத்துக்கிறனி? Yes, sir. So 194 IB individualக்கும் bossக்கும் மட்டும்தான் applicable. Boss means karta. Karta means HUF. கரெக்டா? அப்ப IB இண்டிவிஜுவலுக்கும் HUFக்கும் மட்டும்தான். சார் அவங்களோட பர்சனல் பர்பஸ்க்காக இண்டிவிஜுவலும் HUFம் ஒரு மாசம் 50,000க்கு மேல என்ன பே பண்றாங்கன்னா ரெண்ட் பே பண்றாங்கன்னா they are liable to deduct under section 194. My dear lovable students, A&M classes is there. A&M classes is paying rent, correct? A&M classes is paying rent for business, correct? That will be covered under 194I. That will be covered under 194I. correct? A&M is there. In that A&M is not paying rent for business. A&M is paying rent for residential purpose, correct? If that rent is more than 50,000, A&M is liable to deduct TDS under section 194. Appa what is 194I? Rent, correct? What is 194IA? Transfer of immovable property other than agricultural land, correct? What is 194IB? Payment of rent by certain individual or HUF. When that certain individual HUF will come, if they pay the rent of more than 50,000, then they will become that certain individual or HUF, correct? Yes, sir. Sir, next one 194IC. Let me see the joint development agreement. I am having land building or both. I ask you to destroy or demolish that land building or both and ask you to construct it or build a new building, which is called as in a development agreement. Right? So when we are having joint development agreement, my dear lovable students, the builder or the promoter, correct, will be giving me 5 flat out of 10 flat constructed. For that, don't deduct TDS. It is impracticable because the consideration is in kind. Correct? நாலு வீட்டோட கதவை TDS புடிக்க முடியாது. நாலு வீட்டோட கதவை மாட்டி விடாம என்னமா மாட்டலன்னு கேட்டா இல்ல சார் TDS புடிச்சிருக்கேன்னு சொல்ல. ஆனா in case அவரு என்ன தரதா இருந்தா cash compensation தரதா இருந்தா for that TDS has to be deducted under section 194. So 194I ல யாரு ரெண்ட் பே பண்றாங்களோ அவங்க தான் TDS குடிக்கணும். 194IA ல யாரு immovable property purchase பண்றாங்களோ சார் 194IP ல individual or HUF தான் TDS குடிக்கணும். 194IC ல promoter or builder தான் TDS குடிக்கணும். Next one 194LA government has to deduct TDS, correct? யாரு TDS குடிக்கணும்னா government has to deduct TDS. ஒத்துக்கிறியா நீ? My dear lovable students, government has to deduct TDS means எனக்கு land building or both இருக்குமா? Which has been compulsory acquired by government. Who will pay the consideration? Government. When they pay the consideration, they will not give me full consideration. They will deduct some amount as TDS, correct? So what government is ensuring by that transaction is யாருக்கெல்லாம் என்ன தராங்களோ consideration தராங்களோ அதுக்கெல்லாம் அவங்க என்ன புடிச்சாங்கன்னா TDS புடிச்சாங்கன்னா இந்த ஒரிஜினல் compensation or enhanced compensation கிடைச்சவங்க மறைக்க மாட்டாங்க, கரெக்ட்டா? மறைக்க முடியாது. அது கண்டிப்பா இன்கமா டிக்ளேர் பண்ணி தான் either under section 45 subsection 5 as original compensation or 45 subsection 5 as enhanced compensation or interest on in the compensation under section 56 subsection 2 subject to a standard deduction of flat 50% under section 57 clause 4, right? For that interest, sir, TDS will not be deducted under 194LA. 194LA is talking only about compensation, which is either original compensation or Pakka. With regard to that interest on என்ன compensation?
They will be deducting TDS under 194A, interest other than interest on securities. That will be taxable under NOS after standard deduction of Paka? What is section name? 192. What is 192A? What is 194F? Repurchase of units by? Okay, man. Next one, 194D. Commission. 194G. 194H. 194I. 194IA. 194IB. 194IC. Let me see that. 194LA. Love is absent. Look at the difference. Earlier, we would have taken some sort of effort to recall the section. Now, automatically, when you are hearing the section number, the sections are flowing. I hope. Correct? Yes, I'm coming to the 193. N on security. That's the next family. I'm doing the income covered of every family. Hello, sir. Yes, sir. Like that only I will be doing. I will be doing one part and will be completing the entire TDS. Hello? Yes, sir, any income by way of N on securities? Sir, there is a company called as A&M classes. Hello? Yes, you have invested in A&M classes, the debentures of A&M classes, correct? Yes, sir. If you invest in the debentures of A&M classes, I have to give you the interest. Such an interest will be taxable under the head IFOS, under section 56 subsection 2 class 1D. Yes, actually, there are 4 major income of IFOS are there. Number 1, dividend income, 56 subsection 2 class 1. Casual income, Bhagya, 56 subsection 2 class 1B. Employees contribution, 56 subsection 2 class 1C. And interest on securities, that is 56 subsection 2 class, right? For this 56 subsection 2 class 1D, you can claim deduction under 57 class 1. I discussed. Sir, any income by way of N on securities? So, if I am paying, A&M classes is paying, yes sir, interest on securities, it's an expense to me that I will be debiting to that, and it's an income to you. So, you may not offer that as an income. If you not offer that as an income, it's a loss to the government, because I claim it as a deduction, but you won't offer it as an income. So government is saying that A&M classes deduct TDS on that under section N93. 193. Yes, next one, sir, 194. You would have invested in A&M classes, in not in debentures but in shares. But in that shares may be either equity shares or what shares? If it is equity shares, I will give you equity dividend, and if it is preference shares, I will give you. So dividend, they are not talking about whether it is equity dividend or they are talking about dividend. That means it includes both what and what. So A&M classes has paid first interest, correct? Yes, for that A&M classes has to deduct TDS under section. Now some of the guys have invested in the shares of N classes. For that I have to give you either equity dividend or. So person who has made arrangement to declare dividend in India under section 222A to 222E. Hello sir. Yes, sir. Because dividend includes normal dividend and deemed dividend. There are 5 deemed dividend sections are there. Yes, 222A, 222B, 222C, 222D, 222E. 222A talking about, sir, release of the assets of the company. B stands for bonus. C stands for creditors liquidation. D stands for reduction in the, and D stands for loan, advance or loan to either to the shareholder having substantial interest or a concern in which he is having substantial interest, or to any other person on behalf of this person and he is getting that loan from that guy. Sir, if you are having 10% on me, I will say that you are having substantial interest. If you are having 20% on a concern, I will say that you are having substantial interest, right? Everything has been discussed. This is there in the basics. You have to carry forward that basics. If you want, you have to keep on revise, then you will be in life. Sir, what is section 193? Interest on securities. Technically, typically, sir, talking,
Actually, with regard to CA final, if you are a CA final student, TDS is a very most important chapter according to me, which will come for minimum 10 mark, but I can't say up to how much mark. Maybe 12, 15, certain attempt it took 20. Hello sir. In one of the attempt it took 40 to mark from TDS. In recent attempt I am saying, in recent last 3-4 attempt, sir, it took 40 to mark from TDS. So that much important for CA final. Especially minimum sure shot 10 mark. But in order to understand what is there in TDS, you have to understand what is there in IFOSN, capital gain and PGBP. Without that, it is impossible to understand here. Hello sir. Waraja. So what is 193? What is 194? Dividend. Correct? So person who has made arrangement to declare dividend in India under section 222A to 222E. With regard to 194A, I am A&M classes. I need fund to do the business. Correct? You would have invested in the debentures. Then I will give you the return interest. For that interest, I will be deducting TDS under section. You would have invested in the shares, which may be either equity shares or preference shares. For that, I will be give you dividend. For that dividend, I will be deducting TDS under section. Now you are giving me loan. You are giving me neither the debenture nor the shares, that is equity shares or preference shares. The other way of raising the fund is by raising loan. Correct? For that loan, I have to pay you interest. But this interest is not interest on debenture. This interest is not interest on security. So this interest has to be bifurcated and shown separately, right? Yes, sir. So my dear lovable students, on this interest, A&M classes has to deduct TDS under section NIA. Interest other than interest on securities. Other than? So any income by way of interest other than interest on securities, TDS has to be deducted under section NIA. Paka? So you may have return. What are the returns you may get? Either interest on security may be a return, or dividend from equity shares or preference shares may be a return, or interest other than interest on may be a return. Sir, you may not invest in A&M classes. You may invest in mutual fund. You may invest in mutual fund. Then you are not investing in shares. You are investing in units. You are investing in units. If it's a company, we will call it as shares, and in mutual fund, we will call it as units. At your CA final level, you will be learning how to compute the NAV. Correct? Yes, NAV full form? Net asset value. So in that NSR mutual fund chapter, you would have talked about units. Correct? Yes, so the mutual fund has to distribute dividend. Correct? Yes, it's an income to the unit holder. It's an income to the. So that mutual fund has to deduct under section 194K, that is income in respect of unit. Income in respect of unit of N fund or from administrator of N undertaking. They are saying like mutual fund, my dear lovable students, specified undertaking who are doing the same job of N fund. Mutual fund, they are liable to deduct TDS under section 194K. So interest in respect of units are of either mutual fund or from administrator of specified. You are liable to deduct TDS. So that mutual fund is liable to deduct TDS under section 194K. What are the return income? 194, 193, 194, 194A, 194K. What is 193? Brilliant. What is 194? What is 194A? What is 194K? Income from units. Income from of N fund. Now I will try. You also try. What is section 192? What is 192A? What is 194F? Repurchase of units by mutual fund. Comfortable? What is 194D? What is 194G? What is 194H? Comfortable? What is 194I? What is 194IA? What is 194IB?
What is 190 for IC? What is 190 for LA? Right? Sir, what is 193? What is 194? What is 194A? What is 194K? Income in respect of units. If you ask me the next family is 194C and 194M. Correct? CM will be there for how many years? 5 years. Hello? New CM is going to be there. 194C and 194M. Payment to contractor and subcontractor. So payment to contractor and subcontractor. So income for carrying out any work, including supply of labor in pursuance of contract. That means, sir, தெளிவா புரிஞ்சுக்கோ, material and labor என்னது? இது ரெண்டுமே சப்ளை பண்றீங்க. இது ரெண்டுமே. So income for carrying out any work, ஏதோ ஒரு வேலை செய்ய போறீங்க. Work any என்ன? இங்க ஏன் நான் வந்து சார் ஸ்டார் போட்டிருக்கேன்னா there is a definition for என்ன? What and all will form part of work. இந்த வேலையெல்லாம் செஞ்சாதான் நீங்க என்ன பிடிக்கணும்? TDS பிடிக்கும். இந்த வேலைக்கு பேமெண்ட் பண்ணீங்கன்னா, for example, work includes sir advertisement. Work include. So advertisement is a contract work. Advertisement is a அப்ப நீங்க ஏதோ ஒரு ஏஜென்சி கிட்ட கொடுத்து இப்ப ஏஎன்எம் கிளாसेसக்கு அட்வர்டைஸ்மென்ட் பண்ணி கொடுங்க அப்படி நான் சொன்னேன்னா I have to make the payment. Yes sir, I have to deduct under section 194. Next one, broadcasting or telecasting. சொல்லுங்க. It's also one of the type of advertisement. They are broadcasting or telecasting something. For that we are entering into a contract. Hello sir. For that A&M classes is making a payment. A&M class is liable to deduct under section 194C. உயிரோட இருக்கியா? Catering services. என்னது? You are calling catering people to serve the food. Correct? Yes sir. You are liable to deduct under section. Because sir, when you ask to do catering service, they will provide the food. They will serve the food. Both material and labor component is there. Sir, if you ask advertisement, they will keep boats at various places and they will tie those boats. So both material and labor is there. Broadcasting or telecasting, my dear lovable students, for that they will be preparing some material and they will be doing the service of broadcasting or telecasting. Carriage of goods or another. You are asking to transport goods or passengers from one place to another. It's a work. It's a works contract. Manufacture or supply product. Manufacture or as per the specification of the customer. You are preparing this bottle as per the specification which has been given by me. Hello? From the material purchased from him. I am supplying you the material. Hello? I am saying that you have to prepare a bottle like this. Or a sir, so that will be treated as in a contract. If you are purchasing the raw material from outside and if you are manufacturing at your vision will and if you are selling that product to me, it's just a sale and purchase, will not tantamount to works contract. அப்படி என்ன கான்ட்ராக்ட் ஆவணும்னா மெட்டீரியல் என்கிட்ட இருந்து தான் நீ பர்ச்சேஸ் பண்ணணும், நான் கொடுக்கிற மெட்டீரியல்ல தான் நீ வேலை செய்யணும். ஒத்துக்கிறியா? நான் சொன்ன மாதிரி வேலை செஞ்சு தரணும். பேசிக்கலி ஜாப் ஒர்க். பேசிக்கலி ஒரே வார்த்தை சொல்லணும்னா ஜாப் ஒர்க். ஜாப் ஒர்க் மீன்ஸ் பிரின்சிபல் will send the material and will ask the job worker to do supply the labor part. That means for job work is covered under, then you can note it as in a workman job work. So basically job work man. So job work is covered under the definition of work. அப்போ 194C ல work இருந்தா மட்டும் தான் என்ன பிடிக்கணும்? TDS பிடிக்கணும். அப்போ workக்கு definition இருக்கா என்ன? Yes sir. A stands for, B stands for broadcasting or telecasting. C stands for, are you really with me? Then carriage of dash or dash.
And which is next one, job work, manufacture of or supply of product as per the specification of the from the material enna from him, purchased from him. We don't care. So what is the income covered? Income for carrying out any work including supply of labor in pursuance of it. So you and myself has entered into a contract to do a work, to do a that work is advertising work, broadcasting or telecasting work, catering work, or transportation of goods or passenger work, or job work. Job work is a work. Job work is a work. For those 5 things, if I make the payment, I am liable to what? Deduct TDS under section 194. Next one, 194M. Payment made by individual or HUF. Payment made by individual or HUF. So these are alternate sections. In a section like 194 IB. 194 I stands for individual, B stands for boss, the karta. Correct? இங்க பாரு தெளிவா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோ situation scenario A&M classes is a business entity, correct? A&M classes is paying rent to the landlord. Sir, since they are business entity, they will be debiting the rent to their N account, P&L account. We have talked about PGBP classified into 5 categories. Number 1, deduction. Number 2, disallowance. Number 3, procedural aspects. Number 4, and number 5. With regard to disallowance, my dear lovable students, we have classified into 3 categories: 37 subsection 2B, 40A series, and 43B. Right? 37 subsection 2B, any advertisement debited in the political party should be in a back, and it can be claimed as a charter 6A deduction, either 80 GGB or 80 GGC as the case may be. Correct? With regard to 40A series, we are having 40 small A series and big A series. 40 small A series is payment to non-resident, payment to resident, tax. What is the payment to resident? You make any payment to resident on which tax is liable to be deducted, and no tax has been deducted, or deducted tax has not been paid to the credit of the central government within the due date of filing the return of income under section 139 subsection 1. Then 30% of the expense debited to P&L account should be right. So adoda vaarthai enna resident paid any NSR. Resident has made any payment. Businessman has paid to a resident any payment on which, sir, what are the items on which TDS is liable to be deducted? The answer is there in the TDS chapter. If you are making these payment as a businessman, you are liable to deduct. As a businessman, to my employees, I will pay salary. Those salary will be taxable under the head income from salary head in the hands of the employees. So I am liable to deduct TDS under section 192. Yes or no? I will be contributing to various fund, and as a businessman, I will be claiming deduction under section 36 subsection 1 class 4, 36 subsection 1 class 4A, 36 subsection 1 class 5, and 36 subsection 1 class 5A. Correct? And I am having 40 NSR small A series, which is taking the talking that 40A subsection 4 is there. 40A subsection 4 is saying that if you want to claim deduction under section 36, you have to arrange the TDS facility. If the TDS facility has not been arranged, then my dear lovable students, you can't enjoy 36 subsection 1 class 4, class 4A, class 5, class 5A. Clear? What TDS facility I have to arrange under 48 subsection 4 is 192A, accumulated balance in the provident fund account. Hello? Are you able to appreciate and understand what I am talking to you? So 192A is accumulated balance in the. So if you want to claim it as, are you able to connect what I am talking? Upper 36 subsection 1 class 4, class 4A, class 5, class 5A la enna claim pannunna, you have to arrange the TDS facility. What's the TDS facility? 192A. 192A. Sir, 194F, repurchase of units by mutual fund, let it be there. Ingava. So with regard to, sir, a businessman, next one is 194D. I may be an insurance company. I will be paying insurance commission. On that I am liable to deduct. Under section 194. I may be a lottery company. I will be paying lottery commission to my agent, lottery agent, for the purpose of stocking lottery, distributing lottery, doing purchase and selling of lottery or prize money. Hello sir. For that I am liable to deduct TDS. Correct? Under section
184G. I am a businessman, sir. I am A&M classes. I will be having lot of promotions. Hello, sir. Yes, sir. For that, I will be paying brokerage or commission to various people. In order to debit that expense to the P&L account, I have to deduct under section 184. Pakka? Sir, I am a businessman. A&M classes. I will be paying rent. For that rent, I am liable to deduct under section 194I. Right? Sir, look at where you are not a businessman. You are not a businessman means, hello. Sir, you won't debit the residential house rent to the business account. Even if you debit, sir, we will add back as for 37. Because section 37 saying that expenditure should not be personal in nature. Correct? Expenditure should not be capital in nature. Expenditure should be wholly and exclusively for the purpose of business or profession. Expenditure should not be illegal in nature. Expenditure should not be unlawful in nature. Expenditure should not be covered under 30 to 36. These are the 7 conditions to be satisfied in order to claim deduction under section 37. All we have discussed in profits and gains of business or profession. So my dear lovable students, sir, if you are, after you become a chartered accountant, hello, you will be earning lot of money, you will be staying in a house. Assume that you don't have a own house and you are in a rented house. And you are paying rent of at least 1 lakh a month. Assumption, I am saying. Hello. Don't stare at me because in Chennai, such places are also there. Monthly 1 lakh, 1.5 lakh, easily they are collecting rent. Hello, sir. If you are such a guy who are giving either 1 lakh or 1.5 lakhs rent, government is saying that if you don't deduct TDS when you are paying the rent, hello, we will be treat you as, sir, 30% or 100% of the expense will be disallowed. You will say that, who want your allowance? Because this is the inherent personal rent. Correct? Idhil nee disallow pandradhukku eduvume illa. Because I am not preparing my P&L account. Even if I am preparing my P&L account, I will not debit this item to my P&L account. Correct? So that landlord is getting the rent from you. உங்களுக்கு கிட்ட இருந்து 1 லட்சம் ரூபாய் 1.5 லட்சம் ரூபாய் ரெண்ட் வருது இல்ல, அது பிசினஸ் பர்பஸ்க்காக ஒரு வாடகை கூடல. என்ன பர்பஸ்க்காக வாடகை கூட்டாரு? பர்பஸ்க்கு. அசால்ட்டா மாசம் 1 லட்சம் ரூபாய் வாடகை வாங்கிட்டு சார் நில் ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணிட்டு போக என்ன இருக்கு? ஏன்னா பேசிக் எக்ஸம்ஷன் லிமிட்டோட இன்கம் என்ன இருக்குன்னு சொல்லி கம்மியா இருக்குன்னு சொல்லி. கரெக்டா இல்லையா? அப்ப அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களை ட்ராப் பண்ணனும்னா 194I பத்தாது. கரெக்ட்டா? ஒரு ஆல்டர்னேட் parallel செக்ஷன் எடுத்துட்டு வரணும். அதுக்காக தான் சப்ஸ்டிட்யூட் செக்ஷன் எடுத்துட்டு வந்திருக்காங்க. 194 NB IB is a substitute section. ஒத்துக்கிறனே? 194 IB is helping the government to cut such people. அதே மாதிரி தான் 194 M na இப்படி போட்டா 3 yes sir. Sir, you are a dash or dash individual or HUF. That means IB is also individual. So these are applicable to such people. Conceptual clarity? Yes sir. For a income for carrying out any work in pursuance of a contract. இப்ப பாரு 194C இருக்கா என்ன? 194C is applicable to businessman. Sir, நீ நான் படிச்சிட்டு சொல்றேன். Income for carrying out any work in pursuance of a income by way of dash or dash, which is 194. Income by way of fees for professional or technical service, which is 194 J. In the மூணு செக்ஷனுமே business applicable. 194C, 194H, 194J. ரைட்டா? பட் ஒரு சாதாரண இண்டிவிஜுவல் ஆர் HUF இந்த மூணு செக்ஷன்ல ஏதாவது பேமெண்ட் பண்ணா 194C ல TDS பிடிக்க வேண்டிய, 194H ல TDS பிடிக்க வேண்டிய, 194J ல TDS பிடிக்க வேண்டிய. ஒத்துக்கறனே? For example, I will give you, my dear lovable students, you are going to be a chartered accountant, there is no doubt about it. And you are going to be a #1 chartered accountant either in practice or in profession. Hello? Then you should have lot of money, then only you study CA, otherwise don't study CA. Hello? Because that is the basic characteristics of a chartered accountant. We will have lot of money. Yes sir, சொல்லலாம். Yes sir. Sir, after you become a chartered accountant, your dream, I don't know, but it is your dream according to me. Your dream is to purchase a residential house property at Nungambakam, Chennai. That too near Jambulingam Street, saying that I have studied here. So whenever you are going here and there, you want to have that nostalgic memory. எனக்கு வந்து என்ன நான் இங்க தான் படிச்சேன்,
காலையில் நான் இங்கே தான் என்ன சார் கிளாஸ் போனேன், நான் வீட்டில் தூங்குறதோட மிச்சத்தை நான் அங்கே தான் போய் தூங்குனேன். ஸோ அதுவும் நான் அவங்க 6:30 கிளாஸ்ன்னு சொன்னால் நான் 6:45 7 மணி 7:30 கூட நான் போவேன். எப்போ வேணா போகலாம், அவருக்கோ டைமுக்கு வருவார், ஆனால் எனக்கு அந்த மாதிரி எந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷனும் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த நொஸ்டாலஜிக் என்ன சார் அந்த ஃபீலிங் நீ காப்பாற்றுறதுக்காக நீ என்ன பண்ணுறேன்னா நுங்கம்பாக்கத்திலேயே ஒரு வீடு வைக்கணும்னு நீ ஆசைப்படுற. ஒரு 5 கிரவுண்டில். எத்தனை கிரவுண்டில்? 5 கிரவுண்டில். அறிவுறுத்தல் இருக்குமே. அந்த 5 கிரவுண்டில் வீடு மீன் ஷேப்பில் இருக்கணும்னு ஆசைப்படுற நீ. மீனோட வாய் என்ட்ரன்ஸ் ஆகும், மீனோட வால் எக்ஸிட் ஆகும் வைக்கணும்னு நீ ஆசைப்படுற. ஹலோ சார், எங்கிருந்து பார்த்தாலும் சரி அந்த கண்ணு, மீனோட 2 கண்ணு வந்து அப்படியே ரெட் கலர்ல தக தக தகன்னு மின்னணும். எங்கிருந்து பார்த்தாலும், சென்னையில் எங்கிருந்து பார்த்தாலும் அந்த மீன் பெருசா தெரியணும். எந்த ஏரியா, அந்த மரீனா பீச்ல இருந்து பார்த்தா லைட் ஹவுஸ் தெரியற மாதிரி சார் அங்க நின்று பார்த்தா கூட உனக்கு இங்க என்ன தெரியணும்னா அந்த மீனோட கண் அப்படியே நைட் டைம்ல தக தக தகன்னு மின்னணும். இப்போ மேட்ருக்கு. அப்ப அந்த வீடை நீ வாங்கறதுக்காக ஹலோ சார் இந்த ஏரியாவில் இருக்கிற பெரிய ஒரு புரோக்கரை பிடிக்கிற. எனக்கு ஒரு 5 கிரவுண்ட்ல சூப்பரான என்ன வாங்கி கொடுங்க, இடம் வாங்கி கொடுங்க. ஒத்துக்கிற நீ? அவருக்கு நீ brokerage or கமிஷன் கொடுக்கிற வாய்ப்பு இருக்கா? எஸ் சார். அவருக்கு brokerage or கமிஷன் கொடுக்கும் போது நீ ஒரு பிசினஸ் மேனா இருந்தா 194C ல என்ன பிடிச்சிருப்ப? TDS பிடிச்சிருப்ப. 194H ல TDS பிடிச்சிருப்ப. கரெக்டா? ஏன்னா brokerage or கமிஷனுக்கு 194H ல TDS பிடிப்பியா? இப்போ நீ பிசினஸ் மேன் இல்லாததுனால 194H ல TDS பிடிக்கவே இல்லையா? இப்ப அந்த உனக்கு யாரு வீடு காட்டி கொடுத்தாரோ இடம் காட்டி கொடுத்தாலோ அந்த புரோக்கர் நல்ல பல்கா சம்பாதிச்சிட்டாரா? அப்படியே காசா வாங்கி ஓடி போயிடுவாரு. ஹலோ, என்ன சொல்றாங்கன்னா நீ ஒரு இண்டிவிஜுவல் ஆர் HUF இருந்து உனக்கு 194H என்ன ஆகலைனா உனக்கு ஆல்டர்னேட்டிவ் செக்ஷன் தரானா அதான் 194M. ஒரு சாது போடு. இப்போ உங்ககிட்ட அந்த இடம் வந்துச்சாங்க, நுங்கம்பாக்கத்தில் 5 கிரவுண்ட் இடம் வாங்க காசு கொடுத்த நீ என்ன கொடுத்த நீ? brokerage or கமிஷன். என்ன கட்டுறதுக்கு? எப்படி இருக்கிற வீடு? மீன் ஷேப்ல. அது சாதாரணமா கட்ட முடியுமா? இல்ல சார் ஒரு ஆர்கிடெக்ட கூப்பிட்டு வச்சு வரையணுமா? வரையணும். இல்லாம கட்ட. அப்ப நீ அடுத்தது ஒரு ஆர்கிடெக்ட கூப்பிட்டு சார் ஒரு 1 கோடி ரூபாய் கொடுத்து மீனோட ஷேப்பை வரையற. 1 கோடி கொடுத்து. ஹலோ, எஸ் சார். தட் மீன்ஸ் யூ ஆர் பேயிங் ஃபீஸ் ஃபார் ப்ரொஃபஷனல் ஆர் டெக்னிக்கல் சர்வீசஸ். கரெக்டா? If you are paying fees for professional or technical service, ஆனா எல்லாராலையும் மீன் வரைய முடியாது. கரெக்டா இல்லையா? fees for professional or technical service நீ பே பண்ணேனா நார்மலா 194J ல TDS பிடிச்சிருப்ப. என்ன மேனா இருந்தா? பிசினஸ் மேனா இருந்தா. ஒத்துக்கிற நீ? இப்போ நீ என்ன மேன் கிடையாது. You are liable to deduct TDS under section 194M. அப்ப தெளிவா கதை புரிஞ்சுக்கோ. நீ முதல்ல யாரை கூப்பிட்ட? புரோக்கரை கூப்பிட்டு அவருக்கு brokerage or கமிஷன் கொடுத்து இடத்த வாங்கின. அப்ப 194M ல TDS படி. அடுத்தது யாரை கூப்பிட்ட? ஆர்கிடெக்ட கூப்பிட்டு மீனை வரைய வச்ச. அதுக்கு 194J ல TDS பிடிச்சிருக்கணும், ஆனா பிடிக்கல. 194M ல பிடி. ஒத்துக்கிற நீ? Are you really with me? இப்ப நீ சார் அவரை கூப்பிட்டு எல்லாம் கட்ட வச்சியா? எஸ் சார். நேரா இன்டீரியர் டெக்கரேஷன் பண்ண போறேன். என்னது? இட்ஸ் a work. It's a because sir it's a என்ன contract, works contract. correct தானே? for that you are liable to deduct TDS under NSC. அது பிசினஸ் கார் இருந்தா தான் 194C ல பிடிக்க முடியும். எஸ் சார். இப்போ you are liable to deduct TDS under. அப்ப நீ முதல்ல இடம் வாங்கின, அங்க என்ன கொடுத்த? deduct TDS under. ஆர்கிடெக்ட கூப்பிட்ட. எஸ் சார். மீன் சைன் வரைஞ்சியா என்ன? எஸ் சார். for that you have paid fees for professional or deduct TDS under 194M. வீடு கட்டியாச்சா? வீடு கட்டி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் இன்டீரியர் டெக்கரேட்டரா? எஸ் சார். இல்ல கட்டறதுக்கே கான்ட்ராக்டர் வேணுமா? எஸ் சார். இட்ஸ் என்ன கான்ட்ராக்ட்? works contract. deduct TDS under NSC. அப்போ for an individual or HUF 194CHJ is not applicable. Now, hello sir. In that place 194M will be applicable. உயிரோட இருக்கியா? அப்ப இந்த 3 செக்ஷனுக்கு பதில் செக்ஷன் தான் 194. எதுக்கு? 194C, 194H, 194J. அங்க 194I வந்துச்சு. எங்க? ஒரு சார் போடு. எஸ் சார். It is a family of hijack. It is a family of hijack.
It's a family of 194H, 194I, 194J, 194A, 194C. இந்த ஹைஜாக்கு ஆல்டர்னேட்டிவ் தான் 194 NBயும் 194 M ஒத்துக்கிற நீ அதுல 194I க்கு ஆல்டர்னேட்டிவ் தான் 194 IB என்ன ஒத்துக்கிறியா நீ 194H 194J and 194C இதுக்கான ஆல்டர்னேட்டிவ் தான் 194M இப்போ யார் பெண்டிங் 194A கரெக்ட்டா அதுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவ் செக்ஷன் இல்ல அதுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவ் செக்ஷன் பட் this will be called as family of NJAC சார் ஏன் அது ஹைஜாக் கூப்பிடுறோம் ஏன் அதுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவ் வந்துச்சு everything will be discussing at the appropriate time inga va sir income from carrying out any work in pursuance of an income by way of dash or dash income by way of fees for any services so this is 194 CR this is 194 HR this is 194 JR so if an individual or HF not fall under 194 C 194 H 194 J he has to fall under Pakka? So this is applicable only to perfect clear? I'm moving to the next family man CM done. The next one, the next family is என்ன சொல்லு என்ன income 194B and 194BB. B stands for Bhagya. BB stands for Bada Bhagya. Sir, we know that. Sir, I don't know whether you are remembering or not. Charter IFOS classified into 4 categories 56, 57, 58, 50. 56 is 57, 58, 59. Deemed income. In that 57, what is 57? We have talked that against casual income, no expenditure is allowed. But it is having one exception. Order horse races. Owning and maintaining of horse races. Right? That means you may end up with a loss. Under the loss from owning and maintaining, that can be NFO. And it can be carried forward under section 73A for 4 assessment years. Right? Kudre ketana kal. It can be carried forward up to 4 assessment years. Everything we have talked. So casual income actually they are segregating into two set of casual income. Number one, income by way of winning from number one lottery, crossword puzzle, card game or other game of right. இதுக்கு நீ TDS பிடிக்க வேண்டியது 194. This is Bhagya. Bhagya எதெல்லாம் lottery, crossword puzzle, card game and other game of any sort. Whereas payer is a enna maker or a licensed person by government for enna racing or arranging or wagering or betting in enna race. For example, clubs will be there, horse race clubs will be there, correct? There they will be conducting sir various horse races. அவங்க குதிரைக்கு மேல பந்தயம் கட்டுவாங்க, கரெக்ட்டா? இந்த குதிரை ஜெயிக்கும் அந்த குதிரை ஜெயிக்கும் 1 லட்சம் 2 லட்சம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹலோ ஆளாளுக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா குதிரைக்கு 1 லட்சம் ரூபாய் 1 லட்சம் ரூபாய் 1 லட்சம் ரூபாய் கலெக்ட் பண்ணுவாங்க. 10 குதிரையை ஓட விடுவாங்க. டோட்டலா 10 லட்சம் ரூபாயா? எந்த குதிரை ஜெயிக்குதோ அந்த குதிரைக்கு 10 லட்சம் ரூபாய் கொடுத்துருவாங்க. ஹலோ தென் எந்த கிளப் இது நடத்துதோ ஹலோ சார் அவங்களுக்கு ஒரு மெம்பர்ஷிப் ஃபீஸ் மாதிரி இந்த வின் பண்றது ஒரு பர்சன்டேஜ் அந்த கிளப்புக்கு போயிடும். அதுல அந்த கிளப் ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாமே நடக்கும். புரியுது? இப்போ 194BB winning from என்ன ரேசஸ்? ஹார்ஸ் ரேஸ். அப்ப ஹார்ஸ் ரேஸ்ல ஓன் குதிரை ஜெயிச்சிருக்கு. நான் தான் கிளப், நான் தான் அந்த குதிரைக்கு காசு தரேன். புரியுது உனக்கு? நீ தான் குதிரையோட ஓனர். ஹலோ சார், அப்ப ஓன் குதிரை தான் வின் பண்ணிருக்கு. நான் பிரைஸ் பண்ணி தரணுமா? எஸ் சார். ஐ ஹாவ் டு டிடக்ட் TDS under section 194BB. ஏன்னா சார் குதிரையை விடு, அதுக்கு எதுவும் தெரியாது. நீ அந்த இன்கத்தை மறைக்க என்ன இருக்கு? வாய்ப்பு இருக்கு. அந்த இன்கத்தை நீ மறைக்க கூடாதுன்னு சொல்லி சார் நான் 194BB ல என்ன பிடிச்சு தருவேன் சார். இதே லாட்டரி ஹலோ சார் ஆர் என்ன கேம் crossword puzzles or என்ன கேம் கார்டு கேம் or other games of any sort வேற என்ன கேமா இருந்தாலும் அதுல உனக்கு நீ வின் பண்ணேனா நான் உனக்கு தரும்போது 194B ல TDS புடிச்சு தருவேன். கரெக்ட்டா? then அது இல்லாம சார் winning from என்ன race I will give you sir I will deduct TDS under section 194BB.
இப்போ நீ ஸ்டார்டிங்ல இருந்து வா, என் கூட ஜாயின் பண்ண ட்ரை பண்ணிக்கோ. வாட் இஸ் 192? வாட் இஸ் 192A? வாட் இஸ் 194F? repurchase of units by UTI, right? What is 194D? What is 194G? What is 194H? What is 194I? What is 194IA? What is 194IB? Payment of rent by? What is 194IC? Let me see that. What is 194LA? Automatically it is getting connected. What is 193? What is 194? What is 194A? What is 194K? Income from units of mutual fund, right? Next one, what is 194C? Payment to contractor, or what is 194M? Payment by an individual or HUF for contract work, brokerage or commission. உனக்கு அந்த ஆர்டர்ல ஞாபகம் வைக்கணும்னா முதல்ல புரோக்கரை கூப்பிட்டு நீ என்ன கொடுத்த? brokerage or commission கொடுத்தியா? அப்ப brokerage or commission மீன் வரைய சொன்னியா? fees for professional or technical service. architect கூப்பிட்டு என்ன கொடுத்த? interior work கொடுத்த. that means என்ன சார்? contract payment. பக்கா? அப்ப payment by an individual or HUF for brokerage or commission, fees for professional or technical services. That's what 194M. Next one, 194B, winning from lottery, crossword puzzles, card games, or 194BB, winning from horse races, right? I'm moving into the coming table. Next family, my dear lovable students, what the family is all about? Taxation of any resident. 194E and 195. Another 194E and 195, right? Sir, non-resident sportsman or non-resident in association? Sports association. Non-resident sportsman. India people utru. Virat Kohli, Mahendra Singh Dhoni, Sachin Tendulkar, KL Rahul, all those stuffs. Rohit Sharma, all those stuffs. Sir, inge ellarume yaru? Resident. But sir, if you are making payment to a non-resident, like Chris Gayle is coming and playing in India, sir, Steve Smith is there, Watson is there, even in CSK, lot of foreign players are there. Correct? Number one, Bravo is there, Atadi, Moeen Ali is there, then Conway, Devon Conway is the opener, then Rachin Ravindra is there, going to play, right? So my dear lovable students, as per 194E enna solludana, if you are making payment to a non-resident enna man or enna association, sports association, you are liable to deduct under section 194E. 194 யாருக்கு? ஸ்போர்ட்ஸ்மேன். எனி இன்கம், அவங்களுக்கு எந்த இன்கம் வந்தாலும் சரி TDS புடிச்சிட்டு கொடு. எந்த செக்ஷன்ல? ஏன்னா அவங்க நான் ரெசிடென்ட், இதுக்கப்புறம் அவங்க இந்தியால விளையாட வரணும்னு என்ன இல்லை. அப்ப இப்பவே TDS புடிச்சிட்டு கொடுத்தாதான் ஹலோ அவங்களால என்ன பண்ண முடியும்னா, சார் டாக்ஸ் வந்து நாளைக்கு வந்து டிஃபால்ட் இல்லாம கட்ட முடியும். கரெக்டா? இல்ல அவங்க போயிட்டா இந்தியன் கவர்மெண்ட் அவங்க பின்னாடியே போக முடியும். கரெக்டா? ஃப்ளைட் ஏர்போர்ட் சார் சார் வாங்க இந்தியாவில் நீங்க டாக்ஸ் கட்ட வேண்டியதா இருக்கு, கட்டிட்டு போங்கன்னு சொல்ல முடியும். அப்ப யார் கொடுக்குறாங்களோ 195 other sum payable to any resident. Any interest, any என்ன? ஒண்ணுல்ல ராஜா, IFRS ஞாபகம் இருக்கா? 40 small a series ஞாபகம் இருக்கா? 40 small a serieஸ்ல 40A subsection 1 ஞாபகம் இருக்கா? If you make any IFRS to a non-resident on which tax is liable to be deducted, no tax has been deducted or deducted TDS has not been credited to the credit of the central government within 139 subsection 1 time limit. 100% of the expenses debited to PL account should be என்ன back. அப்ப அந்த IFRS நீ interest non-resident pay பண்ண என்ன இருக்கு? Fees for professional technical services pay பண்ண என்ன இருக்கு? வாய்ப்பு இருக்கு. Next one. Or any other similar sum. Any other? அப்ப any interest, அதுதான் அந்த interest, fees for professional technical services, royalty or any other என்ன sum other than 194 LB, LC, LD. Hello sir. In the 195 is the TDS rate for என்ன resident. இது இல்லாம நான் ரெசிடென்ட்க்கு தனி TDS sections இருக்கு, which is either nearly 20 to 25 sections are there.
Hello? Which is not there at inter level, which is there only at the final level, which we will be discussing at taxation of non-resident topic. We are having taxation of I know 194 LA, 194 LB, 194 LC, sir 194, like that it goes. 194 LBA, 194 LBB, 194 LBC, lot of sections are there. 196A, 196B, 196C, 1150, 115AB, 115AC, 115AD, all those stuffs. So, for those non-resident, you are liable to deduct enama TDS. ஒத்துக்கிறனி 195 ல என்ன சொல்றாங்கன்னா any interest என்னது any interest other than specific interest sections are there like 194 LB, 194 LC, 194 LD or any sum interest illam any sum of fees for professional technical services, royalty or any other similar sum other than enna salary, that means salary TDS has to be deducted under 192. 192 what is 192? Because income covered is any income chargeable under the head salary for both யாருக்கு and யாருக்கு. அப்ப நீ ரெசிடென்ட்க்கு salary pay பண்ணாலும் 192 ல தான் TDS பிடிக்கணும், நான் ரெசிடென்ட்க்கு salary pay பண்ணாலும் 192 ல தான் TDS பிடிக்கணும். ரெண்டு பேருக்குமே எந்த செக்ஷன் தான், அதனால தான் 192. ஏன்னா ரெசிடென்ட்க்கா இருந்தாலும் சரி நான் ரெசிடென்ட்க்கா இருந்தாலும் சரி TDS has to be deducted under section 192. ஒத்துக்கிறியா நீ? அப்பவா what is 194E? Payment to non-resident sportsman or non-resident sports association. 195 interest other than specific interest or any other sum other than salary to a appreciate பண்றியா நீ? Sir, I'm coming to the TDS on others. 194DA. 194 இதோட அண்ணனை பார்த்துட்டோம் நம்ம. 194D என்னது? Insurance commission, right? Sir, payment in respect of any insurance policy, any sum under life insurance policy, including bonus other than the amount exempt under section ND. Because if the amount is exempt under 1010D, TDS put you in here. Sir, any ULIP issued on or after 1/2/2021 for which the provisions of 1010D is not applicable on account of annual premium or aggregate of annual premium exceeds ₹2,50,000. நான் டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கேன். அப்ப ஏதாவது சார் இன்சூரன்ஸ் பாலிசிக்கு ஹலோ சார் 1010D யோட ப்ரொவிஷன் என்ன ஆவலேனா அப்ளை ஆவலேனா அதுக்கு என்ன முடி TDS. 1010D என்ன ஆனா இட் இஸ் எக்ஸாம்ட், அதுக்கு TDS பிடிக்க வேண்டிய பிகாஸ் இன்கமே எக்ஸாம்ட். பின்னாடி நீ TDS பிடிக்கிற அப்ப எனி சம் அண்டர் என்ன இன்சூரன்ஸ் பாலிசி இன்க்ளூடிங் போனஸ் அதர் than amount exempt under ND. Next one, sir, 194J, fees for என்ன or என்ன. There are 5 incomes are covered here, very important. Fees for professional service, சொல்லு. Fees for technical service. Remuneration or fees or commission to directors, சொல்லு. Royalty. Sir, non-compete fee. Sir, non-compete fee should be taxable under the head PGBP as per section 28 charging section. Yes sir. For that TDS has to be deducted under section NJ. உயிரோட இருக்க நீ? அப்ப 5 விஷயத்துக்கு 194J ல என்ன பிடிக்கணும்? Number 1, fees for professional services, fees for technical services, royalty, non-compete fee and NSR directors. Fees to யாருக்கு? இப்படிதான் சொல்லணும் நீ. ரெடி 1 2 3 ஷார்ட். இந்த ஆர்டர்ல சொல்லணும். ஆர்டர் மாத்தினா பிரச்சனை ஆயிடும். ரெடி 1 2 3 ஷார்ட். Fees for professional services, fees for professional services, fees for professional services, fees for technical services, royalty, non-compete fee and directors fee and directors fee. இந்த ஆர்டர்ல தான் சொல்லணும். நம்பர் 1, fees for professional services, fees for technical services, royalty, non-compete fee, directors fee. ஒத்துக்கிறியா? ஏன்னா இது நாலுக்குமே ஃபர்ஸ்ட் நாலுக்குமே threshold limit applicable ஆகும். threshold limit. ஆனா directors fees க்கு threshold limit apply அது கீழ படிக்கும்போது தெரியும். எப்படின்னா அந்த Q stands for qualification படிச்சே ஞாபகம் இருக்கா? டிக்கு டிக்கு. ஹலோ சார்,
ஞாபகம் இருக்கா? ஃபர்ஸ்ட் டிக்கு 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 இந்து டிக்கு ஞாபகம் இருக்கா? The fourth Hindu is applicable to everyone, whereas the first three is applicable only up to +2 and the last one is applicable beyond +2. Correcta? Service provided to an education institution where transportation of students, staff and faculty, catering service including midday meals are. Next one. Security, housekeeping and cleaning services, conduct of examination and supply of online periodicals and journal. It's discussed. Sir, fees for professional or technical services. Fees for professional services, fees for technical services, royalty, non-compete fee. Sir, what is 194 DA? Life insurance commission, where it is not covered under 1010D. 194 J income? Fees for royalty. Right? Coming to the next one, man, my dear lovable students. 194 N. 194 என்னோட கேஷ் பேங்க்ல இருந்து வித்ட்ரா பண்ணேன்னா TDS குடிக்கணுமா? என்னோட கேஷ் பேங்க்ல இருந்து வித்ட்ரா பண்ணேன்னா TDS குடிக்கணுமா? It is where it is page number 3. Okay, right. Sir, income covered receipt of 1 crore during the previous year. Receipt of. அப்ப நீ பேங்க்ல இருந்து ஒரு வருஷம் 1 கோடிக்கு மேல கேஷா வித்ட்ரா பண்ற. எத்தனை கோடிக்கு மேல? 1 கோடிக்கு மேல கேஷா வித்ட்ரா பண்ற பேங்க்ல இருந்து. அப்ப பேங்க்ல முதல்ல அவ்வளவு காசு இருக்கணும். ஹலோ சார், அத நீ ஒரு வருஷத்துல 1 கோடிக்கு மேல கேஷா வித்ட்ரா பண்றேனா பேங்க் has to deduct TDS. என்னது? அந்த கேஷ் வித்ட்ரா பண்ணிட்டே போறல, அப்ப எதுக்கோ தேவைக்காக பண்ற நீ நம்பர் 2 டிரான்சாக்ஷன் ஏதோ பண்ண போற அப்படின்னு சொல்லி பேங்க் has to deduct under section 194N. அப்ப என்னோட கேஷ் வித்ட்ரா பண்ணனா யார் TDS பிடிப்பா? பேங்க் has to deduct TDS under section 194. எத்தனை கோடிக்கு மேல? எத்தனை கோடிக்கு மேல? That limit has been amended. Sir, I will be coming at the appropriate time, but still 1 crore is applicable. Hello? Still some other crore is applicable. I'll come at the appropriate time. It's like, எது தெரியுமா? 44 AD and 44 ADL. 44 AD, the threshold limit now available is 2 crores. But you can enjoy up to 3 crores. Provided if you are satisfying 5% condition. Right? Sir, 44 ADA, the threshold limit is 59. But you can enjoy up to 75 lakh provided 5% condition has been satisfied. That provided 5% condition has been satisfied, has been deleted, and 2 has been 3 and 50 has been 75 has been Reason Finance Act not applicable to you. That's what happened 2 days back by the Honorable Finance Minister Nirmala Sitharaman. Right? Yes, sir. In the latest Finance Act. Leave it. It's unnecessary for us. Not relevant for examination. 194 EO is the target. I just said that. I know that. I just show you that I am recently updated. Where I do it. 194O, payment of, leave it, payment of certain sums by, அது மட்டும் இப்ப கரெக்டா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Payment of certain sums by e-commerce operator to the யாருக்கு? Sir, there is the main, எது வழியா நீ எல்லாத்தையும் ஆர்டர் பண்ற? Amazon. கரெக்டா? A to Z. That's what Amazon concept is all about. கரெக்டா? உப்புல இருந்து கற்பூரம் வரை கிடைக்கும். டாடா மாதிரி. ஆக்சுவலா அந்த கான்செப்ட் எடுத்து வந்து டாடா சால்ட் இருக்கானே? எஸ் சார். அந்த உப்புல இருந்து கற்பூரம் வரைக்கும் என்ன தேவையோ அதை நாங்க கொடுப்போம். இதான் டாடா கம்பெனியோட மோட்டோ. அதனால தான் உப்பை மேனுஃபேக்சர் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்படி சொல்றதுக்காக. சார், இன்கம் கவர்ட் ரெசிப்ட் பை வே ஆஃப் ஆன்லைன் சேல் ஆஃப் என்ன இப்ப நீ அமேசான்ல ஜாயின் பண்ற, அமேசான்ல பொருள் வாங்கல, அமேசான்ல குட்ஸ விக்கிறதுக்காக, சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்றதுக்காக நீ ஒரு டீலரா என்ன பண்றேன்னா ஜாயின் பண்ற. ஹலோ சார். அப்போ சார் அமேசான் இஸ் ஹியர், சார் recipient supplier is here and recipient is கரெக்ட்டா? இந்த recipient என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அமேசான்ல ஆர்டர் போடுவாங்களா? சார் இதுக்கு இந்த சப்ளையர் சப்ளை பண்ணுவாங்களா? எஸ் சார். இதுக்கு காசு வந்து அமேசான்ல வந்து விழுமா? அமேசான் அவங்களோட கமிஷனை கட் பண்ணிட்டு இந்த சப்ளையருக்கு காசு போடுவாங்களா? சோ இட்ஸ் an income to the யாருக்கு? அப்ரிஷியேட் பண்ற நீ. அப்ப அமேசான் has to deduct
when they make the payment to the supplier under section NO. So O stands for operator. To the யாருக்கு participant. This is not the participant. Recipient is not the participant. வேற யாரு participant? Supplier. அப்ப யாருக்கு பே பண்ணும்போது e-commerce operator e-commerce participant க்கு பே பண்ணும்போது e-commerce operator is liable to deduct TDS under section NO. ஒத்துக்கிறீ? So receipt by way of online sale of என்ன or என்ன சொல்லு உயிரோடு இருக்க நீ sir next section sir 194 P stands for pension deduction of tax in case of specified என்ன citizen any income senior citizen க்கு ஒரு பேங்க்ல இருந்து பென்ஷன் வருது senior citizen க்கு பேங்க்ல இருந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சீனியர் சிட்டிசன் ஏதோ ஒரு பேங்க் அக்கவுண்ட் கொடுத்திருப்பாங்களா அவங்களுக்கு வயசாச்சுனா மாசம் பென்ஷன் வருமா எஸ் சார் அப்போ திஸ் பேங்க் will sir credit those pension and keep that money hello what government is saying that நீங்க already என்ன citizen ஆயிட்டீங்க you are waiting for ticket நீங்க யோசிச்சு பாரு நீ போய் ரிட்டர்ன் ஆஃப் இன்கம் ஃபைல் பண்ணு நீ போய் ரீஃபண்ட் வாங்கு நீ போய் இத பண்ணு நீ போய் அத பண்ணு அதெல்லாம் சொன்னா அவங்களால முடியாது யூத்னாலே எனக்கு முடியல பின்ன சீனியர் சிட்டிசன் இந்த மாதிரி எல்லாம் போட்டு உயிர் எடுக்காதீங்க சோ அப்போ சீனியர் சிட்டிசனுக்கு வெறும் பென்ஷன் இன்கம் மட்டும் தான் இருக்கு வெறும் அது ஒரு பர்టిక్యులர் பேங்க்ல வந்து என்ன ஆகுது கிரெடிட் ஆகும் அப்படினா that bank has to deduct TDS and pay that amount to the government ஒத்துக்கிறீ அப்படினா that senior citizen need not even file the return of income கூட ஃபைல் பண்ண வேண்டிய அப்ப 194P deduction of tax in case of specified என்ன citizen எல்லா senior citizenக்கு இது applicable கிடையாது யாருக்கு specified senior citizen ஆவணும்னா கொஞ்சம் கண்டிஷன் இருக்கு ஹலோ அவருக்கு வேற நிறைய கச்சா முச்சான் இன்கம் இருக்க அவருக்கு only என்ன இன்கம் தான் இருக்கும் ஒத்துக்கிறனே 194Q stands for quantity TDS on payment of certain sum for n of goods அப்ப நீ goods purchase பண்ற debtor creditor transaction இருக்குல goods purchase பண்ற என்ன பிடிக்க சொல்றாங்க purchase of any goods of value or aggregate of such value exceeds எத்தனை lakh அப்பா 50 லட்சம் ரூபாய்க்கு மேல நீ goods என்ன பண்றதா இருந்தா purchase பண்றதா இருந்தா sir I am liable to deduct ஒத்துக்கிறனே இப்ப நீதான் சார் நான் தான் செல்லர் நான் தான் என்ன நீதான் பர்ச்சேசர் ஒத்துக்கிறனே எனக்கு சேல்ஸா எஸ் சார் உனக்கு பர்ச்சேஸா எனக்கு சேல்ஸ்னா ட்ரேடிங் அக்கவுண்டோட கிரெடிட் சைடுல பை சேல்ஸ்னு வரணுமா வராது ஏன்னா நான் காட்டினா தானே வரும் அப்ப நான் காட்டாம இருக்க என்ன இருக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அப்ப நீ பர்ச்சேஸ் பண்றியானா நீ எனக்கு கன்சிடரேஷன் பே பண்ணுவியா நீ என்கிட்ட இருந்து எவ்வளவு லாக்ஸ்க்கு மேல purchase பண்ணேனா you are liable to deduct TDS when you are making the payment to me under section NQ அப்ப P stands for pension Q stands for quantity that is purchase of more than எத்தனை lakh ஒரு சாது போடு 194R 194 perquisite சொல்லு perquisite Sir, have you remembering section 28? Yes, what is section 28? Sir, 28 class 4. Any gift or perquisite received on account of business or profession should be taxable under the PGBP. Yes, sir. But any benefit of a perquisite arising from என்ன or என்ன அப்போ சார் இங்க வா நாளைக்கு நீ business or profession எனக்கு ஏதோ ஒரு gift தர எனக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த வாட்ச் வாங்கி தர gift-ஆ வாட்ச் வாங்கி தர ஹலோ this is a sir gift or perquisite which is going to be taxed under PGBP ஒத்துக்கிறனி yes sir then you are liable to deduct என்ன TDS liable to deduct TDS under section 194 provided if the value exceed 20,000
provided the value exceed. That is threshold limit. அப்ப 20,000 வரைக்கும் நீ TDS பிடிக்க வேண்டிய 20,000 மேல என்ன பிடிக்கணும்? ஒத்துக்கிற நீ? அப்ப 194 R perquisite. Yes sir. 194 S is applicable to virtual digital asset. சொல்லு. என்னது? Actually it is there in IFOS, virtual in asset, digital asset. 194 yes. 194. 194. Up inga va. I am writing the section number. Try to recall what is 192. What is 192A? What is 194F? Repurchase of units by Uttagrani. What is the next slot? 194D, 194G, 194H. The next family 194I, 194IA, 194IB, 194IC. Let me see that. 194LA. Pakka? The next one, sir, the next category, next family is 193, 194, 194A, 194LA, sorry, 194K, 194K, right? The next family 194C, 194M, payment by individual or HF for brokerage or commission, fees for professional or technical services, contract payment, right? 194E, Bhagya Bada Bhagya, casual income. 194B, winning from lottery, crossword puzzles, card games or games of any sort. 194BB, winning from horse races, sir. Then 194E, 195, any interest other than specified interest or any other income other than salary to a non-resident. Then next one 194DA, life insurance policy receipts which are not covered under 1010D, correct? 194J anju vishayama, fees for professional service, fees for technical service, right? Then sir, next one 194N, TDS on cash withdrawal more than 1 crore. 194O, e-commerce operator to e-commerce participant. 194P, pension to a specified senior citizen. Yarke 194Q, quantity that is purchases more than 50 lakhs. Then 194 NSRP, sorry 194R, perquisite, another more than 20,000. Then 194 S shares, which is virtual digital asset. Are you really with me? These are the section numbers of TDS chapter. In this we can say that we have completed the first element. What are the enna covered? அதாவது எந்த இன்கத்துக்கு மேல நான் என்ன பிடிக்கணும்? இந்த இன்கத்துக்கு மேல தான் நீ TDS பிடிக்கணும். ஒத்துக்கறியா? Yes sir. Whether you are classes or virtuals, before you continue with the next component, because எந்த செக்ஷனா இருந்தாலும் 5 விஷயங்கள் தெரியணும் நீ. ஒரு செக்ஷன்ல 5 விஷயம் தெரியணும் நீ. நம்பர் 1, அதனால நம்பர் 1 என்ன கவர்ட்? ஒத்துக்கற நீ. நம்பர் 2, பர்சன் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் யார் TDS பிடிக்கணும்? ஏன்னா 2 பேர் இருப்பாங்க. ஒன்னு டிடக்டார், டிடக்டி, கரெக்ட்டா? அதுல அந்த டிடக்டார் யாரு, டிடக்டி யாரு? அதனால தான் இரண்டாவது பாயிண்ட் 2 விஷயங்கள். த்ரெஷ் ஹோல்ட், லிமிட், மூணாவது பாயிண்ட் 3 விஷயங்கள். RATE, ரேட், அதனால தான் நாலாவது பாயிண்ட் 4 விஷயங்கள். 5 மணி டாக்டர் 5 ரூபாய் டாக்டர் கேள்விப்பட்டிருக்கியா நீ? வாட் இஸ் த டைம் ஆஃப் டிடக்ஷன் ஆஃப் TDS? 5 மணிக்கு எக்ஸாம் முடிஞ்சிடும், கரெக்டா? அதனால தான் 5வது பாயிண்ட் டைம் ஆஃப் டிடக்ஷன் ஆஃப் TDS. This is how I have set each and everything. Number 1, income covered. Number 2, deductor, deductive.
யாரு TDS பிடிக்கணும், யாருக்கு மேல TDS பிடிக்கணும். அதாவது அந்த டிடக்டிவ் மேபி ரெசிடென்டா இருப்பாங்க, எல்லாம் போட்டு கன்ஃபியூஸ் பண்ணி ஒரு ஸ்தாவச்சிருவான். தெளிவா இருக்கணும் நீ. நெக்ஸ்ட் ஒன் சார், threshold limit. Number 4, rate, time of deduction of TDS. 5 மணிக்கு முடிஞ்சிரும் மேட்டர், கரெக்டா இல்லையா? 2 to 5 is our examination. ஹலோ. சோ இதுல ஒரு எலிமெண்ட்டும் எண்டு வரைக்கும் வருவோம் நம்ம. ஒரு ஃபேமிலி முடிச்சது கிடையாது அடுத்த ஃபேமிலி. சார் ஒரு எலிமெண்ட் எடுத்தா எல்லா ஃபேமிலியிலும் நம்ம வருவோம். பட் I can give you an assurance that at a certain point of time you will be able to recall each and everything in a very easy, provided if you are revising properly. So whether you are classes or virtuals, before you continue today's class, pause there, have a revision of income covered of all the section, then I will be completing the another slot. So we have saw the income covered. Enna covered? Income covered. Section 192 TDS on salary, 192A, 194F. So now we are going to see what is the rate at which TDS has to be deducted. Rate at which TDS has to be deducted. Or Raja, 192 salary irka? Yes, sir. Average rate. Enna rate? Average rate. Enna rate? Average rate. Enna rate? Average rate. அப்ப அந்த ஆவரேஜ் ரேட் எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும்? தட்ஸ் a mathematical என்ன சார் கால்குலேஷன். என்ன ரேட்? ஆவரேஜ் ரேட். சார் 192A என்னது? 192A accumulated balance in the 10%. சொல்லு. 10%. 194F சொல்லு. 194F repurchase of units by UTI சொல்லு. Repurchase of units by UTI or mutual fund. 10%, 20%. எத்தனை percent? 20%. Sir, this is salary family. Yes, sir. This is என்ன family? Salary family. Average rate 10%, 20%. நீ எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல வேலைக்கு போறதா இருந்தா ஸ்டார்டிங்ல அட்லீஸ்ட் ஒரு ஆவரேஜ் salary கிடைக்கணும்ல. வருஷா வருஷம் ஒரு 10% இன்க்ரீஸ் வேணும்ல. அதுக்கப்புறம் ஒரு இன்கிரிமெண்ட் ஒரு 20% மேல தான போணும் இல்லையா? So this is the rate at which என்ன has to be deducted. இப்போ எனக்கு என்ன வேணும்னா my dear lovable students, நான் நம்பர் சொல்லுவேன், நீ பேரு ரேட் சொல்லணும். ஒத்துக்கற நீ? 192 192A 194F 20. Sir, payment on account of repurchase of units. Yes, sir. Units. இங்க பாரு சார், listed shares. என்னது? Listed shares. Super asset ஞாபகம் இருக்கா? Yes, sir. Listed shares. Number 2, units of business trust. Correcta? Yes, sir. Then units of equity oriented. Hello sir. என்ன சார் இது? நான் சூப்பர் அசெட் பத்தி கேட். லிஸ்டட் ஷேர்ஸ். நம்பர் 2, யூனிட்ஸ் ஆஃப் பிசினஸ் ட்ரஸ்ட், யூனிட்ஸ் ஆஃப் these 3 are the super asset for which the provisions of 112A will be applicable. The tax rate is concessional tax rate of 10%. This is payment on account of repurchase of unit. Correct? Unit by mutual fund or an UTI. Is units of mutual fund and UTI a super asset? Is units, what are the 3 super asset unit? Listed shares, this is not share. Units of business trust, these are not units of business trust. Units of equity oriented fund, mutual fund or equity oriented fund, UTI or equity oriented. அதுக்குள்ள debt இருக்கும், equity இருக்கும். Correcta? Sir, for that it is a super asset. Yes sir. So provisions of 112A will be concessional tax rate of 10%. In case debt oriented mutual fund இல்ல debt oriented UTI units இருந்தா சார் அது என்ன சார் கிடையாது. அப்படினா 112A apply, 112 will be applicable. What is the tax rate?
So that tax rate of higher rate of 20% you have to deduct that was risk இல்லாம இருக்கிறதுக்காக. Because அதுல equity oriented இருக்கும். அதனால higher rate TDS போட்டு விட்டாங்க. எத்தனை ரேட் கூடி? அப்படினா equityனால உங்களுக்கு பிரச்சனை இல்ல, debtனால உங்களுக்கு பிரச்சனை இல்ல. ஒத்துக்கற நீ? 192 என்ன ரேட்? Average rate. 192A. 190 for F. அப்ப salary family எப்படி ஞாபகம் வச்சுப்பேனா average rate 10%. ஒத்துக்கற நீ? Coming to the next one, my next family. What is the next family? Second family நீ தான் சொல்லணும். Brokerage or commission நாலே 5%. 5%. 5%. What is the rate சொல்லே? 5%. அப்போ 194D எத்தனை percent? 194G 194H அப்ப கமிஷன்னாலே இப்ப நீ பட்டு பட்டுன்னு ரியாக்ட் பண்ணும். 192 பேரு ரேட், 192A 194F 194D 194G 194H. ஒத்துக்கிறனே? I'm coming to the next one, man. Next family called as immovable property rent family. Correcta? Yes sir. 194I சொல்ல. 194I கரெக்ட்டா புரிஞ்சுக்கோ. எல்லாரும் அப்ரிஷியேட் பண்ண முடியுமான்னு எனக்கு தெரியல. If an assessee is transferring any land, building or both for a value less than the stamp duty value and stamp duty value exceeds 110% of consideration, then stamp duty value should be adopted as the Pakka? So you are transferring land, building or both either as capital asset or as stock in trade. 43CA or 50C will be applicable. Or you may receive land, building or both either for inadequate consideration or without consideration. You have to check with the stamp duty value per transaction. Correct? Yes, or if the difference between the stamp duty value and the consideration paid exceeds the higher of 10% of the consideration or whichever is Pakka. Yes, sir, when you see throughout the act, that is land, building or both, they are mentioned 10% because 110% of consideration. 56 subsection to class 10. Sir, the difference should exceed either 10% of consideration. அப்படினா TDS rate மே எத்தனை percent தான்? 10%. Throughout the act, immovable property க்கு எவ்வளவு percent explain பண்ணிருக்காங்க? 10%. அப்ப இங்க வா 194I ரெண்டா? Yes sir. நீ furniture and fittings வாடகைக்கு எடுத்தேனா எத்தனை percent? 10%. Land and building வாடகைக்கு எடுத்தேனா 10%. அப்ப ஏன்னம் classes is paying rent for land and building ஆ? Yes sir. எவ்வளவு percent? 10%. We have to deduct as TDS. Furniture and fittings na 10%. இதே plant and machinery and equipment na 2%. Sir, plant and machinery and equipment rental will be taxed under NOS. Under section 56 subsection 2 class 2 TDS deduct at 2%. ஒத்துக்கிறனி? Whereas land and building, sir, it will be taxable under NHB. TDS deduct at சொல்லு. Furniture and fitting also நீ வாடகை போட்டேனா will be taxable under NOS. IFOS. கரெக்டா? Sir, that is எத்தனை percentage? இது எப்படின்னா furniture and fitting including building இருந்தாதான் எத்தனை percent வரும்? 10% வரும். அப்ப ஜெனரலா land and building னா 10%. Furniture and fitting, plant and machinery, equipment and all ஒத்துக்கிற நீ. ஆனா காம்போசிட்டா இருந்தா எல்லாம் சேர்த்து தான் பே பண்றேனா ஹலோ சார் உன்னால கன்சிடரேஷன் பிரிக்க முடியலனா ஹையர் ரேட் ஆஃப் எத்தனை percentage போயிடும்? ஹலோ சார் அப்ப IFHP ல because section 22 is the charging section. In order to tax an income under the head IFHP 4 conditions should be satisfied. Assessee should be the owner of the property. Property should be used for the purpose of, should not be used for the purpose of business or profession of the assessee. Correct? Sir, there should be land or building appurtenant there too. Hello. அப்படி வரும்போது IFHP ல ஒரு இன்கம் டாக்ஸ் ஆகுதுன்னா எத்தனை percent TDS புடி?
10%. IFOS la tax ஆகுதுடா. அப்ப the tax rate for 194I is either 10% or 2% as the case may be. ஒத்துக்கிறீங்க? Wow. So with regard to 194 IA 194 என்ன? அது என்ன gain? Capital gain. That means you have transferred a land building or both. The provisions of 50C Panchayat will be there. Provisions of 56 subsection to class 10 Panchayat will be there. This Panchayat is for the seller. This Panchayat is for the buyer. Correct? Sir, எதுக்கும் பஞ்சாயத்துனா இதுக்கும் stamp duty value தான பஞ்சாயத்து. அப்ப you have to deduct 1%. You have to deduct of such a sum நீ pay பண்ற consideration or என்ன duty value. Whichever is higher. Because if the value is less than any duty value, that guy will adopt stamp duty value as the full value of consideration. As per NSE. And actual consideration he will be putting it on dustbin. So don't deduct TDS on actual consideration. Deduct TDS on any duty value. Because he will offer stamp duty value as the any value of consideration. Correct தானே? அப்ப actual consideration or அதுக்கு மேல எத்தனை பர்சன்ட்? அப்ப 194 ஐயோட ரேட் என்ன சொல்லு? either 10% or 2% as the case may be. கரெக்ட்டா? 194 IA rate எத்தனை பர்சன்ட்? 1% on actual consideration paid or ஒத்துக்கிறனே 194 IB 194 IB யும் 194 M ம் ஒரு பேர் நான் சொன்னேன். என்னது? என்ன செக்ஷன்? ஹைஜாக் இல்ல. இந்த ரெண்டுக்குமே என்ன செக்ஷன் சொன்னேன்? ஆல்டர்னேட் செக்ஷன் சொன்னேன். என்ன செக்ஷன்? ஒத்துக்கிறனே? ஏன்னா 194 IB யாருக்கு பதிலா வந்தது? ஐக்கு பதிலா வந்தது. ஐல விழலைன்னா எதுல விழு? IB ல விழு. கரெக்ட்டா? நீ H ல விழல. ஹலோ. எஸ் சார். J ல விழல. ஹலோ சார். C ல விழல. எதுல விழு? அப்ப these are alternative section. பக்கா? And both are applicable to individual HF. Sir, இது alternative sectionங்கிறதுனால 5% is the N rate. எதுக்கும் சரி ஐபிக்கும் சரி எத்தனை பர்சன்ட்? ரெண்டுக்குமே எத்தனை பர்சன்ட்? So you are liable to deduct TDS at the rate of appreciate பண்றியா? எத்தனை பர்சன்ட்? Sir, PAN details வர்ற next one sir 194 என்ன சார்? IC let me see that general immovable property எத்தனை பர்சன்ட்? Okay man. 194 LA love is absent general immovable property எத்தனை பர்சன்ட்? அப்போ rent family நாலே immovable property நாலே எத்தனை பர்சன்ட்? ஆனா alternate sectionக்கு ஆனா IFOS ல tax ஆவறப்போ ரெண்டுக்கு capital gainக்கு 1%. capital gainக்கு ஏன்னா கன்சிடரேஷனுக்கு மேல நீ என்ன பிடிக்க போற? TDS stamp duty வேலைக்கு மேல அது பல கோடி வரும்ல. அதுல 10% TDS புடிச்சா நக்கிரு போயிடும் வாழ்க்கை. அப்ப அவ்வளவு பெரிய வேல்யூக்கு மேல அவ்வளவு பெரிய ரேட் TDS பிடிக்க கூடாது. எத்தனை பர்சன்ட் பிடிச்சா போதும்? கரெக்ட்டா? just to have an account that ஆமா இவங்க ப்ராப்பர்ட்டி வித்திருக்காங்க, ஆமா அவங்க ப்ராப்பர்ட்டி இது காட்டுறதுக்காக 1% TDS புடியே தவிர 10% புடிச்சு செத்து போயிடாத. ஒத்துக்கிற நீ? இப்ப நான் பேரு நீ வந்து நம்பர் நீ அதோட பேரு பிளஸ் அதோட என்ன சார் ரேட் 192 TDS on salary average rate 192A 194F repurchase of units by 20%. Clarity? 194D 194G 194H அப்ப brokerage or commission நாலே 194I rent either 10% or 2% as the case may be. உயிரோட இருக்கியா? 194IA 1% on the consideration fee or stamp duty value whichever is higher. Clarity? 194IB alternate section
194 IC, let me see the joint development agreement. 194 LA, compulsory acquisition of land and building. Clarity, yeah? Yes, sir. I'm moving to the next family. Next family is NSR, interest and dividend. The background kelu. Na solra background kelu. Sir, நீ A-N-M classes invest பண்ணுவியா? Yes, sir. நீ A-N-M classல debenture invest பண்ண ரெடியா இருக்கியா? Yes, sir. Shares invest பண்றியா? Yes, sir. Loan தர்றியா? Yes, sir. A-N-M mutual fundல invest பண்றியா? Yes, sir. நான் உனக்கு debenture invest பண்ணேன்னா என்ன return தருவேன்? இது என்னது? உனக்கு வர்ற income return. நான் உனக்கு தர ரிட்டர்ன். நெக்ஸ்ட் ஒன், ஷேர்ஸ்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணேனா டிவிடெண்டா உனக்கு வர்ற ரிட்டர்ன். டிவிடெண்டா உனக்கு வர்ற. நீ எனக்கு லோன் தந்தேனா நான் உனக்கு இன்ட்ரஸ்ட் அதர் than இன்ட்ரஸ்ட் ஆன் செக்யூரிட்டிஸ். இதுதான் உனக்கு வர்ற ரிட்டர்ன். ஒரு சால் போடு. மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணேனா either interest or dividend depends upon the mutual fund. If it is debt oriented na interest varum. So these are the return. These are the appo 193 la varra return solle. 194 la varra return. 194A la varra return. Okay man, 194K la varra return. இது உனக்கு ரிட்டர்னா? இதெல்லாம் உன்னோட ரிட்டர்னா? நான் சொல்ற ஆங்கிள் புரிஞ்சுக்கோ. இப்ப யாரோ வெளியூர் போறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அவங்க திரும்பி வந்தா ரிட்டர்ன் சொல்லுவியா? அவங்க திரும்பி வருவா டாடா காட்டிட்டு போவாங்க. ரிட்டர்ன் வர்றவங்க டாடா காட்டுவாங்க. டாடா காட்டு பார்க்கலாம். அப்ப எல்லா ரிட்டர்னுக்குமே எத்தனை பர்சன்ட்? அப்ப ரிட்டர்ன்னாலே எத்தனை பர்சன்ட்? 193 எத்தனை பர்சன்ட்? 194 எத்தனை பர்சன்ட்? 194A எத்தனை பர்சன்ட்? 194K எத்தனை பர்சன்ட்? Because these are the அந்த ரிட்டர்னுக்கும் இந்த ரிட்டர்னுக்கும் டிஃபரன்ஸ் இருக்குன்னு எனக்கு தெரியும். எஸ் சார். ஆனா செக்ஷன் வைஸ் எக்ஸாமினேஷன் உங்களுக்கு கிளிக் ஆகும். ஹலோ சார், சார் ரிட்டர்ன்னா எத்தனை பர்சன்ட்? இதோ ஒரு கை காட்டுனா 5%. யாருக்கு அது? எஸ் சார். கமிஷன், brokerage or கமிஷன்னா 5%. கரெக்டா? எஸ் சார். உனக்கு டிவிடெண்ட் 10%. கரெக்டா? எஸ் சார். இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் செக்யூரிட்டி, இன்ட்ரெஸ்ட் அதர் than இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் செக்யூரிட்டி, salary, average rate. கரெக்டா? accumulator balance in provident fund account. உயிரோட இருக்க நீ? எஸ் சார். I'm coming to the sir next family. அடுத்த ஃபேமிலிக்கு வர்றேன்னா யார் அது? 194C and 194M. கரெக்டா? Wow, the rate is either 1% or 2% as the NML. அப்போ 1% in case of individual or HF. Individual. அந்த கான்ட்ராக்டர் யாரு? நம்ம கிடையாது, பே பண்றவங்க கிடையாது, பேயர் கிடையாது. பேயி பிசாச பார்க்கணும் நீ. இன் கேஸ் பேயி கான்ட்ராக்டர் யாரு? யாரு or யாரா இருந்தா எத்தனை பர்சன்ட்? சார் அதர்ஸ் இருந்தா 2%. That means other than individual HF இருந்தா இது 194C யா? You have to see. You have to என்ன? See. Individual or யாரு? HF இருந்தா 1%. எத்தனை பர்சன்ட்? இதே other than individual or HF இருந்தா ஒத்துக்கிற நீ? சார் இண்டிவிஜுவல் or HF இருந்தா கத்துக்கோ இதெல்லாம். எத்தனை பர்சன்ட்? other than individual or HF இருந்தா 2%. கரெக்டா? we have to see. நம்ம பார்க்கிறது யாரே or யாரே? 1%. கரெக்டா? other than individual HF இருந்தா 2%. ஹலோ. next one 194M is a dash section. alternate section 5%. alternate section. ஹலோ இங்க வா. up to 2.5 lakhs நில்லா. 2.5 lakhs to 5 lakh at எத்தனை பர்சன்ட்? அந்த 5 அங்க 5 போட்டுருக்காங்க. ஹலோ. It is having an assumption that the person who are getting the income will be in the first slab. அதுக்கு மேலேயும் போலாம். போனா அப்ப நீ ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணும்போது டாக்ஸ் கட்டிக்கும்.
இல்லாமனா 30% டாக்ஸை பிடிச்சி வச்சுட்டு திருப்பி ரீஃபண்ட் கொடுக்க வேண்டிய மாதிரி இருக்கும். இதுக்கு எத்தனை % டாக்ஸ் பிடிச்சா கண்டிப்பா மோர் ஆர் லெஸ் நீ அந்த கேட்டகரியில வந்து விழுவ. ஒத்துக்கிற நீ? அதுதான் ஆல்டர்னேட் ரேட்டுக்கு எத்தனை % வைக்கிறதுக்கான லாஜிக். ஓகே ரைட். நான் செக்ஷன் நம்பர், நீ வெறும் ரேட் பேர் இல்லாம 192 192A 194F 194D 194G 194H ரைட்டா 194I 10% or 2% as the case may be. Okay man. 194IA 1%. எத்தனை %? கண்டுபிடி காட்டு. 194IA என்னது? எத்தனை %? 194IA எத்தனை %? சார் நீ எல்லாம் சின்னதுல இருக்கும்போது பெட்ல சார் யூரின் பாஸ் பண்ணிருக்கேன்னா எஸ் சார் எல்லாருமே சொல்லுவாங்க 194IA. என்னடா இது? ஐயே எத்தனை %? 1%. போக வேண்டிய இடத்துல போலேனா ஐயே எத்தனை %? 1%. அடுத்து வந்து 194 IB alternate 5%. IC let me see the joint development agreement because families like that. Correcta? 194 LA 10%. ஒத்துக்கிறேனே? Next family interest return family இல்லையா? ரிட்டர்ன்னால டாடா காட்டிட்டு போயிடு. திரும்பி வராதா இருந்தா RIP ல இருக்கவங்க டாடா காட்ட மாட்டாங்க. ஏன்னா ரிட்டர்ன் வர மாட்டாங்க. 193 194 194A 194K. சார் நெக்ஸ்ட் ஒன் 194C இல்லையா? we have to see நம்ம பார்க்கறவங்க யாரு or யாரா இருந்தா other than individual HFR இருந்தா are you agree with me? next one sir 194M. it's a என்ன section? உயிரோட இருக்கனே. I'm coming to the next one man. Next family. What's that next family? என்ன income? Casual income. யாரு யாரு? பாக்யா படா பாக்யா. கரெக்டா? நீ சொல்லு. பாக்யம் வர்றது நல்ல விஷயமா நாசமான விஷயமா? சூப்பரான விஷயம். சொல்லு. பாக்யா வர்றது பாக்யா வர்றது அப்ப எத்தனை %? So 194B யும் 30%, 194BB யும் 30%. உயிரோட இருக்க நீ? சூப்பரான விஷயம் இல்லையா? ஏன்னா லாட்டரி அடிக்கிறது சூப்பரான விஷயம். ஓசியில காசு வருது. எஸ் சார். சார் கிராஸ்வேர்ட் பசில்ல வின் பண்றது சூப்பரான விஷயம். கரெக்டா? நான் விட்ட குதிரை சார் ஜெயிக்கிறது சூப்பரான விஷயம். இது யாருமே வந்து சார் ஐயோ எனக்கு இப்படி நடந்து போச்சே அப்படின்னு சொல்ல மாட்டாங்க. என்ன இன்கம்? ஏன்னா கேஷுவலா வர்ற இன்கம், வெட்டியா வர்ற இன்கம், அது சூப்பரான விஷயம். எத்தனை % டாக்ஸ் முடியும்? 192 192A 194F 20%. கரெக்டா? அப்படியே 194D G H I 10% or 2%. 194 IA on some value. Right sir. 194 IB 194 IC let me see 194 LA. next 193 194 194K 194 next family C 194C if the contractor is a sir 194M right sir. பாக்யா சூப்பரா போயிட்டு இருக்கு இல்லையா? பாக்யலட்சுமி இங்க வா சார். 194B எத்தனை %? 30%. 194BB உயிரோடு இருக்கே இல்லையா? நெக்ஸ்ட் வா என்னது? நெக்ஸ்ட் என்ன ஃபேமிலி? நான் ரெசிடென்ட் ஃபேமிலி. சார் 194E என்னது சொல்லு? பிகில் ஞாபகம் இருக்கா? 194E சிரிச்சிட்டே சொல்லு. 194 சிரி 194 194 ரெண்டு காட்டுற நீ சார் 20%. எத்தனை %? 1 2 ரெண்டு வரல காட்டுறியா நீ? அதான் பிகில் காட்டிட்டு போனா 194E ல எத்தனை % TDS புடின்னு 20%. அதான் பல வாட்டி காட்டினா டைரக்டர் என்ன சார் செக்ஷன் படிச்சிருக்காருன்னு நினைக்கிறேன். 194E எத்தனை %? 195 ரேட் இன் ஃபோர்ஸ். 195 எந்த ரேட் நான் ரெசிடென்ட்க்கு இருக்கோ அந்த ரேட் புடிச்சுக்கோ. 195 என்ன இன் ஃபோர்ஸ்? அப்ப ஸ்டார்டிங் இது வரைக்கும் தைரியம் இருக்கா உனக்கு? இங்க வா ராஜா. 192 192A 194F 194D 194G 194H 193 194 194A
194K, 194C individual, other than individual, 194M, 194IB, 194I, as a 194K, 194, 194A, Bhagya, Bada Bhagya. Sir, I am coming to 194DA. 194 என்ன? A. 194D. அதுவும் ட்ரெஸ் போட்டு தானே வராங்கல்ல? சார், அப்போ அவரோட தம்பி அதே ஃபேமிலி தானே DA? அது எத்தனை பர்சன்ட் தான்? எல்லாம் ஒரே ஃபேமிலி தான்ப்பா. broker கமிஷன்னாலே எத்தனை பர்சன்ட்? ஏன்னா D, DA, GH இவங்க தான் ஒரு குடும்பம். கரெக்டா? ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இது ஆக்சுவலா கமிஷன் கிடையாது, அதனால தான் அது அங்க வைக்கல. இப்போ நீ இன்சூரன்ஸ் பாலிசி சேர்றியானே? எஸ் சார். 45 சப்செக்ஷன் 1B இருக்கா? எஸ் சார். which is ULIP. என்னது? உனக்கு யூலிப் மெச்சூர் ஆன கேபிட்டல் கெயின் டாக்ஸ் பண்ணுவாங்கல்ல, அதுக்கு தான் என்ன சார் 194DA ல என்ன பிடிப்பாங்க? அப்ப நீ லைஃப் இன்சூரன்ஸ் பாலிசி எடுத்து லைஃப் இன்சூரன்ஸ் பாலிசி மெச்சூர் ஆச்சுனா ஹலோ TDS will be deducted under section 194DA. அப்போ சார் D எத்தனை பர்சன்ட்? அதே குடும்பம் தான். DA, G, H. அடுத்தது வா. ஓ மை காட் சார், 5 பேர் இருக்காங்களா என்ன? ஃபீஸ் ஃபார் ப்ரொஃபஷனல் சர்வீசஸ், ஃபீஸ் ஃபார் டெக்னிக்கல் சர்வீசஸ், ராயல்டி, நான் காம்பீட் ஃபீ, டைரக்டர்ஸ் ஃபீஸ். ஒத்துக்கிறியா நீ? இதுல ஒன்னொன்னுக்கு ஒரு ரேட். ஹலோ சார், தேங்க வா. ஃபீஸ் ஃபார் டெக்னிக்கல் சர்வீஸ் எத்தனை பர்சன்ட்? ராயல்டி எத்தனை பர்சன்ட்? கால் சென்டர் எத்தனை பர்சன்ட்? ஆல் அதர் எத்தனை பர்சன்ட்? நாசம். இங்க வா சார். ஃபீஸ் ஃபார் டெக்னிக்கல் சர்வீஸ், ஃபீஸ் ஃபார் டி காட்டு. ஃபீஸ் ஃபார் என்ன சர்வீஸ்? எத்தனை விரல் யூஸ் பண்ற? அப்ப 2%. ஆர் யூ ரியலி வித் மீ? நெக்ஸ்ட் ஒன் ராயல்டி. சொல்லு. இங்க பாருடா, ஆர் போட்டு 2 போட்டுக்கோ, அதனால தான் ஆர் போட்டுருக்காங்க 2%. ஆர் யூ ரியலி வித் மீ? ஏன்னா ராயல்டினா அங்கேயே இருக்கு, அதுலயே இருக்கு. எத்தனை பர்சன்டேஜ்னு? 2%. புரியுதா? இங்க 2 போட்டுருக்கேன் பாத்தியா இல்லையா? ராயல்டி, அதனால தான் எத்தனை பர்சன்ட்? 2%. சார் கால் சென்டர் என்னது? கை காட்டு. டெலிபோன் மணி போன் அடிப்பது தெரியுதா? கேள்விப்பட்டிருக்கியா? எவ்வளவு பர்சன்டேஜ்? 2%. ஏன்னா 2 கை தானே காட்டுறேன். ஆல் அதர் எத்தனை பர்சன்ட்? முடிஞ்சு போயிடுச்சு. ஆர் யூ ரியலி வித் மீ? இப்ப 5 விஷயங்கள் இருக்கா இல்லையா? ஃபீஸ் ஃபார் என்ன சர்வீசஸ்? ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஃபீஸ் ஃபார் அந்த 5 லிஸ்ட்ல ஃபீஸ் ஃபார் ப்ரொஃபஷனல் சர்வீஸா எவ்வளவு பர்சன்ட்? ஃபீஸ் ஃபார் டெக்னிக்கல் சர்வீஸ் 2%. கால் சென்டர் ராயல்டி 2%. நெக்ஸ்ட் ஒன் நான் காம்பீட் ஃபீ 10%. டைரக்டர்ஸ் ஃபீ. தட்ஸ் இட் வித் regard to 194J நான் சொல்லுவேன். ஆர் யூ ரியலி வித் மீ? வேற என்ன பண்றது? போயிச்சு போறோமே. கரெக்ட்டா இல்லையா? எஸ் சார். இப்போ நீ ட்ரை பண்ணி பாரு சார். 192, 194, 193, 194B, 194BB, 194K, fees for professional service. Sir, 194C individual, 194C other than individual, 194M, 194IB, 194K, 195 rate in force, 195 ஏன்னா யாருக்கு பே பண்ற? பர்టిక్యులரா இந்த ரேட்னு சொல்ல முடியாது. ரேட் மாறிட்டே இருக்கும். ஃபைனான்ஸ் ஆக்ட் ரேட்ல போய் பார்க்கணும் நீ. அதனால தான் என்ன இன்ஃபோர்ஸ் அழகா என்ஜாய் பண்றேன்னு நினைக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் ஒன் சார் 194N. 194 என்னோட கேஷ் நீ வித்ட்ரா பண்றேன்னா 194N சொல்லு. 194N சொல்லு. யாரோட கேஷ்? ஃபீல் பண்ணி சொல்லுப்பா. என்னோட கேஷ், என்னோட கேஷ், என்னோட கேஷ். 2 கையை நெஞ்சில வைக்கிறியா? 2% சொல்லு. or 5% as the case may be. அப்ப either எத்தனை percent or as the என்னோட cash, யாரோட cash எத்தனை percent or as the அது நீ good boy இருந்தா 2% தான் TDS பிடிப்பேன். நீ fraud boy இருந்தா 5% TDS பிடிப்பேன். ஒத்துக்கிற நீ? அப்ப either எத்தனை percent or as the ஒரு SR போடு
அப்போ next one 194 O 194 ஒரு O போடு 194 O சொல்லு O தெங்க பாரு என்ன பாருங்க O எழுதி காட்டு 194 O O மட்டும் எழுதி காட்டு 194 என்ன O 194 O நீ இப்படி எழுதல 194 O நீ இப்படி தான் எழுதுற இல்லையா எஸ் ஆர் நோவா எத்தனை பர்சன்டேஜ் 1%. எத்தனை பர்சன்டேஜ் 194 O எத்தனை பர்சன்ட் என்னோட கேஷ் or as the 194 O ஒத்துக்கிறனே 194 P இருக்கானே என்னது கேட்கல பென்ஷன் சார் ரேட் வந்து சார் ரேட் இன் ஃபோர்ஸ் என்னது இதே ரேட் தான் எங்கேயும் படிச்சோம் ரேட் இன் ஃபோர்ஸ் சொல்லு 194 Q இருக்கா 0.1% சொல்லு 0.1% ஏன்னா பர்ச்சேஸ் வேல்யூ மோர் தென் எத்தனை லாக் அப்பா அதுக்குள்ள 10% TDS பிடிச்சா பிச்சை தான் எடுக்கணும்ல ரேட் என்னவா இருக்கணும் ஏன்னா வேல்யூ என்ன ஆக ஆக அதுதான் எங்கேயும் அப்ளை ஆச்சுன்னா ஐயே கரெக்டா அங்க எத்தனை பர்சன்ட் இங்க 1 கூட வேண்டாம் 0.1% சொல்லு 0.1% சொல்லு 0.1% சொல்லு 194 R சொல்லு perquisite எத்தனை பர்சன்டேஜ் 194 yes which we have to refer to the NSR virtual digital asset that we'll be discussing at the appropriate time 192 rate 195 தெளிவா சொல்லணும் 194 193 194K 192A 194B 194BB 195 194P 194N 194BB 194K 192 194 190 sir 4 1A section A very good congratulations 194I 10% or 2% as that 194IB LA 195 so before you come to the next class my dear lovable students have a discussion or revision of two particulars number 1 enna cover and number 2 and by this slot you will be comfortable with the TDS just 1 minute our ultimate intention is to go through this in the ICAI study material they themselves has given a consolidated table of in a TDS so I can straight away take this and I can say that these are the table you have to go through hello but after our discussion when you see this like 192 na salary therida yes, 192A accumulator balance in provident fund 193 they would have given number wise I have given family wise hello yes, after that they will be given 194 another 194A 194B this 194 ba is a amendment 194 ba 194 online games என்னது உனக்குலாம் நார்மல் கேமே ஆட தெரியாது நீ எல்லாம் ஆன்லைன் கேம் ஆடினா பேன்னு உட்காருவ 194 பே சொல்லு this is a amendment will be tested in examination will be doing at the 194S கூட 194BB bada bhagya 194C we know payment to contractor or 194D என்ன commission 194DA 194G 194H 194I 194IA 194IB 194J 5 விஷயங்கள் இருக்கா 194K income from units 194LA compulsory acquisition of land and building 194M 3 விஷயங்களா 194N என்னோட கேஷா yes sir 194P pension yes sir 194Q purchase of goods quantity 194R perquisite 194 என்ன sir yes you have to check in the
So this is what you have to take away for your examination, my dear lovable students. Slowly I am coming to that. I will definitely come within 1 or 2 classes. Hello? Yes, sir. Revise and listen the next lecture or come to the class as the case may be. Sir, very happy morning to all. Happy morning, sir. We are doing the chapter TDS. Chapter TDS classified into how many category? 9 categories. Number 1, TDS on Salary. TDS on Brokerage or commission. TDS on Immovable property. TDS on Interest on dividend. TDS on Contract. TDS on Casual income. TDS on Non-resident. TDS on Others. procedural. Aspects. TDS on salary, 3 sections are there. Section 192, 192A. 194F. What is 192? TDS on salary. 192A. Accumulated balance in provident fund account. 194F. Repurchase of units by mutual fund or UTA. 192. What is the income covered? Any income chargeable under the head salaries. Correct? So any income which are chargeable under the head salary நம்ம பே பண்றதா இருந்தா 192 ல என்ன பிடிக்கணும்? 192A accumulated balance in the provident fund account. So payment of என்ன balance? Accumulated இந்த என்ன fund account? 194F payment on account of repurchase of units covered under section 80 CCB subsection 2. Sir, what is the next family? Brokerage or commission. 194D. 194D. 194G. 194H. 194I. 194IA. 194IB. 194IC. 194LA. The next one, the next family, sir, interest or dividend. 193. 194. 194A. And the last one, 194K. The fifth one, 194C. Okay, man. Sir, 194M. 194B. BB. 194B. Winning from 194BB. Winning from horse races. So the next one, 194E. 195. Other payment to non-resident. The next family, 194DA. Life insurance policy. 194J. 194O. E-commerce operator to e-commerce participant. 194N. 194P. 194Q. Quantity, that is purchase of goods. 194R. Perquisite. 194S. Shares, which is virtual digital asset. We'll be doing the salary first. Sir, we'll be doing more from the salary. 6 salary family. 192, 192A and 194F. 192 is any income chargeable under the head salary. So for the salary income, we have to deduct TDS under 192A. Yes, sir, 192A, payment of என்ன balance? Sir, A stands for accumulated balance in the அப்படின்னு சொன்னா கூட அதோட உண்மையான இன்னர் மீனிங் premature withdrawal. சொல்லு. From the employees provident fund. From the employees provident fund. That means, sir, employees provident fund EPF account இருக்கு இல்லையா? அந்த EPF accountல whether it is statutory provident fund or public provident fund or recognized provident fund, my dear lovable students, there should be some limit. ஒரு particular time period அதுக்குள்ள minimum deposit பண்ணி வைக்கணும். அதுக்கு முன்னாடியே withdraw பண்றாங்கன்னா that is what premature withdrawal. That is what premature withdrawal. அப்படி premature withdrawal பண்ணாங்கன்னா section 192A ல என்ன ஆயிடும்? TDS பிடிச்சாகணும். Are you really with me?
இங்க பாருங்க 192A பொறுத்த வரைக்கும் சார் under the existing provisions of rule 8 of schedule 4 part A, withdrawal of accumulated balance by an employee from the RPF is exempt in the hands of employee in the following situation. இந்த மூணு சிச்சுவேஷன்ஸ்ல நீங்க RPF ல இருந்து recognized provident fund ல இருந்து withdraw பண்ணீங்கனா it is fully exempted. Number 1, if the employee has rendered continuous service with his employer for a period of எத்தனை year or more, அப்ப at least எத்தனை வருஷமாவது வேலை செய்யணும்? 5 years ஆவது வேலை செய்யணும். ஒத்துக்கிற நீ? அப்ப recognized provident fund ல at least amount minimum எத்தனை years ஆவது பார்க்கா இருக்கணும்? Sir, for the purpose of calculating எத்தனை year என்ன year time limit? Service rendered with the previous employer shall also be included if the previous employer also maintained recognized provident fund and recognized provident fund balance of the employee was transferred by him to the end employer. இப்ப நான் employer 1 கிட்ட வேலை செஞ்சிருந்தேன் 2 வருஷம். அங்க employer 1 already recognized provident fund maintain பண்ணியிருந்தாரு. அங்கேக்கு நான் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருந்தேன். ஆனா ஏதோ சில பல காரணங்களால் எம்ப்ளாயர் 1 விட்டு எம்ப்ளாயர் 2க்கு நான் ஷிஃப்ட் ஆயிட்டேன். ஒத்துக்கிறியா? வரும்போது கூடயே எதை எடுத்துட்டு வந்துட்டேன்? PF balance நான் எடுத்துட்டு வந்துட்டேன். Then I am continuing with the employer 2 na. When I am calculating that 5 years, I can even count the previous owner. அதெல்லாம் வந்து இல்லனா previous employer ஓட அந்த டைம் பீரியடையும் என்ன பண்ணிக்கலாம்? If the employee is terminated because of certain reason which are beyond his control, example ill health of the employee, discontinuance of business by employer, completion of project for which employee was employed, இந்த circumstanceல எல்லாம் சார் RPF னு withdraw பண்ணீங்கனா it is என்ன exempted. நீங்க அதுக்கு tax கட்ட வேண்டிய ஏ ரீசன்னா அப்படி exemptedா இருந்தா 192A ல TDS பிடிக்க வேண்டிய இது எதுவுமே premature withdrawal ஆவாது. இது எதுவுமே அப்ப அட்லீஸ்ட் 5 வருஷமாவது ரெகக்னைஸ் ப்ரொவிடென்ட் ஃபண்ட்ல காசை ஹோல்ட் பண்றீங்கன்னா அது என்ன ஆவாது? ஆவாது. இன் கேஸ் ஹோல்ட் வித்ட்ரா பண்றதுக்கான காரணம் சார் இல் ஹெல்த் இல்ல வந்து டிஸ்கண்டினியூன்ஸ் ஆஃப் பிசினஸ் பை த இல்லனா உங்களை எதுக்காக அப்பாயிண்ட் பண்ணாங்களோ அந்த அதுக்காக. நெக்ஸ்ட், இஃப் தி எம்ப்ளாயி ஹஸ் ரிசைன்ட் பிஃபோர் கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் எத்தனை இயர்ஸ்? 5 years, but he joined another employer who maintained recognized provident fund and provident fund money with the current employer is transferred to the end employer. Say more or less like the first point, correct? Sir, already நான் ஒரு employer 1 கிட்ட வேலை செஞ்சிட்டு இருக்கேன். சார் நான் இங்க இருந்து கட்டாய் employer 2 நான் கண்டினியூ பண்றேன். கட்டாய் போகும்போது நான் என்ன ஃபண்ட் எடுத்துட்டு போயிட்டேன்? provident fund எடுத்துட்டு போயிட்டேன்னா when I calculate the எத்தனை year man 5 year I will be computing the old employer time limit plus new employer time limit. ஒத்துக்கிறியா? சொல்லு. what is section 192? TDS on salary, correct? Sir, who's the person responsible for TDS deduction? Who's the person யாரு சார் TDS பிடிக்கணும்? ஹலோ சார், any person responsible for paying salary. யார் salary headல இருக்கிற இன்கம் பே பண்றாங்களோ ஜெனரலா 100% அது எம்ப்ளாயரா இருப்பாங்க. எஸ் ஆனோவா? அப்ப salary headல டாக்ஸ் ஆக போற இன்கம் யார் பே பண்றாங்களோ அவங்க தான் என்ன பிடிக்கணும்? TDS பிடிக்கணும். அப்ப 192 ல TDS பிடிக்க வேண்டியது யாருன்னு சொல்லலாம்? எம்ப்ளாயர்னு சொல்லலாம். Are you really with me? Next one, sir. 192A. A stands for accumulated balance in provident fund account. It should be என்ன withdrawal? Premature withdrawal. That means before. That means if they are withdrawing after 5 years, it is fully exempted under the income tax act. Either under section 1011 or 1012 as the case may be. ஒத்துக்கிறனி? My dear lovable students, sir, 5 வருஷத்துக்குள்ளேயே என்ன பண்றாங்கன்னா withdraw பண்றாங்கன்னா it is called as என்ன mature withdrawal? Premature withdrawal. அப்படி premature withdrawal ஆவுதுனா it will not be exempted under section 1011 or 1012 as the என்ன may be? Case may be. Then it will be taxable in the hands of employee. So this provident fund has to deduct under section NIA 192A. அப்ப trustees of the EPF, இந்த EPF ல வந்து என்ன சார் ஒரு ட்ரஸ்டா தான் ஃபார்ம் பண்ணிருப்பாங்க அந்த ஃபண்டை.
அதோட trustees யாரு or person authorized under the scheme to make payment of என்ன balance அந்த accumulated balance யார் பே பண்ணனும்னு டெசிக்னேட் பண்ணிருக்காங்களோ he is the person responsible for deduction of ஒத்துக்கிறனி sir next one 194f repurchase of units by என்ன fund mutual fund any person to any person அப்படி இவங்க தான் இல்ல யாரா வேணா இருக்கலாம் any person to அப்ப இங்க வாங்க sir what is the TDS sir salary family 192 TDS on salary 192a accumulated balancing actually 192a ல எல்லா டைம்லயும் என்ன ஆவாது attract ஆவாது என்ன பண்ணா மட்டும் தான் attract ஆகும் premature withdrawal means withdrawing from the PF account within what is 194f repurchase of units by okay who's the person responsible for TDS deduction under 192 any person responsible for paying salary 192a trustees of the EPF or person authorized under the scheme to make the payment of accumulated balance are 194f any person to sir threshold limit and the limit sir 192 you are liable to deduct TDS under section 192 only if the salary income exceed basic exemption limit salary income exceed அப்ப salary எதை விட exceed ஆச்சுனா நம்ம என்ன பிடிக்கணும் ஏன்னா நம்ம பே பண்ற salary basic exemption limit விட கம்மியா இருக்குனா அவங்களுக்கு அது இன்கமே ஆக போறது இல்ல கரெக்ட்டா நம்ம அப்ப TDS புடிச்சு அவரை டிஸ்டர்ப் பண்ண வேண்டிய ஓகே மேன் சார் இங்க aggregate payment is less than how much rupees அப்ப நம்ம பே பண்ற எவ்வளவு சார் இல்ல டபுள் கண்டிஷன் இருக்கு premature withdrawal இருந்தா மட்டும் தான் 192a ல என்ன பிடிக்கணும் ஒத்துக்கிறனே சார் அந்த பே பண்ற amount less than 50000 rupees இருந்தா TDS பிடிக்க வேண்டிய that means up to how much rupees வரைக்கும் 50000 rupees வரைக்கும் TDS பிடிக்க வேண்டிய so aggregate payment is less than how much சார் இங்க 194f ல அந்த மாதிரி லிமிட் எதுவுமே கிடையாது rate yesterday last class we discussed என்ன rate average rate இங்க எத்தனை percent but if the payee not furnished PAN MMR என்னது maximum marginal rate சொல்லுங்க maximum marginal rate அப்ப 192a premature withdrawal அட்லீஸ்ட் எத்தனை வருஷமாவது காசை கையில வைப்பேன்னு சொல்லி தான் டெபாசிட் பண்ண ஆனா நீ எத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னாடி withdraw பண்ற then it will be treated as income in the hands of the employee yes sir so the trustee or the person authorized to make the payment has to deduct under section NA 192a கரெக்ட்டா அப்போ ஜெனரலா எத்தனை percent TDS பிடிப்பாங்க 10%. ஆனா நீ PAN தரலனா பாரு நீ premature withdraw பண்றதே பெரிய தப்பு கரெக்ட்டா ஏனா அட்லீஸ்ட் எத்தனை வருஷம் கூட ஹோல்ட் பண்ணல ரெண்டாவது அப்படி withdraw பண்ணி காசு எடுத்துட்டு போகும்போது நீ என்ன தரல அப்ப கண்டிப்பா என்னன்னா இத இன்கமா நீ காட்ட வாய்ப்பே இல்லை are you really with me அப்ப trustees or the person authorized to make the payment கோவம் வருமா இல்லையா has to deduct tax at NR அப்படினா இந்த இன்கத்தை நீ காட்டினா கூட இவ்வளவுதான் நீ டாக்ஸ் கட்டுவ மேக்ஸிமம் என்ன ரேட் அது 42.744% இன்னைக்கு இந்தியால வருது அது டாக்ஸ் ரேட் 30% வரும் ஹலோ சார் அதுக்கு மேல சர்சார்ஜ் வரும் அதுக்கு மேல ஹெல்த் அண்ட் எஜுகேஷன் செஸ் வரும் இதெல்லாம் சேர்த்து தான் 42.744% 42. அப்ப நீ PAN கார்டு கொடுத்தா நீ premature withdrawal பண்றதே பெரிய விஷயம் அதுக்கு PAN கார்டு கொடுத்தா எத்தனை percentage ஏன்னா நீ தான் withdraw பண்ணி அந்த பைசாவை யூட்டிலைஸ் பண்ண போறன்னு எனக்கு தெரியும் ஆனா நீ என்ன தரலனா PAN தரலனா கண்டிப்பா நீ வந்து என்ன பண்ண மாட்டேனா இன்கமா காமிக்க மாட்டேன் கோவம் வருதா எனக்கு I will deduct TDS not at எத்தனை percent but at எத்தனை percent 42.744% which is MMR 194f ல எத்தனை percentage time of tax deduction எப்ப tax பிடிக்கணும்னா at the time of payment அப்ப salary due ஆகும்போது TDS பிடிக்க வேண்டிய at the time of
எப்ப நீ பே பண்றியோ அப்ப நீ பிடிச்சா சார் 194A இருக்கானே at the time of payment accumulated balance எப்ப நீ பே பண்றியோ அப்ப நீ பிடிச்சா 194F. ஹலோ சார் at the time of அப்போ salary family is at the time of salary family is at the time of salary family is at the time of so there are two timings are there my dear lovable students, either at the time of payment சொல்லுங்க at the time of payment at the time of payment or at the time of credit whichever is earlier. அப்ப there are two time of deduction of TDS either at the time of or at the time of payment or at the time of credit whichever is earlier. Repeat once again, at the time of payment, at the time of payment or at the time of credit whichever is. இதில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா நம்ம லிஸ்ட பார்த்துட்டு எதெல்லாம் at the time of payment வருதுன்னு பார்ப்போம். மிச்சம் எல்லாமே at the time of payment or at the time of credit. அப்ப salary family payment familyயா salary family னா சொல்லு பார்க்கலாம் 192 192A 194F. அடுத்த ஃபேமிலிக்கு வாய்ப்பு நீ டைம் ஆஃப் டிடக்ஷன் மட்டும் பாரு. அடுத்த ஃபேமிலியில டைம் ஆஃப் டிடக்ஷன் அடுத்த ஃபேமிலியில டைம் ஆஃப் டிடக்ஷன் அடுத்த ஃபேமிலி யாரு brokerage or commission. brokerage or commissionல டைம் ஆஃப் டிடக்ஷன் பாரு at the time of credit or at the time of payment whichever is. at the time of credit or at the time of payment whichever is. at the time of credit or at the time of payment whichever is. அப்ப salary family என்ன family? payment family. கரெக்ட்டா? அடுத்த family brokerage or commission. சார் brokerage or என்ன commission எந்த family? சார் at the time of payment or at the time of credit whichever is earlier. உயிரோட இருக்கியா? அடுத்த ஃபேமிலிக்கு வா, ரெண்ட் ஃபேமிலிக்கு வா. சார் TDS on immovable property இருக்கானே 194I பாரு at the time of credit or at the time of payment whichever is. சார் 194IA at the time of credit or at the time of payment 194IB at the time of credit for the last month of previous year or last month of tenancy or at the time of payment whichever is earlier. There are changes in words. கரெக்ட்டா? இப்போதைக்கு நம்மள பொறுத்த வரைக்கும் at the time of payment or at the time of credit whichever is. Next one at the time of credit or at the time of payment whichever is. Next one sir at the time of payment. அப்ப this is an exception அப்ப நான் இதை எடுத்துட்டு போய் இங்க எழுதணும். எங்க எழுதணும்னா sir 194 NA LA. What is LA? Compulsory acquisition of LA full form என்ன? Love is absent. So something should be absent. கரெக்ட்டா? அதனால தான் ஒண்ணே ஒன்னு இருக்கு at the time of payment because something is absent. Hello sir. What absent is at the time of credit or at the time of payment whichever is. அப்ப first family யாரெல்லாம் at the time of payment? salary இல்ல 192 192A 194F 194LA. ஒத்துக்கறியா? அடுத்த ஃபேமிலியை சர்ச் பண்ணு சார். ரிட்டர்ன் ஃபேமிலியை சர்ச் பண்ணு. 193 ல இருந்து வா. வரலாமா? 193 ல இருந்து வந்தேனா சார் you are having interest on securities at the time of credit or at the time of payment whichever is. Then 194 at the time of payment. So it's an exception yes sir. So 194 is at the time of payment. This is for what? Dividend. Because dividend will be declared in the AGM. Correcta? Yes sir. Declare பண்ணும்போது எப்படி TDS பிடிக்கிறது? ஹலோ சார். பே பண்ணும்போது தான் கேஷ் வெளியே போகும். அப்பதான் என்ன பிடிக்க முடியும்? சோ இதுல நிறைய பஞ்சாயத்து இருக்கு. இவங்க ப்ரோபோஸ் பண்ணனும்னு சொல்லுவாங்க போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ். அது போய் அங்க போய் என்ன சார் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் எடுத்துட்டு வந்து மீட்டிங்ல சொல்லணும்னு சொல்லுவாங்க. அது AGM ல அப்ரூவ் பண்ணனும்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்கு அப்புறம் வந்து என்ன சார் கம்பெனி has to pay the என்ன dividend. கரெக்ட்டா இல்லையா? சோ at the time of credit வேலைக்கே அதனால டிவிடெண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் எப்ப TDS பிடிச்சா போதும் at the time of payment. உயிரோட இருக்க நீ கீழ வா சார் 194A interest other than interest on securities at the time of payment or at the time of credit whichever is. Next one sir at the time of payment or at the time of credit whichever is. அப்ப ஒரே ஒரு எக்ஸெப்ஷன் தான் அந்த ஃபேமிலி இருக்குல்ல. அப்ப ரெடி 1 2 3 ஸ்டார்ட். 192 192A 194F இது one group.
next one 194 LA ஒத்துக்கிற நீ சார் next one 194 பக்கா இப்போ அடுத்த ஃபேமிலி சர்ச் பண்றேன் at the time of payment இல்ல at the time of payment or credit whichever is என்னவா earlier what is the next family TDS on contract at the time of credit or at the time of payment whichever is at the time of credit or at the time of payment whichever is allowed are you all really with me next one va 194B 194BB ya bhagya bada bhagya va bhagya bada bhagya sir bhagya bada bhagya at the time of payment at the time of எப்போ கேஷுவல் இன்கம் வருதோ அப்பதான் டிடிஎஸ் பிடிக்க முடியும் எஸ் சார் எப்போ வினிங் ஃப்ரம் என்ன சார் ஹார்ஸ் ரேஸ் நடக்குதோ கேஷுவல் இன்கம் வந்தாதானே வந்துச்சு சொல்ல முடியும் இதுல என்ன கிரெடிட் இருக்கு எனக்கு முன்னாடியே தெரியுமா கிரெடிட் பண்றதுக்கு யாரு ஜெயிக்கிறாங்கிறது ஜெயிக்கும் போது தான் தெரியும் கரெக்டா அப்ப at the time of credit or at the time of payment applicable ஆகாது சார் பாக்யா படா பாக்யா so 194B and 194BB உயிரோட இருக்கியா இப்போ இது வரைக்கும் வா கவுண்ட் பண்ணு 192 192A 194F 194LA 194 next one 194B 194BB எத்தனை செக்ஷன் கிடைச்சிச்சு கீழ வா sir the next family is TDS on others family அதுல போய் நம்ம செக் non resident family அதுல sir at the time of payment or at the time of credit whichever is earlier at the time of payment or at the time of credit whichever is actually நம்ம அது ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டிய நம்ம எதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சா போதும் நான் at the time of payment ஒரு சாது போடு next one 194 NA DA at the time of payment ஏன்னா எவன் எப்ப செத்து போறான்னு யாருக்கு தெரியும் முன்னாடியே கிரெடிட் போட்டு வைக்க முடியுமா இவன் இந்த டேட்ல செத்து போவான்னு சொல்லிட்டு இல்ல செத்து போகும்போது தான் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் பிரீமியம் என்ன டியூ ஆகும்போது பே பண்ணுவாங்க அது ஒரு செக் பண்ணி தானே பே பண்ணுவாங்க இல்லையா அப்போ at the time of payment எது 194 DA உயிரோட இருக்கியா சார் 194 DA இப்போ லிஸ்ட் சொல்லு 192 192A 194F 194 194B 194BB 194DA I'm continuing sir next one 194J at the time of payment or at the time of credit whichever is earlier sir next one 194 என்ன sir at the time of கண்டிப்பா நீ எப்ப கேஷ் வித்ட்ரா பண்ண வர நீ வரும்போது தான் எனக்கு தெரியும் ஒரு வாரம் முன்னாடியே ஜோல்சியர் மாதிரி நானே வந்து at the time of credit போட்டு வைக்கவா முடியும் நோ சார் அப்ப 194N ஒரு கான்செப்ட் புரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் எஸ் சார் இப்ப salary family எல்லாரும் at the time of என்ன payment 192 192A 194F ஜெனரலா நான் எப்படி சொல்லுவேன்னா நீ அப்படி சொன்னாதான் எனக்கு சௌகரியமா இருக்கும் நாலாவது செக்ஷன் 194 னு சொல்லு ஹலோ சார் அடுத்தது 194 என்னன்னு சொல்லு எல்ஏன்னு சொல்லு ஹலோ சார் இது ஒண்ணும் இல்ல 1 2 3 இது நாலாவது செக்ஷன் அப்புறம் இது அஞ்சாவது செக்ஷன் ஆர்டர் அப்படி சொல்லிக்கோ ரெடி 1 2 3 சார் 192 192A 194 194 LA 194B 194BB பக்கா எஸ் சார் இங்க வா நம்பர் 1 192 192A 194F கரெக்ட்டா நாலாவது செக்ஷன் அஞ்சாவது செக்ஷன் LA ஆறாவது செக்ஷன் 194B 194BB ஆல்ரெடி TDS ல ஆறாவது செக்ஷன் 194B 194BB தான் எஸ் சார் ஏழாவது செக்ஷன் 194 DA and next 194 N தான் இங்க வா இப்ப சர்ச் பண்ணு next one 194 O இருக்கானே e-commerce operator to e-commerce at the time of credit or at the time of payment whichever is it's a business transaction we can NSR guess earlier itself இல்லையா the next one sir 194 P at the time of credit or at the time of payment whichever is sir 194 Q at the time of credit or at the time of payment whichever is earlier is there any other section pending 194 R sir 194 R at the time of credit or at the time of payment whichever is 194 S we don't have in this list correct da inga par raja sir TDS to be deducted at the time of payment hello okay already இருக்கா ஆமா இருக்கு இங்க வா 192 சொல்லு 192A 194F 194 194LA 194B 194BB 194DA 194N total எத்தனை செக்ஷன் 9 section are you really with me 1 second ready 1 2 3 start repeat 192 192A 194F 194 194LA 194B 194BB 194DA 194N
அவ்வளவுதான். ரைட்டா? These are the sections you are liable to deduct TDS at the time of payment. P3 போட்டா 9. அதனால தான் 9 section for which என்னன்னா you are liable to deduct NSR TDS. பக்கா சார்? சொல்லு, what are 9 section? Ready? 1 2 3 start. 192 192A 194F 194 194LA 194B 194BB 194DA 194N. So for all other section at the time of credit or at the time of payment, whichever is, this is the shortcut we can take, my dear lovable students, to remember what is the time of deduction of. So there are 9 sections for which, hello, we have to deduct TDS only at the time of salary. நீ முன்னாடியே TDS பிடிக்க வேண்டிய accumulated balance in provident fund account. அவன் எப்போ வந்து withdraw பண்றான் நமக்கு withdraw பண்ண வரும்போது தான் withdraw பண்ண வரும் தெரியும். அப்பதான் என்னால TDS பிடிக்க. சார் ரீபர்ச்சேஸ் எப்ப ரீபர்ச்சேஸ் பண்றேன்னு எனக்கு ரீபர்ச்சேஸ் பண்ண வரும்போது தான் ரீபர்ச்சேஸ் பண்ண வரேன்னு எனக்கு தெரியும். ஒத்துக்கிறேனே? நெக்ஸ்ட் ஒன் சார் 194 டிவிடெண்ட் பே பண்ணும்போது தான் என்ன ஃபைனல் டிவிடெண்ட் தெரியும். எஸ் சார், இன்டரிம் டிவிடெண்ட் திடீர்னு எடுத்து பே பண்ணிடுவேன். அப்ப என்னால at the time of credit or at the time of payment என்னால TDS பிடிக்க. நெக்ஸ்ட் ஒன் 194 LA. கரெக்டா இல்லையா? at the time of credit னா கவர்மெண்ட் கிரெடிட்லாம் ஜர்னல் என்ட்ரி எல்லாம் போட மாட்டான். கரெக்டா? கம்பல்சரி அக்விசிஷன் ஆஃப் லேண்ட் அண்ட் பில்டிங் னா ஹலோ சார், அவங்க எப்ப காம்பன்சேஷன் பே பண்றாங்களோ அப்பதான் என்ன பிடிப்பாங்க? TDS பிடிப்பாங்க. அவங்க என்ன புக்ஸ் ஆஃப் அக்கவுண்ட்ஸ் மெயின்டைன் பண்றாங்க. இந்தியால இருக்கிற எல்லா அசெட்ஸ்க்கு தனி லெட்ஜர் போட்டா மெயின்டைன் பண்றாங்க. அப்ப at the time of creditங்கற கான்செப்ட் அங்க அப்ளை. நெக்ஸ்ட் ஒன் சார் 194 பி கேஷுவல் இன்கம் இருந்தாலும் சரி சார், அதே மாதிரி தான் என்ன சார் வின்னிங் ஃப்ரம் ஹார்ஸ் ரேஸ், ரெண்டுமே கேஷுவல் இன்கம் தான். கேஷுவல் இன்கம் பொறுத்த வரைக்கும் யார் வின் பண்றாங்கிறது வின் பண்ணும்போது தான் தெரியும். அப்ப பே பண்ணும்போது தான் என்ன பிடிக்க முடியும். முன்னாடியே கிரெடிட் போட்டு உட்கார முடியாது. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபீஸ் ஃபார் ப்ரொஃபஷனல் டெக்னிக்கல் சர்வீஸ், ரெண்ட், இதுக்கெல்லாம் நான் ஜர்னல் என்ட்ரி மாசம் மாசம் போடுவேன். கரெக்டா? அப்ப அவனுக்கு பே பண்ணாம ஹலோ சார் மாசம் மாசம் என்ன பே பண்ணிடு? TDS பே பண்ணிடு. ஒத்துக்கிறேனே? பட் கேஷுவல் இன்கம் எல்லாம் வந்து என்ன சார், this is like we can't predict who are going to win. Next one sir 194B 194BB முடிஞ்சா 194 ஏவன் எப்ப செத்து போறான்னு யாருக்கு தெரியும். கரெக்டா இல்லையா? ஆனா 194H சொல்ல முடியும் இவனுக்கு கமிஷன் இருக்குங்கிறது. கரெக்டா? ஓய் ஏன்னா because those are business commissions. கரெக்டா? இன்சூரன்ஸ் ஏஜென்ட்க்கு எவ்வளவு கமிஷன் கொடுக்கணும் மாசம் மாசம் கணக்கு பார்த்தா தெரியும். ஜர்னல் என்ட்ரியும் போடுவேன் சார். அப்போ at the time of credit or at the time of payment whichever is earlier 194G லாட்டரி கமிஷன், லாட்டரி என்ன சார் ஏஜென்ட்க்கு எவ்வளவு கமிஷன் கொடுக்கணும்னு எனக்கு தெரியும். ஜெனரல் கமிஷன் எனக்கு தெரியும். ஆனா சார் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் என்ன சார் யாருக்கு மெச்சூர் ஆக போகுதுன்னு யாருக்கு தெரியும், எப்படி தெரியும். கரெக்டா? அப்ப அதுக்கு 194DA ல at the time of paymentல தான் என்ன பிடிக்க முடியும். அப்ரிஷியேட் பண்றியா? Next one my dear lovable students, with regard to 194 N cash withdrawal, நீ withdraw பண்ணாதானே என்னால என்ன பிடிக்க முடியும். அப்போ அந்த withdrawal வந்து 1 crore மேல என்ன ஆகும், எக்ஸீட் ஆகும். அது எப்ப எக்ஸீட் ஆகுதுன்னு என்னால முன்னாடியே வந்து ப்ரெடிக்ட் பண்ண. நீ வந்து withdraw பண்ணும்போது தான் 1 crore எக்ஸீட் ஆகுதா இல்லையான்னு சொல்ல முடியும். அப்பதான் என்னால என்ன பிடிக்க முடியும். So one line summary of the entire discussion, there are எத்தனை செக்ஷன் for which TDS has to be deducted only at the time of payment, not at the time of credit or payment, whichever is earlier. Pakka? What are the 9 section? 192, 192A, 194F, 194, 194LA, 194BB, 194DA, shall we proceed? I'm coming back for the threshold limit, my dear lovable students. Yesterday we have talked about the rate of TDS. Today we will have a travel of threshold limit for every section. How the threshold limit works for every section. First family are salary family, which is NSR 192, 192A. The threshold limit for salary we have already completed. So basic exemption limit. Correct? Yes sir. For 192A 50,000 rupees. Correct? Yes sir. With regard to sir 194F, no limit because it is like capital gain only. Correct? அதுக்கு 20% அதுக்கு லிமிட் எதுவுமே கிடையாது. ஹலோ இங்க வரஜா சார், if you are withdrawing from sir premature withdrawal within how many years? 5 years, it will be taxable. It will be taxable. It will be taxable because you are withdrawing from the sir recognized provident fund or public provident fund. Correct? Sir, that is the case. That amount will be taxable under the head salaries. That amount will be taxable under the head salaries. And for that salary we are having a standard deduction under section 16 subsection 1A to the tune of 50,000 rupees. Correct? Yes, so if you are making pre-withdrawal, premature withdrawal, hello, yes,
50,000 rupees வரைக்கும் TDS பிடிக்க வேண்டிய because 50,000 rupees வரைக்கும் நீ withdraw பண்ணா கூட 16 subsection 1 ல என்ன டிடக்ஷன் எடுத்துருவ அப்ப எப்படி என்ன ஆயிடும் கேன்சல் ஆயிடும் கரெக்ட்டா இல்லையா அப்ப அது வரைக்கும் TDS பிடிச்சு டிஸ்டர்ப் பண்ண வேண்டிய அதனால தான் லிமிட் ஆஃப் எவ்வளவு ரூபீஸ் வச்சிருக்காங்க ஓகே ரைட் 192 ஓட லிமிட் பேசிக் எக்ஸாம்ஷன் லிமிட் 192A ஓட லிமிட் 50,000 கான காரணம் புரிஞ்சிச்சு கரெக்ட்டா நெக்ஸ்ட் ஒன் சார் 194F க்கு என்ன இல்ல லிமிட்டே இல்ல சார் கேபிட்டல் கெயினுக்கு ஏதாவது லிமிட் இருக்கா என்ன நோ சார் 10 ரூபாய் கேபிட்டல் கெயின் வந்தாலும் டாக்ஸ் கட்டி தான் ஆகணும் கரெக்ட்டா இல்லையா அதனால 194F ல நீ 20% TDS பிடிக்கிறதுக்கு ரீபர்ச்சேஸ் ஆஃப் யூனிட்ஸ் பை மியூச்சுவல் ஃபண்டுக்கு லிமிட்டே நெக்ஸ்ட் ஒன் சார் ஆல்ரெடி அது ரொம்ப நல்ல ஃபேமிலி யாரு தெரியுமா brokerage or commission ஃபேமிலி ரொம்ப நல்ல ஃபேமிலி ரேட் எவ்வளவு பர்சன்ட் 5% are you really with me நம்மள ஒய்த்திரிக்காத ஃபேமிலி அதே மாதிரி தான் சார் brokerage or commissionum சார் brokerage or commission threshold limit 15,000 அங்க ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும் less than or equal to 15,000 சொல்லு அப்ப எக்ஸாக்ட்டா 15,000 பே பண்ணாலும் TDS குடிக்க வேண்டிய அப்ப less than or equal to 15,000 சொல்லு அப்ப 15,000 கீழ நீ 194 DO 15,000 கீழ 194 GO 15,000 கீழ 194 HO இல்ல equal to 15,000 பே பண்ணேனா TDS குடிக்க வேண்டிய அப்ப சொல்லு less than or equal to 50,000 இப்போ நான் செக்ஷன் அதோட ரேட் threshold லிமிட் தைரியம் இருக்கா பேரு ரேட் threshold லிமிட் ஓகேவா நான் எழுதி வச்சுக்கிறேன் ஏன்னா அவனுக்கு அதை பார்த்து என்ன சார் கோர்வையா சொல்லிக்கலாம் எனக்கு என்ன வேணா செக்ஷன் நம்பர் நான் சொல்றேன் அதோட பேர் என்ன நீ சொல்லு ரேட் என்ன நீ சொல்லு threshold லிமிட் என்ன நீ சொல்லு at the time of payment at the time of credit அப்படிங்கிறது நீ சொல்லு ஹலோ சார் செக்ஷன் 192 TDS on salary average rate basic exemption limit at the time of payment 192A accumulated balance in provident fund account 10% or MMR as the case may be 10% or MMR அது வரக்கூடாது ஓகேவா next one 50,000 rupees is the threshold limit அது ஜாலியா சொல்லிடுறேன் 194F repurchase of units by mutual fund or UTI 20% no threshold limit at the time of payment பக்கா எனக்கு தான் இருக்கிறதுல கஷ்டமான வேலை அடுத்த ஃபேமிலிக்கு வரேன் நான் சார் 194D இன்சூரன்ஸ் கமிஷன் 5% less than or equal to at the time of payment or at the time of credit whichever is jolly sir 194G lottery commission 5% less than or equal to 15,000 at the time of payment or at the time of credit pakka 194H brokerage or commission 5% less than or equal to thank you nalla podu wow sir I'm coming to the next one man next family will be adding TDS on any property sir TDS on immovable property threshold limit ரெண்ட பொறுத்த வரைக்கும் aggregate amount during the previous year does not exceed how much அப்ப 2,40,000 rupees is the annual limit அப்படினா ஒரு வருஷத்துக்கு ரெண்ட் நீ 2,40,000 rupees வரைக்கும் TDS பிடிக்க வேண்டிய ஒத்துக்கற நீ அப்ப 2,40,000 rupees நீ ரெண்ட் பே பண்ணலேனா என்ன பிடிக்காத அப்படி TDS பிடிக்கலேனாலும் disallowance வராது if you make any payment to a resident on which TDS is liable to be that means here I am not liable to be deducted if my threshold limit is less than how much appreciate பண்றியா அப்ப 2,40,000 rupees விட கீழ தான் நீ பே பண்றேனா சார் TDS பிடிக்க வேண்டிய so what is the sir threshold limit for rent 2 lakh okay ஒரு டவுட் 2,40,000 by 12 னு போட்டா மாசம் 20,000 ரூபாய் ரெண்ட் கரெக்ட்டா சும்மா ஒரு கால்குலேஷன் 20,000 ரூபாய்க்கும் இதுக்கும் சம்பந்தமே இல்ல ஹலோ சார் சார் அப்ப மாசம் 20,000 ரூபாய் வரைக்கும் ரெண்ட் பே பண்றதா இருந்தா என்ன தேவையில்லை இப்போ A&M classes is paying more than 20,000 rent less than 20,000 rent surely there is no doubt about it so we are supposed to deduct under section I'm coming man sir capital gain irukka enna
சார் கேபிட்டல் அசெட்டை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணாதான் என்ன கெயின் வரும்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த பில்டிங் ஓனர் நான் தான். ஹலோ சார், நீ ஏன் கிட்ட இருந்து பர்ச்சேஸ் பண்ற, ஒத்துக்கிறியா? எனக்கு என்ன கெயின் தான் வரும், உனக்கு என்ன கெயின் வராது. உனக்கு எந்த ஹெட் வரலாம்? பக்கா உனக்கு 56 சப்செக்ஷன் டு கிளாஸ் 10 வர வாய்ப்பு இருக்கு. கரெக்டா? நீ தான் எனக்கு என்ன பே பண்ணணும்? கன்சிடரேஷன் பே பண்ணணும். நீ தான் எனக்கு, நீ எனக்கு என்ன பே பண்ணும்போது என்ன டிடக்ட் பண்ணிட்டு பே பண்ண? அந்த செக்ஷன் 194 என்ன? ஐஏ 194 வா. Total consideration and stamp duty value of such property are both less than எத்தனை லாக்? அப்படின்னா 50 lakhs வரைக்கும் 194 ஐஏல டிடிஎஸ் பிடிக்க வேண்டிய. அப்ப 50 lakhs வரைக்கும் ஒரு அமௌண்டாவே மதிக்கல கவர்மெண்ட். Are you really with me? அப்ப நீ 50 lakhsக்கு மேல இருக்கிற ப்ராப்பர்ட்டியை பர்ச்சேஸ் பண்றதா இருந்தா மட்டும் நீ என்ன பிடிச்சா போதும்? அதெல்லாம் 10 லட்சம் ரூபாய், 20 லட்சம் ரூபாய், 30 லட்சம் ரூபாய், 40 லட்சம் ரூபாய்க்கு லேண்ட் பில்டிங் ஒரு போத்த பர்ச்சேஸ் பண்றதா இருந்தா 194 ஐஏல டிடிஎஸ் பிடிக்க வேண்டிய. அப்ரிஷியேட் பண்றியா? மை டியர் லவபிள் ஸ்டூடண்ட்ஸ், ரெண்டு வேல்யூ 50 லட்சத்தை விட கீழே இருக்கணும். நீ பே பண்ற கன்சிடரேஷனோ நீ அந்த ப்ராப்பர்ட்டியோட என்ன ஸ்டாம்ப் டியூட்டி வேல்யூ 50 lakhs விட என்னாச்சுன்னா உனக்கு 56 சப்செக்ஷன் டு கிளாஸ் 10 வந்துரும், எனக்கு 50C வந்துரும். அப்படினா நீ பே பண்றது மேபி 30 லட்சமா இருக்கலாம், ஆனா ஸ்டாம்ப் டியூட்டி வேல்யூ 60 lakhs இருக்குன்னு வெச்சுக்குவேன். எனக்கு கேபிட்டல் கெயின் கால்குலேட் பண்ணும்போது ஃபுல் வேல்யூ ஆஃப் கன்சிடரேஷன் எத்தனை லாக்? உனக்கு ஐஎஃப்எஸ் 30 lakh. எஸ் ஆனோவா? இது இன்னும் தெரியலன்னா என்னால எதுவும் பண்ண முடியாது. ஹலோ, அப்போ if the payment is என்ன சார், the both the consideration paid என்ன டியூட்டி வேல்யூ? இது ரெண்டுமே எத்தனை லாக்ஸ் கம்மினா? கம்மினா நீ என்ன பிடிக்க வேண்டாம். 50 lakhs மேலேனா என்ன புடி? 50 lakhs மேல. அதனாலதான் எத்தனை பர்சன்ட் வச்சிருக்காங்க? 1% TDS பிடிச்சா போதும். கரெக்டா? பிகாஸ் இட்ஸ் என்ன வேல்யூ டிரான்சாக்ஷன், ஹை வேல்யூ டிரான்சாக்ஷன். என்னது? ஹை வேல்யூ டிரான்சாக்ஷனா இருந்தா ரேட் என்னவா இருக்கும்? லோ வேல்யூ டிரான்சாக்ஷன் ரேட். அப்ப இங்க வா, 194 ஐயோட த்ரெஷோல்ட் லிமிட், 194 ஐஏ த்ரெஷோல்ட் லிமிட் for both consideration and ரைட்டா? எஸ் சார். ஆல்ரெடி 194 ஐபி யோட த்ரெஷோல்ட் லிமிட் நம்ம பேசிட்டோம் சார். ரெண்ட் should be less than or equal to எவ்வளவு rupees per month or end of the month. அப்படினா என்ன பிடிக்க வேண்டாம். நீ ஒரு மாசம் less than 50,000 இல்ல equal to 50,000 பே பண்ணேனா, ஆனா 50,001 rupees பே பண்றேனா என்ன பிடிச்சாவணும்? இதா 194 NB because payment of rent by certain individual or HFA. Yes or no? Next one sir, 194 IC. Let me see the என்ன development agreement. அதுல consideration எப்படியும் வரும், எப்படியும் வரும், கேஷா வரும். அந்த கைண்டுக்கு என்ன இல்ல, ஏன்னா கைண்டுக்கு டிடிஎஸ் பிடிக்க முடியாது. ஏன்னா ரெண்டு கதவையை கழட்டி வைக்க முடியும். Are you really with me? அப்ப கைண்டுக்கு டிடிஎஸ் பிடிக்க எதுக்கு மட்டும் தான் டிடிஎஸ் இருக்கு. அப்ப அதுக்குமே ஒரு த்ரெஷோல்ட் லிமிட் கொடுத்தா அந்த செக்ஷனே அப்ளை ஆகாம போயிடும். நான் சொல்ற கான்செப்ட் புரியுது சார்? கைண்டுக்கு என்ன இல்ல, எதுக்கு மட்டும் தான் டிடிஎஸ் இருக்கு. அந்த கேஷுக்குமே இவ்வளோ ருபீஸ்க்கு மேல என்ன சார், கேஷ் பே பண்ணாதான் டிடிஎஸ் பிடிக்கணும்னு சொன்னா அந்த செக்ஷனுக்கு அப்ளிகபிலிட்டியே இல்லாம, அதனால நாட் அப்ளிகபிள். என்னது? அப்பதான் 10 ரூபாய் காசு கொடுத்தா கூட என்ன பிடிப்பாங்க? அப்பதான் அந்த டிரான்சாக்ஷன் கணக்குல வரும். கரெக்டா? Are you really with me? ஒரே ஒரு டவுட் சார், எவ்வளோ ருபீஸ்க்கு மேல இந்தியால இன்கம் ஏர்ன் பண்ணா டாக்ஸ் கட்டணும்? ஜெனரல் பேசிக் அசம்ப்ஷன் 2,50,000. கரெக்டா? ஆனா சார் டிஃபால்ட் டாக்ஸ் ரெஜிம்ல இருக்குது, ஆப்ஷனல் டாக்ஸ் ரெஜிம்ல. அப்ப 2,50,000 ரூபீஸ்க்கு மேல நீ இந்தியால இன்கம் சம்பாதிச்சேனா டாக்ஸ் கட்டணுமா? டாக்ஸ் கட்டுறது உனக்கு பிடிச்ச விஷயமா, பிடிக்காத விஷயமா? பிடிக்காத விஷயம். அப்ப 2,50,000 ரூபாய்க்கு மேல போனா லவ் இல்லைன்னு மீனிங். ஹலோ சார், அப்ப லவ் இஸ் absent if the aggregate amount during the previous year does not exceed how much? 2,50,000 ரூபீஸ்க்கு மேல போனா காதல் இல்லை. கரெக்டா இல்லையா? ஏன்னா அப்ப நான் என்ன கட்டி ஆகணும்? 2.5 லட்சம் ரூபாய் வரைக்கும் காதல் இருக்கு, நான் டாக்ஸ் கட்ட வேண்டிய ஒரு எஸ்ஸாவது போடு. அப்ப இங்க வா சார், இதே ஃபார்மேட் வரும். ரெண்ட் ஃபேமிலி மட்டும் முதல்ல சொல்லு. 194 இல்ல அமௌண்ட் 2,40,000. 194 ஐஏ
50 lakhs. 190 for IB less than or equal to 50,000 per month or part of the month. Correct? 180 for IC, let me see. No limit. Correct? Yes sir. IC, let me see. யார வேணா லிமிட்டே எல்லாம் பாத்துக்கலாம். Yes sir. இவ்வளவுதான் பார்க்கணும். அப்படி ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் வைக்காதீங்க வாழ்க்கையில. 180 for LA, love is absent. அப்ப 2,50,000 வரைக்கும் கவர்மெண்ட்டுக்கு நம்ம மேல லவ் இருக்கு. 2,50,000 மேல சம்பாரிச்சேனா லவ் இஸ் ஆப்சென்ட். ஒத்துக்கிற நீ? இப்போ பழைய அதே ஸ்கீம். கஷ்டமான பார்ட் நான் செக்ஷன் நம்பர். நீ மிச்சல ஈஸியான பார்ட். ரெடியா? 182 ரைட். நிறைய பேர் லிப்பில் அப்படியே ஆட்றானுங்க. கரெக்டா சொல்லு. 192A accumulated balance in provident fund account 10% or MMR as the case may be 50,000 at the time of payment. Right. Next one sir. 194F repurchase of units by no threshold limit at the time of that's it. Salary family comes to an come to the sir brokerage or commission family. Sir 194D insurance commission 5% less than or equal to 15,000 at the time of credit or at the time of payment. எல்லாரும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்க. Next 194G lottery commission 15,000 at the time of credit or at the time of payment. 194H brokerage or commission 5% less than or equal to 15,000 at the time of credit or Pakka. Next family, rent family, 194I. 194I, rent, TDS on rent, 10% or 2% as the case may be, 2,40,000 at the time of credit or at the time of payment, whichever is earlier. Pakka. 194IA, transfer of immovable property other than agricultural land, rate, 1%, 50 lakhs at the time of credit or at the time of payment, whichever is. Next one, 194 IB, payment of rent by certain individual or HUF, 5%. 5% reason. Alternate section. What is the threshold limit? Less than or equal to 50,000 at the time of credit or at the time of payment, whichever is earlier. Pakka. Wow. Next one, 194 IC, let me see. Joint development agreement, rate 10%. There is no threshold limit at the time of credit or at the time of payment, whichever is. 194 LA, compulsory acquisition of rate 10%. 2,50,000 is the threshold limit at the time of payment. At the time of at the time of payment. Hello, love is something is that absent is at the time of payment. At the time of credit is absent. Correct? Yes sir. Now wow, next family wow, yaar next family interest or return family இல்லையா? return நாலே எத்தனை percent? 10%. ஒத்துக்கிறனே? sir threshold limit 193. 190 இங்க பாரு சார், நீ இன்வெஸ்ட் பண்றது 7.75 or 8% சேவிங்ஸ் பாண்டா இருந்தா 10,000 எவ்வளவு ரூபீஸ் சார்? நீ அப்ப இன்வெஸ்ட் பண்றது எங்க? 7.75 or 8% பாண்டா இருந்தா எவ்வளவு ரூபீஸ் லிமிட்? சொல்லு எவ்வளவு லிமிட் சார்? இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் டிபெஞ்சர் issued by a கம்பெனியா இருந்தா 5,000. நோ threshold limit in என்ன கேसेस? அதர் கேஸ். அப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் செக்யூரிட்டியா? உனக்கு செக்யூரிட்டியை பொறுத்து தான் உன்னோட threshold லிமிட் இருக்கு. ஒத்துக்கிறியா நீ? உன்னோட செக்யூரிட்டியை பொறுத்து தான் என்ன இருக்கு? threshold லிமிட் இருக்கு. ஹலோ சார்? எஸ் சார். இத்தனை பேர் வெளியே வந்து கதவு லாக்னு சொல்லி வெயிட் பண்ணீங்களா? வெரி குட், கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ். மேக்னெட் வச்சிருக்கேன். ரைட் சார். 193 கடைசி அப்புறம் யாரை திறந்தா? வெரி குட். 193 சொல்லு பார்க்கலாம். என்ன 193? குட் ஃபன் சார். 193 சொல்லுங்க. கிளாசிஃபைட் இன்டு 3 சொல்லு. அதனால தான் அதுக்கு பேர் என்ன? அப்ப 193 ஓட threshold லிமிட் 3 threshold லிமிட் இருக்கு. ஒத்துக்கிறியா?
நீ இன்வெஸ்ட் பண்ணி இருக்கிறது 7.75 or 8% சேவிங்ஸ் பாண்ட்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணா 10,000 threshold limit. ஹலோ, நீ அவ்வளோ பாவம் பண்ணாதான் இதுல இருந்து கொஸ்டின் வரும். ஒத்துக்கிற நீ? ரெண்டாவது சார், இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் டிபெஞ்சர் இஷ்யூட் பை ஏ, அதுதான் ஜெனரலா கொஸ்டின் வரும். எவ்வளவு ருபீஸ்? 5,000. எவ்வளவு ருபீஸ் சார்? நோ threshold limit in other case. வேற எங்கேயும் அது வேற ஏதாவது செக்யூரிட்டில இன்வெஸ்ட் பண்ணேன்னா அதுக்கு என்ன லிமிட்டே இல்ல. அப்ப செக்ஷன் 193 க்கு 3 threshold limit இருக்கா என்ன? எஸ் சார். 7.75% or 8% சேவிங்ஸ் பாண்டா இருந்தா 10,000. இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் டிபெஞ்சர் பை கம்பெனியா இருந்தா அதர் கேசஸ். புரியுதா இருக்கு? சோ 193 எம்ஜி பத்தி எல்லாரும் threshold limit சொல்லு. 7.75% or 8%. பக்கா? Next one 194 என்ன? Aggregate amount during the previous year does not exceed how much? Paid in mode other than என்ன? Cash. ஹலோ, அப்ப 5,000. 194 limit, 193 limit to 5,000 தான். ஹலோ, எஸ் சார். 194 limit ஒத்துக்கிறனே. 194A சார், threshold limit when the payer is banking company, cooperative society, post office, bank, how much will be sir? 40,000. And 50,000 for என்ன citizen? Other cases how much? Okay man. Sir, அப்போ banking company, sir cooperative society, என்ன office? Post office இருந்தா எவ்வளவு rupees limit? 40,000 general, senior citizen இருந்தா 50,000. Other cases? Okay sir, super sir. திருப்பி சொல்லு. Sir, banking company, cooperative society, post office, அவங்க சார் அப்போ பர்சன் கிளாஸ் 2 கேட்டகரியா? பேங்கிங் கம்பெனி, கோஆபரேட்டிவ் சொசைட்டி, அவங்க யாருக்கு பே பண்ணலாம்? யாருக்கு பே பண்ணலாம்? சீனியர் சிட்டிசன், அதர் than சீனியர் சிட்டிசன். ஒத்துக்கிறியா? சீனியர் சிட்டிசனா இருந்தா 50,000. கரெக்ட்டா? அதர் than சீனியர் சிட்டிசன், கிளாரிட்டி சார். அதர் பீப்புள் இஸ் பேயிங், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் A&M கிளாஸ் இஸ் பேயிங் இன்ட்ரெஸ்ட் அதர் than இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் how much? அப்ரிஷியேட் பண்றனே. அப்ப பேங்கிங் கம்பெனி, சார் கோஆபரேட்டிவ் சொசைட்டி, போஸ்ட் ஆபீஸ், அவங்க எல்லாம் தான் அதிகமான இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணுவாங்க. அவங்க சீனியர் சிட்டிசனுக்கு பே பண்ணா ஏனா 80 TTB 80 50,000 இஸ் லிமிட். கரெக்ட்டா? 50,000 வரைக்கும் 80 TTB டிடக்ஷன் எடுத்துக்கலாமா? அப்ப நீ TDS பிடிக்க வேண்டிய, because TDS பிடிச்சால 80 TTB நீ டிடக்ஷன் எடுக்க தான் போற. ஒத்துக்கறியா? எஸ் சார். 80 என்ன சார்? அதர் than சீனியர் சிட்டிசனா இருந்தா 40,000. அது லிமிட் எல்லாம் கிடையாது. லாஜிக் இல்ல. 40,000 ரூபாய்க்கு மேல பே பண்ணா என்ன புடி? TDS புடி. நெக்ஸ்ட் ஒன், அதர் பீப்புள் லைக் A&M கிளாसेस இஸ் பேயிங் சார் இன்ட்ரெஸ்ட் அதர் than இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் செக்யூரிட்டி. அப்பனா ரிட்டர்ன் ஃபேமிலியே 5,000 னு சொல்லலாமா? ரிட்டர்ன் ஃபேமிலியே 5,000 சொல்லலாமா? ரேட் 10% சொல்லலாமா? வராஜா. அடுத்தது 194K aggregate amount during the previous year exceeds 5,000 paid in mode other than என்ன? cash. அப்போ எவ்வளவு ரூபீஸ்? அது எதுல? paid in mode. அப்ப other than cash இருந்தா அட்லீஸ்ட் 5,000 rupees வரைக்கும் உன்னால என்ஜாய் பண்ண முடியும். கேஷா பே பண்ணா 1 ரூபாய் இருந்தாலும் செத்து போயிடு. நீ என்ன பிடிச்சாலும் நான் சொல்ற புரியுதா? எல்லா இடத்துலயும் அதர் than cash, அதர் than cash, அதர் than cash ன்னு இருக்கு. அப்ப கேஷா பே பண்ணேனா கம்பல்சரி TDS. ஹலோ, எஸ் சார். அப்ப இங்க வா, ரொம்ப சிம்பிள். இத கன்சாலிடேட் பண்ணிக்கோ. 193 இருக்கா? threshold limit 3 இருக்கா? if you are invested in the security of 7.75 or 8% bond 10,000. sir, interest on debenture by a company, other cases. அப்போ 193 க்கு இப்படி என்ன சொல்லட்டுமா? 10,000 or 5,000 or no threshold limit as a, இது நீ கேரி பண்ணா போதும். உள்ளுக்குள்ள சார்ட் ஆட்டோமேட்டிக்கா உனக்கு மைண்ட்ல வந்துரும். ரிப்பீட் ஒன்ஸ் அகைன். 10,000. Repeat once again. Clarity? With regard to 194. If it is by other than cash. Correct? Next one sir. 194A. Sir, classified into 2 categories. Sir, banking company, post office, cooperative society. If they are paying to senior citizen 50,000, other than senior citizen 40,000, others 5,000, other than other cases 5,000. Correct? Next one 194K. Other than pakka
இன்னொரு வாட்டி ரிப்பீட்டேஷன் ஸ்பீடா 193 10,000 or 5,000 or nil as the case may be. Next one 194 5,000 paid other than cash. 194 a interest other than interest on securities classified into banking company, post cooperative society, post office paying to a non-resident 50,000. Sorry, senior citizen 50,000 other than senior citizen 40,000. Inga Paka. Next one sir 194 5,000 other than இப்ப இங்க வா சார் ஈஸியான வேலைக்கு வா கரெக்டா புடிச்சாதான் என்ன ஆகும்னா கோஆர்டினேட் ஆகும் கேட்கிறதுக்கும் சொல்றதுக்கும் நிறைய டிஃபரன்ஸ் இருக்கு ஹலோ சார் இது என்னன்னா ஒன்னு அந்த அளவுக்கு எல்லா இடத்துலயும் ட்ரெயின் பண்றேன் திஸ் இஸ் த ப்ரீ ரெக்விசிட் டு டு பிக் சம் ஏன்னா அங்க செக்ஷன் இருக்காது பேர் இருக்காது ரேட் இருக்காது த்ரெஷோல்ட் லிமிட் இருக்காது இதை தான் நீ வந்து இங்கிலீஷ்ல சென்டென்ஸா எழுதணும் அதுக்கான கொஸ்டின்ஸும் புக்ல கடல் மாதிரி போட்டிருக்கேன் நான் சும்மா ஒரு டேபிள் கொடுத்துட்டு TDS comes to an end னா எப்பவோ நான் முடிச்சிருப்பேன் ஹலோ சார் சார் சொல்லு 182 TDS on salary average rate basic exemption limit at the time of payment 192A at the time of payment 194F repurchase of units by mutual fund 20% no limit sir 194D insurance commission 5% less than or equal to 15,000 at the time of payment or at the time of credit whichever is earlier Paka sir 194G lottery commission 5% less than or equal to 15,000 at the time of payment or at the time of credit sir 194H brokerage or commission 5% less than or equal to 15,000 at the time of payment or at the time of credit whichever is earlier Paka sir the next family sir third one 194I rent sir what is the rate 10% or 2% as the case may be 2,40,000 at the time of payment or at the time of credit 194IA transfer of immovable property other than rural agriculture land 1% 50 lakhs is the threshold limit at the time of payment or at the time of credit whichever is sir 194IB payment of rent by certain individual HUF sir 5% less than or equal to 50,000 at the time of credit or at the time of payment whichever is sir 194 I see let me see the joint development agreement the rate is 10% no threshold limit at the time of credit or at the time of payment whichever is earlier என்னால சொல்ல முடியுது ஒன்னால சொல்ல முடியுது sir 194 LA compulsory acquisition of land and building rate is 10% 2,50,000 is the threshold limit at the time of payment ஒத்துக்கிறனே coming to 193 interest on securities 10,000 or 5,000 or nil as the case may be correct oh yo chi 193 என்ன பேர் என்ன interest on securities 10,000 or 5,000 or nil as the what is the sir rate 10% time at the time of payment or at the time of credit 194 dividend 10% 5,000 threshold limit at the time of payment at the time of payment logic dividend hello sir next one 194A interest other than interest on securities 10% threshold limit banking company cooperative society paying to a senior citizen 50,000 other than senior citizen others 5,000 time at the time of payment or at the time of உயிரோட இருக்க sir 194K income from units 10% 5,000 at the time of payment or at the time of credit whichever is I'm moving to the next family my dear loved students என்ன family contractor 194C sir threshold limit பத்தி பேச போறோமா இங்க வா சார் நான் சொல்ற மாதிரி சொல்றேன் சிங்கிள் பேமெண்ட் சொல்லு exceeds 30,000
sorry, threshold limit does not exceed சொல்லிக்கோ. Single payment does not exceed 30,000 or aggregate of payment does not exceed 1 lakh. அப்ப வாயத்தோர single payment does not exceed 30,000 or aggregate of payment. அப்ப நான் ஒரு பில் 30,000 rupees என்ன ஆவல 194C பிடிக்க வேண்டிய ஒத்துக்கிற நீ? எஸ் சார். சார் ஒரு 5 பில் சேர்த்து அக்ரிகேட்டா எவ்வளவு லாக்ஸ் எக்ஸீட் ஆவல அப்படினாலும் சார் 184C ல TDS பிடிக்க வேண்டிய. அப்போ வாட் இஸ் 194C ஓட லிமிட் என்ன சொல்லு? பக்கா. நெக்ஸ்ட் ஒன் 194M சார் டோட்டல் கன்சிடரேஷன் சொல்லு. அதாவது M குள்ள ஒரு செக்ஷனா மூணு செக்ஷனா? அதாவது M னு வெச்சு M னா மொத்தமா சொல்லு பார்க்கலாம். அதனால டோட்டல் கன்சிடரேஷன் என்னது? அப்போ மொத்தமா என்ன சார் எவ்வளவு லாக்ஸ் எக்ஸீட் ஆக கூடாது? மூணு செக்ஷன் சேர்த்து. கரெக்ட்டா இல்லையா? நேத்து கதை சொல்லி கொடுத்தல. நுங்கம் பக்கத்துல வீடு வாங்குறவனே முதல்ல என்ன பே பண்ணு? 194H பே பண்ணு. அப்புறம் மீன வரையறியா? 194. அப்புறம் இன்டீரியர் டெக்கரேஷன் பண்றியா? 194. பக்கா. அப்போ இந்த மூணு செக்ஷனும் மொத்தமா சேர்த்து எவ்வளவு ரூபாய் எக்ஸீட் ஆக கூடாது? தனித்தனியா இல்லப்பா, டோட்டல் கன்சிடரேஷன். அதான் क्वेश्चन கேட்பான். என்னது? அதான் 194M. M stands for மொத்தமா. கரெக்ட்டா? மொத்தமா 50 lakhs எக்ஸீட் ஆக கூடாது. சொல்லு 50 lakhs எக்ஸீட் ஆக. அப்ப ஹை வேல்யூக்கு எல்லாமே 50 lakhs யூஸ் பண்றாங்களோ? எஸ் சார். 194IA க்கு 50 lakhs, 194M க்கு ஒத்துக்கிற நீ? வேற எங்க? 194Q க்கு 50 lakhs. கரெக்ட் தானே? அப்ப ஹை வேல்யூ எல்லாமே ஸ்டாண்டர்டா யூஸ் பண்றாங்க. பக்கா. இப்ப வா ஈஸியான வேலை. ஹலோ சார். சார் ஒரு செக்ஷன் கியூமுலேட்டிவா சொல்லணும், விடாம புடி. ஒரு வாட்டி ரெண்டு வாட்டி சொன்னேனா TDS is your control. ஹலோ 192 TDS on salary, average rate, basic exemption limit at the time of pay. 192A accumulated balance in provident fund account 10% or MMR as the case may be 50,000 at the time of payment. சவுண்ட் கொஞ்சம் கம்மியாகுது. எஸ் சார். அங்கங்க அவன் சொல்ற போறான். ரைட். மாத்தி மாத்தி பேசுறான். எதுக்கு நான் மாத்தி மாத்தி சொல்லணும்ங்கறால நிறைய பேர் ரிஸ்க் ஃப்ரீ ரிட்டர்ன் RF plus beta into RM minus RF. இங்க வா. 194F repurchase of units by mutual fund 20%, no threshold limit at the time of payment. அப்படி இப்படி salary family தப்பிச்சிட்ட நீ. 194D insurance commission 5% less than or equal to 15,000 credit or at the time of payment, whichever is. 194G lottery commission 5% at the time of or at the time of credit. 194H brokerage or commission 5% less than or equal to 15,000 at the time of credit or at the time of payment. 194I rent 10% or 2% as the case may be 2,40,000 at the time of credit or at the time of payment, whichever is earlier. நிறைய பேர் எல்லை வரும்போது உசாரா இருக்கணும்னு மைண்ட்ல வச்சிருப்பாங்க. 194IA transfer of immovable property other than rural agriculture land 1% இப்படிதான் காட்டணும். 1% threshold limit 50 lakh at the time of credit or at the time of payment. 194IB payment of rent by certain individual or HUF 5% 50 less than or equal to 50,000 per month or part of the month at the time of credit or at the time of payment. 194IC, let me see the will deduct TDS at the rate of. There is no threshold limit at the time of credit or at the time of payment. 194LA love is absent. Compulsory acquisition of land and building 10% 2,50,000 at the time of payment. ஒத்துக்கிற நீ? எஸ் சார். நிறைய பேர் மாத்தி மாத்தி பேசுறானுங்க. 193 interest on securities 10%, 10,000 or 5,000 or nil as the case may be at the time of payment or at the time of credit.
194 dividend 10%, 5,000 at the time of super. 194A, interest other than interest on securities 10%. If the interest has been paid by the banking company, cooperative society, to a senior citizen 50,000, other than senior citizen, others 194K income from units, correct? 10% threshold limit at the time of whichever is okay, man. We have added new things, 194C and 194M. 194C, payment to contractor or subcontractor. Rate, sir, if the contractor is a individual or HUF, 1%. Other than individual or HUF, 2%. What is the threshold limit? Single payment exceed 30,000 or aggregate of payment exceed, sir, at the time of credit or at the time of payment, whichever is. Pakka. 194M mottama liya? Yes, sir. Sir, it is applicable to individual or HUF. Sir, for whom the provisions of 194H, 194, not applicable. Correct? What is the rate at which? Why 5%? Alternative rate. Correct? Yes, sir. What is the threshold limit? Total 50 lakhs. Total mottama 50 lakhs. Mottama 194M. M stands for mottama. Mottama or result board. When you are supposed to deduct TDS at the time of credit or at the time of payment, whichever is. I'm moving to the next family, man. The next family is non-resident family. Yeah. Yes, sir. Casual income family. Yeah. Okay, man. Casual income. What is the, sir, threshold limit? No TDS if the winning does not exceed how much? So less than or equal to 10,000, no TDS. Correct? Yes. Exceed 10,000. No TDS if winning does not exceed. No TDS if winning does not exceed. That's a threshold limit. இதுக்கு நான் ஜெனரலா எப்படி சொல்லுவேன்னா, உனக்கு எப்பவுமே பாக்யா படா பாக்யா இருக்குமா, எப்போவாது இருக்குமா? அப்ப ஒரு டைம் தான் படா பாக்யா இருக்கும். Are you really with me? அப்ப 10,000 is the limit. எவ்வளவு லிமிட்? 10,000. Less than or equal to 10,000 வரைக்கும் 194B 194BB பிடிக்க வேண்டிய ஒரு SR போடு. If you see the provisions of advance tax, 10,000 ரூபாய் வரைக்கும் tax liability மேல exceed ஆகலைன்னா என்ன கட்ட வேண்டாம். இப்படி ஒரு provision இருக்கு ஆக்ட்ல. ஹலோ, அப்போ உனக்கு கேஷுவல் இன்கம் வந்து 10,000 rupees வரைக்கும் தான் இருக்கு. நான் TDS பிடிக்க வேண்டிய. Are you really with me? அப்பவா சார் limit is less than, அப்போ 194B and 194DB, பாக்யா and படா பாக்யா. கரெக்டா? We'll add one more family and we'll recall from first. Are you really with me? வாய் கிடையாது சார், இப்பதான் சார் சொன்னோம். Next one, sir, with regard to the next family, யாரது? Non-resident family, right sir? சார் நெல் நெல். ஏன்னா அவங்களுக்கெல்லாம் என்ன கிடையாதுன்னா threshold limit கிடையாது, விட்டா ஓடி போயிடுவான். Are you really with me? அப்ப சார் 194E சிரிச்சே புடிச்சிரு. 195 அங்க என்ன லிமிட் கிடையாது, threshold limit கிடையாது. ஒத்துக்கிற நீ? We are having 194DA, we are having 194J, we are having 194N, we are having 194O, 194O, we are having 194P, we are having 194Q, 194R and 194S. Correcta? சின்ன லிஸ்ட் தான். வா, 194DA. 194 என்ன? சார் என்ன தெரியுமா threshold limit? No TDS if the aggregate payment during the previous year is less than எத்தனை lakh? அப்ப less than 1 lakh. என்னது? less than 1 lakh. அப்படினா எத்தனை lakhsனா TDS உண்டு? இது எதுக்குது? லைஃப். உனக்கு ஒரு வாழ்க்கையா இல்ல பல வாழ்க்கையா? ஒரு வாழ்க்கை. செத்து போயிடுவேன். அப்ப 1 லட்சம் ரூபாய் வந்தா TDS முடிச்சிருவான். ஏன்னா வாழ்க்கை ஒண்ணுதான் இருக்கு. Are you really with me? அப்ப less than எத்தனை lakh? 1 lakh. Less than 1 lakh. ஐயோ, இங்க வா சார். 194J இருக்கானே, அதுல 5 இருக்கானே, யாரெல்லாம்? Fees for professional services, fees for technical services, royalty, non-compete fee, directors fees. இல்ல directors fees 0, threshold limit இல்ல. directors fees க்கு
மிச்ச எல்லாமே 30,000 இண்டிவிஜுவலி சொல்லு பார்க்கலாம் 30,000 இண்டிவிஜுவலி சொல்லு தாங்க பாரு no TDS if the aggregate amount in previous year does not exceed how much in each case in என்ன அங்க பாரு fees for என்ன services royalty or any sum under 28 clause something 5A நினைக்கிறேன் are you all really with me 28 clause 10 கிடையாது 5A நினைக்கிறேன் இல்லையா 5A தானே non compete fee this is printing mistake hello sir sir இந்த லிஸ்ட்ல யார் இல்லனா சரி விடு 28 போதும் சார்ஜிங் செக்ஷன் எதுக்கு இந்த சண்டை எங்க வா அப்ப டைரக்டர்ஸ் ஃபீ அங்க பிரிண்டிங் மிஸ்டேக் நினைச்சறாத அத டைரக்டர்ஸ் ஃபீஸ் பிரிண்டிங் மிஸ்டேக் கிடையாது டைரக்டர்ஸ் ஃபீஸ்க்கு என்ன இல்லனா த்ரெஷோல்ட் லிமிட் இல்ல 1 ரூபாய் நீ டைரக்டர்ஸ் ஃபீஸ் கொடுத்தா கூட TDS புடிச்சாவும் ஐ வாண்ட் ரெஸ்பான்ஸ் எஸ் சார் அப்போ நாலு விஷயத்துக்கு ஃபீஸ் ஃபார் ப்ரொஃபஷனல் சர்வீசஸ் fees for technical services royalty non compete fee 30,000 separately correct tani 30,000 tani ஒரு சார் போடு yes sir next one shall I come to 194 என்ன okay செத்துரு இங்க வா 194 n என்னோட cash என்ன பண்ணேனா withdraw பண்ணேனா you are liable to deduct TDS தான் இங்க வா rate of TDS summary chart அப்படினு ஒன்னு போட்டுருக்கேன் பாரு 194 n இல்ல ஈஸி தான் இங்க வா சார் தெளிவா கேட்டுக்கோ ரொம்ப தெளிவா கேட்டுக்கோ நீ பேங்க்ல இருந்து வித்ட்ரா பண்றியானா எஸ் சார் எத்தனை கோடிக்கு மேல அந்த வித்ட்ரா பண்ற நீ சார் ஃபைலர் ஆஃப் ரிட்டர்ன் ஆஃப் இன்கம் இருக்க கரெக்ட்டா ரிட்டர்ன் என்ன பண்ற அப்ப நீ குட் பாயா இருக்க பேசிக்கா ஆர் யூ ரியலி வித் மீ குட் பாயா இருந்தா அப் டு 1 crore வரைக்கும் என்ன பிடிக்க மாட்டாங்க மோர் than 1 crore எத்தனை பர்சன்ட் ஒத்துக்கிற நீ அப்ப நீ குட் பாயா இருக்கலாம் பேட் பாயா இருக்கலாம் இல்லையா கரெக்ட்டா டைமுக்கு ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ற ஆளா இருந்தா 1 கோடி வரைக்கும் என்ன பிடிக்க மாட்டாங்க 1 கோடிக்கு மேல இங்க பாரு என்னோட கேஷ் கரெக்ட்டா இல்லையா எத்தனை பர்சன்ட் TDS இதே நான் ஃபைலர் ஆஃப் ரிட்டர்ன் ஆஃப் இன்கம் ஃபார் 3 immediately preceding என்ன இயர் இப்ப நீ எந்த வருஷம் நீ பேங்க்ல இருந்து காசை வித்ட்ரா பண்றியோ கடைசி 3 immediately preceding previous yearக்கு நீ என்னவே ஃபைல் பண்ணல குட் பாயா பேட் பாயா பேட் பாய் அப்படினா up to 20 lakhs TDS பிடிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல அப்போ கவர்மெண்டும் பேட் பாயா மாறிட்டாங்க கரெக்ட்டா இல்லையா ஏன்னா நீ குட் பாயானா எத்தனை கோடி 1 கோடி நீ என்ன பாயா இருந்தா பேட் பாயா இருந்தா எத்தனை கோடியோட பெனிஃபிட் தர முடியாது up to எத்தனை லாக் நாங்க என்ன பிடிக்க மாட்டோம் பக்கா நெக்ஸ்ட் ஸ்லாப் more than 20 lakhs up to எத்தனை crore எத்தனை பர்சன்ட் 2% அங்க 1 கோடி வரைக்கும் என்னவே இல்ல இங்க more than 20 lakh up to 1 crore எத்தனை பர்சன்ட் more than 1 crore எத்தனை பர்சன்ட் ஹலோ சார் அப்போ rate of TDS அப்படிங்கிறது threshold limit அப்படிங்கிறது சார் குட் பாயா பேட் பாயா பொறுத்து இருக்கா முதல்ல குட் பாயை சொல்லு அப்புறம் பேட் பாயை சொல்லலாம் கரெக்ட்டா இங்க வா குட் பாய் up to 1 crore more than 1 crore concept clear bad boy up to 20 lakh more than 20 lakh up to 1 crore more than 1 crore இந்த சார்ட்ல சார் ரேட்டும் இருக்கு பிளஸ் threshold லிமிட்டும் இருக்கு கரெக்ட்டா repeat once again 194 என்ன yes sir சார் பாய் கிளாஸ் 2 கேட்டகரியா என்ன பாய் good boy up to 1 crore more than 1 crore பக்கா bad boy up to 20 lakh पक्का सर more than 20 lakh up to 1 crore more than 1 crore clarity yes, okay man that's it with regard to n this is how you have to remember hello yes, 194 DA less than 1 lakh less than 194 J 30,000 for fees for professional services fees for technical services royalty non compete there is no threshold limit for 194 N classified how many category good boy bad boy good boy up to 1 crore no TDS more than 1 crore bad boy up to 20 lakh more than 20 lakh up to 1 crore more than 1 crore clarity I am coming to the 194 O போடு கரெக்ட்டா நேத்து ஒரு விரல வச்சு நீ O போட்டியா எத்தனை percentage 1% sir threshold limit என்னது
Sir, e-commerce participant is individual or HUF? என்னது? பயத்தோரா e-commerce participant is அப்ப e-commerce participant யாரு or யாரா இருக்கா? And the gross amount of sale does not exceed எத்தனை lakh? And such e-commerce participant has furnished PAN or Aadhaar to the operator. இங்க வா ஈஸியான விஷயம் சொல்றாங்க சார். Amazon இருக்கா இல்லையா? எஸ் சார். Amazonல நீ ஏதாவது சார் வாங்கி இருக்கியா? எஸ் சார். Amazon ஒன்னு இருக்குன்னு கேட்டிருக்கியா? எஸ் சார். சரி விடு. Amazonல தெளிவா கேட்டுக்கோ. நீ நாளைக்கு என்ன பண்றேன்னா ஒரு ப்ராடக்ட் Amazon வழியா விற்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீ அதுல டேக் பண்ற. ஹலோ எக்ஸாம்பிள் சார், ஃபுட்வேர் விற்க போற. நீ எது? ஃபுட்வேர் நீ Amazon வழியா விற்க போற. ஏஎன்எம் ஃபுட்வேர் அது மாதிரி நீ என்னவோ உன்னோட ஃபுட்வேர் போட்டுக்கோ. நீ இண்டிவிஜுவல் ஆர் HUF இருக்கியா என்ன? So customer will book the order with யார் கூட? Amazon, and Amazon will deliver to the customer by after getting the stock from you. Correct? Yes sir. So what they are saying, sir, in the sales உன்னோட footwear யார் வழியா விக்கிற? இதோட சேல் வேல்யூ எத்தனை லாக் எக்ஸீட் ஆகல? 5 lakh எக்ஸீட் ஆகல. எத்தனை லாக்? பிளஸ் நீ என்ன பண்றேன்னா Amazonக்கு PAN and என்ன நம்பர்? ஆதார் நம்பர் என்ன பண்ணிடுற? ஃபர்னிஷ் பண்ணிடுற. நீ யாரு or யாரா இருக்கணும்? அப்படின்னா இ-காமர்ஸ் ஆபரேட்டர் இ-காமர்ஸ் பார்ட்டிசிபென்ட்க்கு பணம் கொடுக்கும்போது 194(o)ல TDS பிடிக்க வேண்டிய ஒரு எஸ்ஆர் போர்டு. இங்க வா. We are having default tax regime, old tax regime, which is optional tax regime. Default tax regime வெளியே போனா அப்ரிஷியேட் பண்றியா? optional tax regimeல 87 ரிபேட் இருக்கா? up to 8 lakh. அதனால தான் 5 lakh வரைக்கும் 194 ஓல பிடிக்க வேணாம்னு சொல்றான். because individual or HUF க்கு மட்டும் தான் 87 claim பண்ண முடியும். அதனால தான் அசெஸ்ஸியை யாரா வச்சிருக்கான்? individual or HUF. ஹலோ ஏன் சார் 7 lakh வைக்கலைன்னா நீ இதை விட்டு அங்க ஓடி போக என்ன இருக்கு? பெனிஃபிட் எப்பவுமே லோவர் தான் வைக்க முடியுமே தவிர ஹையர் வைக்க கிளாரிட்டி. அதனால தான் சொல்றாங்க இன் கேஸ் ஆஃப் யாரு or யாரு பக்கா if the sales amount does not exceed 5 lakhs and the e-commerce participant has given the dash and dash PAN or Aadhaar number to the e-commerce operator, then no need to deduct TDS under section 194(o). பக்கா. that means இது இல்லாம மிச்ச எல்லாத்துக்குமே என்ன பிடிச்சாகணும்? அப்ப ஸ்பெசிபிக் threshold லிமிட் கிடையாது. ஸ்பெசிபிக் threshold லிமிட் அப்ப இருக்கிற ஒரே ஒரு threshold லிமிட் எத்தனை லாக்? அது யாருக்கு? அதுவுமே அவங்க என்ன ப்ரொவைட் பண்ணா? PAN or ஆதார் நம்பர் ப்ரொவைட் பண்ணா. எக்ஸெப்ஷன் புரிஞ்சுச்சு? வா. வாட் இஸ் 194(DA) ஓட threshold லிமிட் மட்டும் சொல்லு. less than 1 lakh. ஏன்னா வாழ்க்கை ஒண்ணுதான் இருக்கு. அந்த ஒரு வாழ்க்கை வந்தாலே TDS பிடிச்சிருவாங்க இல்லையா? எஸ் சார். 194(J) 30,000 for fees for professional services, fees for technical services, royalty and non-compete fee. There is no threshold limit for 194(N) class assessee class in how many category? Good boy, bad boy. Good boy up to 1 crore. More than 1 crore up to more than 1 crore 2%. Sir, bad boy up to 20 lakh. More than 20 lakh up to 1 crore. More than 1 crore. Pakka? Coming to 194(O), what is the threshold limit? 5 lakhs. Applicable to who are providing to the Pakka? I am coming to 194(P). Sir, 194(P). P stands for pensioner. Yes sir, pension. ஒரு particular bank accountல pension வந்து விழுதா என்ன? Threshold limit is basic exemption limit. என்னது? என்ன basic exemption limit வரைக்கும் tax கட்ட வேண்டிய? Basic exemption limitக்கு மேல போனா என்ன கட்டனா போதும்? அப்ப what is the threshold limit? சொல்லு. என்ன exemption limit? 194(P) ஆயிச்சா? 194(Q). Q stands for quantity, purchase of any goods of the value or aggregate of value exceeding how much? In any previous year. அப்ப less than or equal to எத்தனை lakhs வரைக்கும்? என்ன பிடிக்க வேண்டாம்? less than or equal to 50 lakhs வரைக்கும் TDS பிடிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஒத்துக்கிறனே? Because this is என்ன value transaction? Are you all really with me?
Next one 194R perquisita. நேத்தே சொல்லி கொடுத்தேன். எவ்வளவு rupees? Up to 20,000 previous year வரைக்கும் TDS இல்லையா? அப்ப less than or equal to 20,000 ஆ? Yes sir, less than or equal to 20,000. 194 yes, which is virtual digital asset that we will be discussing separately, correct? Which we are having in the IFRS chapter, the last chapter. Hello. 115 BBH is there. When I come to 115A series, I will be discussing at that appropriate time. That's why I have kept that as separate. Hello. Because for non-resident, we are having 115A, 115AB, 115AC, 115ACA, 115AD. All those steps are there in that, which are purely applicable for CA final. But this is applicable for CA inter. Eduna 194 yes. Hello sir. Hapava last round. Shall we? So, one section you have to say this very. 6 straight is a call. Focus on yourself, because if you are able to say this according to me, the preliminaries of TDS chapter comes to an end. Then we have to stuff complicated things. We have to apply the simple and complicated with the question. That's how they will be testing. And as a chartered accountant, they are expecting you to remember all those stuffs. In exam, they will be testing rate, will be testing threshold limit, will be testing time, and will be testing exceptions. That means the cases in which you are not supposed to deduct. Yes. Because this is the most practical applicable area for a chartered accountant. If you are going for an office, audit office, 2 year, you will be hugging only TDS. Indirect tax. Because notice வரலாம் வராம இருக்கலாம். But TDS கண்டிப்பா வரும். நீ audit பண்ணி return disallow பண்ணனும்னா, PGBP finalize பண்ணனும்னா, payment to non-resident, payment to resident, taxes and fees. So you should know that if you make any payment to a resident on which TDS is dash to be deducted. அந்த ஒரு வார்த்தையிலே நீ செத்து போயிடுவே நீ. ஏன்னா what are items for which TDS is liable to be deducted தெரியாம audit finalize பண்ண முடியாது. So come on. Focus everyone. மாத்தி பேசாதே. Section 192. TDS on salary, average rate, basic exemption limit at the time of payment. 192A. Accumulated balance in provident fund account, 10% or MMR as the case may be, 50,000 at the time of payment. 194F. Repurchase of units by mutual fund. Right? 194D. Insurance commission 5% less than or equal to 15,000 at the time of payment or at the time of credit. 194G. Lottery commission 5% at the time of payment or at the time of credit. 194H. Brokerage or commission 5% less than or equal to 15,000 at the time of payment or at the time of credit. 194I. Rent 10% or 2% as the case may be, 2,40,000 at the time of payment or at the time of credit. 194IA. Transfer of immovable property other than rural agriculture land, 1% 50 lakh at the time of payment or at the time of credit. 194IB. HUF 5% less than or equal to 50,000 at the time of payment or at the time of credit. 194IC, let me see that. The rate is 10%. There is no threshold limit at the time of payment or at the time of credit. 194LA, compulsory acquisition of 10%, 2,50,000 at the time of payment. 193, interest on securities 10%, 10,000 or 5,000 as the case may be, at the time of payment or at the time of credit. 194, dividend 10%, 5,000 at the time of payment. Okay. 194A, interest other than interest on securities 10%. Assessee classified into two categories: banking company, cooperative society,
Post office paying to a senior citizen 50,000, other than senior citizen 40,000, others 5,000. Then at the time of payment or at the time of credit, 194k income in respect of units, 10%, 5,000 at the time of payment or at the time of credit, whichever is 194c, payment to contractor or subcontractor, sir, 1% in case of individual, 2% in case of single payment exceed 30,000 or aggregate of payment does not exceed 1 lakh is the threshold limit. At the time of 194M, payment by an individual or HUF for 194, what is the rate? 5%. What is the threshold limit? Mottama, and what is the time? At the time of payment or at the time of credit, whichever is 194B Bhagya, winning from lottery or crossword puzzle, 30%, 10,000 at the time of payment. 194BB, winning from horse races, 30%, 10,000. 194E, payment to non-resident sportsman or sports association, 20%, no threshold limit at the time of payment or at the time of credit, whichever is 195, any payment to non-resident, rate in force, no threshold limit at the time of payment or at the time of credit, whichever is 194DA, life insurance receipt, 5%, less than 1 lakh, at the time of 194J, fees for professional or technical services, various rates are there, yes sir, 2% or 10% as the case may be, 30,000 for fees for professional or technical services, 30,000 for all except director's fees, individually, okay va? What's the time? At the time of credit or at the time of payment? 194N, cash withdrawal, rate to threshold limit vanda solliralam. Sir, boy class and 2 category, good boy, bad boy. Good boy up to 1 crore, no TDS. More than 1 crore, 2%. Bad boy up to 20 lakh, no TDS. More than 20 lakh, up to 1 crore, more than 1 crore. Right? What's the time? At the time of? Super. Next one, sir. 194. Oh, sir, e-commerce to the e-commerce participant. 1%, oh 1%, never clear. Sir, what is the threshold limit? 5 lakh is applicable to individual or HUF who has provided PAN or Aadhaar number. At the time of payment or at the time of credit, whichever is. Next one, 194. P stands for rate. NSR, in the rate. Rate in force. Basic exemption limit. At the time of payment or at the time of credit, whichever is. Next one, 194. Q, purchase, quantity purchase of goods, rate. 0.1, எப்போ எழுதி காட்டுங்க, 0.1%. அப்படி எழுதுங்க, 0.1%. What's the threshold limit? Less than or equal to? What's the time? At the time of credit or at the time of payment, whichever is 194R, perquisite. What's the rate? 10%. What is the threshold limit? Less than or equal to 20,000. At the time of credit or at the time of payment, 194S is virtual digital asset for the time being. Hello, sir. Yes, sir. So from here we have taken to somewhere the chapter TDS. So we are doing TDS rates, TDS threshold limit, time of deduction of TDS, right? The only pending is deductor and the deductee. Another? Just have a quick recall. 192, 192A, 194F, 194D,
194G, 194H, 194I, 194IA, 194IB, 194IC, let me see that. 194LA, sir, 193, 194, 194A, 194K, 194C, 194M, right, 194E, 195, 194B, 194BB, 194DA, 194J, 194N, 194O, 194P, 194Q, 194R, 194S. This is what we have completed till now. I surely hope that at this point of stage you should be feeling so much comfortable with the section name, its rate and the threshold limit. Sir, when you are revising, keep on, you will get the flow. I am moving into the rent family. TDS on immovable property is a target. What is 194I? Rent. So if you are paying rent, any income by way of rent, for example, any income by way of salary, you are liable to deduct TDS under 192. Any income by way of rent, you are liable to deduct TDS under 194I. 194IA, consideration being transfer of immovable property other than rural agriculture land. Correct? Sir, here we have to talk about person, that is yark, any person. Sollu pakala. Any person. Other than specified individual or HUF. Sollu. Other than specified individual or HUF. Paying to resident. Paying to resident. அப்ப any person to resident. Sollu. Any person to resident. அப்ப pay பண்றது யாரா வேணா இருக்கலாம். யாருக்கு? அந்த யாரா வேணா இருக்கலாங்கிறதுக்கு எக்ஸெப்ஷன் தான் ஸ்பெசிஃபைட் இண்டிவிஜுவல் ஆர் HUF. யாரு? ஸ்பெசிஃபைட் இண்டிவிஜுவல் ஆர் HUF. அது யாருங்கற சொல்லி தரேன். அப்ப எனி பர்சன் டு a நெக்ஸ்ட் ஒன் எனி ட்ரான்ஸ்ஃபரி. சொல்லு. எனி ட்ரான்ஸ்ஃபரி டு a resident transferor. அப்ப வீடு விக்கிற ஆள் யாராதான் இருக்கணும்? யாரு? ரெசிடென்ட் டிரான்ஸ்ஃபரா இருக்கணும் இல்லையா? கேபிட்டல் அசெட் விக்கிற ஆள், ஆனா வாங்குற ஆள் ரெசிடென்டா இருக்கலாம். அப்ப விக்கிற ஆள் யாராதான் இருக்கணும்? ஒத்துக்கிறனே. நெக்ஸ்ட் ஒன் எனி பர்சன் பீயிங் ஸ்பெசிஃபைடு யாரு or யாரு? HUF பேயிங் டு யாருக்கு? ஒத்துக்கிறனே. நெக்ஸ்ட் ஒன் எனி பர்சன் பேயிங் டு யாருக்கு? Next one, any person paying to yark? ஒத்துக்கிறனி? Yes sir. So what is 194I? Rent. Yark? What is 194IA? Right? Yark? Right? Sir, what is 194IB? Yark? 194IC யாருக்கு? ரைட். 194LA ஒரு எஸ்ஸாவது போடு. எஸ்ஸா? அப்ப சூரிய என்ன சொல்றான்னா, நான் தங்குற வீட்டுல நான் மட்டும்தான் தங்க முடியும். அப்ப தினம் வாடகை வாங்கி, வாடகைனா இம்மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி, அது யாருன்னா ரெசிடெண்டா மட்டும்தான் இருக்கணும், நான் ரெசிடென்ட் வராது. அதுக்கு தான் ரிப்ளை கொடுக்குறாங்க, அந்த தோல்ல நான் தங்கலாமா அப்படிங்கிற மாதிரி. இனிமே இந்த பாட்டு கேட்டா நீ செத்து போயிடுவ. இனிமே இந்த பாட்டு நீ வாழ்க்கையில கேட்டு பாரு, 2 இம்மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி வரும். ஒரு டவுட் இருக்குன்னா, சார் இப்போவா 194I இருக்கா என்ன? எஸ் சார். யாருக்குன்னா எனி பர்சன் பேயிங் டு ரெசிடென்ட், வேற யாரையும் நாங்க தங்க விட மாட்டோம். Any transferee to any யாருக்கு? resident transferor. யாருக்கு சார்? resident transferor. ஒத்துக்கிறீங்க? Yes sir. Any person paying to a resident. Any person paying to a resident.
any person paying to a அப்ப recipient யாரா இருக்கணும்? இதுக்கான எக்ஸெப்ஷன் தான் 194 NA. சொல்லு. ஐஏல டிரான்ஸ்ஃபரர் யாரா இருக்கணும்? ஆனா ரிசீவ் பண்றவங்க யாரா இருக்கலாம்? யாரா வேணா இருக்கலாம் இல்லையா? கரெக்ட் தானே? 194 ஐஏ பாரு. ஐஏல சார் எனி டிரான்ஸ்ஃபரி எனி என்ன டு எனி ரெசிடென்ட் டிரான்ஸ்ஃபரர் என்னது? அப்ப பில்டிங் யாரு விக்கிறாங்களோ அவங்க தான் ரெசிடென்ட் டிரான்ஸ்ஃபரரா? எஸ் சார். அவங்க என்னவா இருக்கணும்? வாங்குறாள் யாரா வேணா இருக்கலாம். ரெண்ட் பே பண்றது சார் பே பண்றாள் யாரு? யாரா வேணா இருக்கலாம். பே பண்றது யாருக்கு? ரைட். நம்பர் 2 சார் 194 ஐஏ விக்கிறாள் யாரா இருக்கணும்? வாங்குறாள் யாரா வேணா இருக்கலாம். பாயிண்ட் கிளியர்? 194 ஐபி ஹலோ சார் ரெண்ட் பே பண்ற ஆள் யாரா வேணா இருக்கலாமா? ஐபி இல்லையா? எப்படி யாரா வேணா இருக்க முடியும்? இண்டிவிஜுவல் ஹெச்எஃப் தானே இருக்க முடியும். எப்படி யாரா வேணா இருக்கலாம்னு சொல்ற? வாயில வந்து சொல்ற. 194 ஐபி ஸ்பெசிஃபைடு இண்டிவிஜுவல் ஹெச்எஃப் யாருக்கு தான் ரெண்ட் பே பண்ணும்? ஒரு எஸ்ஆர் போடு. 194 ஐசி let me see the joint development agreement யாரா வேணா பே பண்ணலாம். ரெசிடென்ட்க்கு தான் பே பண்ணணும். கரெக்ட்டா? 194 எல்ஏ யாரு வேணா பே பண்ணலாம். ரெசிடென்ட்க்கு தான் பே பண்ணணும். அப்புறம் ரெண்ட்னாலே என்ன? ரெசிடென்ட். ரெண்ட்னாலே அப்ரிஷியேட் பண்ற. இப்போ நான் கேக்குறதுக்கு பதில் சொல்லு. 194 ஐ அது கூட பர்சன் டிடக்ட் ஆர் டிடக்டிவ் சொல்லு. எனி பர்சன் பக்கா? நெக்ஸ்ட் ஒன் சார் 184 ஐஏ கரெக்டா சொல்லிக்கோ. 194 ஐபி ஸ்பெசிஃபைடு இண்டிவிஜுவல் ஹெச்எஃப் டு 194 ஐசி எனி பர்சன் டு ரெசிடென்ட் ரைட்டா? 194 எல்ஏ எனி பர்சன் டு ரெசிடென்ட். கிளாரிட்டி? அப்படின்னா ரெண்ட்னாலே ரெசிடென்ட் தான் சார். ஐ அம் கமிங் டு த சார் question number 1 from the rent. We will be seeing question number 1. These all are ICI questions. 194I. Sir, this has to be respected in the way in which it has to be respected because the same question will be sir picked for examination. From this TDS, TCS and advanced tax and all, I will tell you, they won't try new things because knowing this much itself is a big thing. Because avlo irukku. Mr. X sells her house property in Bangalore as well as rural agriculture land. Rural agriculture land is not a sir adukku capital gain 194 IA la TDS pudikka vendiya for a consideration of 60 lakh and 15 lakh respectively to Mr. Y on 1/8/2023. He has purchased the house property and land in the year 2022 for 40 lakh and 10 lakh respectively. Stamp duty value on the date of transfer, that is 1/8/2023, was 85 lakh and 20 lakh for the house property and rural agriculture land respectively. Pakka? அப்ப நாங்க எழுதுறோம் பாரு. Stamp duty value எவ்வளோ? 85 lakh 20 lakh. Consideration paid மேல கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா? எவ்வளோ? 60 lakh 15 lakh. Purchase price கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா? எவ்வளோ? 40 lakh 10 lakhs. Next one. Examine the tax implication in the hands of Mr. X and Mr. Y and the TDS implication, if any, in the hands of Mr. Y, assuming both Mr. X and Mr. Y are Indian. Look at this question is capital gain, IFOS, TDS. This is a combination of all the three. Hello sir. இப்போ விக்கிற ஆளுக்கு எக்ஸுக்கு என்ன கெயின் வரும்? வாங்குற ஆளுக்கு ஒய்க்கு என்ன ஓஎஸ் வரும்? ஒய்க்கு ஐஎஃப்ஓஎஸும் வரும், டிடிஎஸ் இம்ப்ளிகேஷனும் வரும். உன்னால் உட்கார வைக்க முடியுது? This is the only reason why we have done IFOS and capital gain. Hello. Without that, here I have to explain what is IFOS, what is NSR capital gain. I have to go back and done. So that's why even though we are taking time there, we have spent
அது throughout the course உன்னை ஹெல்ப் பண்ணும். I am reading the answer. Tax implication in the hands of Mr. X. Mr. X sir seller or buyer? Seller sir. என்ன gain? As per section NC உன்னால கனெக்ட் பண்ண முடியுது. Stamp duty value of the house property, that is எத்தனை lakh, would be deemed to be the என்ன value of consideration arising on transfer of property since stamp duty value exceed 110% of the consideration received. Correct? Because எவ்வளவு stamp duty value 85 lakhs. What is the consideration? That means condition number 1, consideration is less than, and number 2, stamp duty value should be more than 110% of consideration. 66 lakhs விட அதிகமா இருக்கு. That means both the condition has been satisfied. While computing the என்ன gain, capital gain, you have to adopt the stamp duty value as the என்ன value of consideration. So you will adopt full value of consideration as 85 lakhs. இப்ப ரீசெண்டா தான் வாங்கி இருக்காங்கன்னு சொல்லிருக்காங்க 2022ல. அப்படினா short term capital asset, long term capital asset, because period of holding is less than 24 months. Correct dane? Correct dane? So you will be take cost of acquisition, index cost of acquisition, which is how much lakh? 40. அப்ப 85 lakhs இருந்து 40 lakhs போச்சுனா, therefore 45 lakhs are being the purchase price. Difference between the stamp duty value and the purchase price would be taxable as enna capital gain in assessment year 24-25. Number 2, since rural agriculture land is not the gain arising on sale of such land is not taxable in the hands of Mr. X. This is capital gain implication in the hands of Mr. X. Confusion, clarity. I am coming to the next one. Tax implication in the hands of Mr. Sir, in case of, sir, in the section 56 subsection 2 class 10, he received an capital asset for inadequate consideration. Yeah. Sir, அவரு 50C ல விழுந்துட்டாரா? அப்படினா இவரு கண்டிப்பா 56 subsection 2 class 10 ல விழுவார். In case immovable property is received for என்ன consideration? The difference between the duty value and the actual consideration would be taxable under section 56 subsection 2 if such difference exceeds higher of 50,000 or. Therefore in this case, sir, what is the stamp duty value? 85 lakhs. But ivaru pay panna consideration 60 lakhs இல்லையா? அப்ப 85 minus 60, this 25 lakh will be taxable as NOS. Therefore in this case 25 lakh would be taxable in the hands of Mr. Y under section 56 subsection 2 N10. இது எதுக்கு? எதுக்கு? எந்த asset? House property. கரெக்ட்டா? இன்னொரு asset வந்திருக்கு. என்னது? அதுக்கு 56 subsection 2 class 10 apply ஆக வேண்டிய, because capital asset க்கு மட்டும் தான் 56 subsection 2 class 10 apply ஆகும். கரெக்ட்டா? அப்ப rural agriculture land க்கு capital gainum கிடையாது, IFOS உம் கிடையாது. கரெக்ட்டா? Since 56 subsection 2 class 10, sorry, since agricultural land is not an asset, provisions of section 56 subsection 2 class 10 are in respect of receipt of n land for n consideration. Since the definition of property under section 56 subsection 2 class 10, we are having immovable property other than immovable property. Immovable property, land, building or both. Correct? Other than immovable property, jewelry, archaeological collections, drawing, painting, sculptures, any work of art, bullion, shares and securities, virtual digital asset. Utugrani? Paraja includes only capital asset specified therein. Appo capital asset vanda mattumda enna OS varum. Next one, TDS implication in the hands of Mr. Vaya. Since a sale consideration and enna duty value of house property both are not less than evlo lakh? 50 lakhs. Evlo sale consideration? 60 lakhs. Stamp duty value? ரெண்டுமே எத்தனை lakhs exceed ஆகுது? It's a என்ன value transaction? high value transaction நாலே அது இல்ல 50 lakhs. இந்த லிமிட் ஒன்னால அங்க கனெக்ட் பண்ண முடியுது? Yes sir. Mr. Y is required to deduct n at source, tax at source under section NA. The tax to be deducted under 194 IA would be, sir, higher of 60 lakhs or 85 lakhs. கரெக்ட் தானே? Because நீ பே பண்றது எவ்வளவு ரூபீஸா இருக்கலாம், ஆனா 60 lakhs க்கு TDS புடிச்சா
பத்தாது. பிகாஸ் அவன் ஃபுல் வேல்யூ ஆஃப் கன்சிடரேஷனா காட்ட போறது எத்தனை லேக்? அப்ப அந்த 85 lakhs தான் 194IA ல என்னவா பிடிக்கணும் சார்? அவன் எதுனால 85 lakhs காட்டுறான்? எந்த செக்ஷன்னால? அப்ப 50C னால அங்க ஃபுல் வேல்யூ ஆஃப் கன்சிடரேஷன் எத்தனை லேக்ஸ் வரும்? அப்ப நீ 194IA ல TDS பிடிக்க வேண்டியது ஹலோ எத்தனை லேக்ஸோட 1%, which comes to how much rupees sir? 85. TDS provisions under 194IA are not attracted in respect of transfer of, because 194IA என்ன சொல்றாங்கன்னா transfer of immovable property ஒரே क्वेश्चनல கேபிட்டல் கெயின், ஒரே क्वेश्चनல IFOS, ஒரே क्वेश्चनல TDS implication. Hello sir, I believe that my students will be having a perfect, wonderful, fantastic clarity over this question. If that is the case, means you are in the right track. Hello, படிக்கிறதுக்கு மேபி கொஞ்சம் டைம் எடுக்குமா இருக்கும், இருந்தா கூட பரவாயில்ல. தயவு செஞ்சு என்ன சார் ஃபுல்லா படிங்க. அது எங்க யூஸ் ஆகும்னா எல்லா கேமும் உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும் வாழ்க்கையில. எக்ஸாம்பிள் இப்ப நீ யோசிச்சு பார்த்துக்கோ, IFOS படிக்காம கேபிட்டல் கெயின் படிக்காம இந்த கொஸ்டின் தொட்டேனா ஒரு சாதாரணமான ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு இவ்வளோ கிளாரிட்டி இருக்குமான்னு எனக்கு தெரியாது. என்னோட ஒப்பீனியன் இருக்க வாய்ப்பு இல்லை. ஐ மூவிங் இன்டு இல்லுஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் 2. வெரி குட் கொஸ்டின், வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின். ABC Limited took on sublease a building, underline பண்ணு building, from Mr. J, an individual, with effect from 1/9/2023, underline பண்ணு, on a rent of 25,000 per month. இப்போ என்ன பாரு, 19 னா எந்த மாசம்? அப்ப செப்டம்பர், அக்டோபர், நவம்பர், டிசம்பர், ஜானு, ஃபெப்ரு, மார்ச், எத்தனை மாசம்? அப்ப 25,000 into 7 comes to 1,75,000. ஒத்துக்கிறனே? It also took on hire machinery from Mr. J with effect from sir 1/10/2023 on higher charges of எவ்வளோ per month? இது யார் கிட்ட இருந்தா லீஸுக்கு எடுத்திருக்காங்க? J கிட்ட இருந்து. அப்ப J கிட்ட முதல்ல என்ன எடுத்தாங்க? பில்டிங். ரெண்டாவது மிஷினரி. கரெக்டா? பில்டிங் எவ்வளவு ரெண்டு? 1,75,000. ஒத்துக்கிற? மெஷினரிக்கு எப்ப எடுத்தாங்க? 110. என்ன பாரு? 10, 11, 12, 1, 2, 3, 6 மாசமா? அப்ப 15,000 into 6 comes to 90,000. இது put together comes to 2,60,000. இப்ப என்ன பாரு, 194J 30,000 individually படிச்சமா? 2,40,000 194I க்கு threshold limit படிச்சமா? இங்க question twist என்னன்னா அந்த 2,40,000 அக்ரிகேட்டா அப்ளை பண்ணணுமா இல்ல பில்டிங்க்கு 2,40,000 பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரிக்கு 2,40,000 கிடைக்குமா? புரியுதா? क्वेश्चन புரியுதா உனக்கு? அந்த பாயிண்ட்ல இருந்தா டெஸ்ட் பண்ணிருக்கான். ஹலோ சார் வாராஜா சார், ABC Limited entered into an agreement with Mr. J for sublease of a building and hiring of a இதுல மாட்டாம இருக்கிறதுக்காக அது அக்ரிமெண்ட் ஒன்னு, இது அக்ரிமெண்ட் வேற. என்னதான் போட்டுக்கோ நீ. The rent of building and higher charges of machinery for the financial year 23-24 were அவனே கொடுத்திருக்கானா 1,75,000 and 90,000 respectively, which were credited by NL Limited to the account of Mr. J in its books of accounts on 31/3/2024 at the time of credit or at the time of payment, whichever is earlier. They are liable to deduct TDS. Examine the obligation of ABC Limited with regard to deduction of tax at source in respect of rent and என்ன charges. ஒத்துக்கிற நீ? இங்க question என்னன்னா, will we see that threshold limit in total or individually? What is your answer? Total. 2,40,000 ரெண்டுக்கும் சேர்த்து பார்க்கணும். ஆனா TDS தனித்தனி ரேட்ல பிடிக்கணும். பில்டிங்க்கு 10%, plant and machinery க்கு clear? நான் படிக்கிறேன் பாரு. As per section 194I dealing with deduction of tax at source from payment of rent, the rate of TDS applicable is 2% for machinery and charges and 10% for building lease rent. இதான் rate of TDS நான் சொல்லி கொடுத்தேன். ரெண்டாவது, the scope of section include within its limit rent for machinery, plant and equipment,
tax is required to be deducted at source from payment of rent by whatever name called under any lease, sublease, tenancy or any other agreement or arrangement for the use of building and machinery, irrespective of whether such asset are owned or not by the என்ன அதாவது அவங்க என்ன ரெண்டாவது பாயிண்ட்ல சொல்றாங்கன்னா ரெண்ட் பே பண்ணா டிடிஎஸ் பிடிக்கணும் அவ்வளவுதான். அந்த ரெண்ட் நீ என்ன பேர்ல வேணா கூப்பிட்டுக்கோ சார், லீஸ்னு சொல்லு, சப்லீஸ்னு சொல்லு, டெனன்சின்னு சொல்லு, வாட் எவர் இட் மே பி. The limit of how much rupees? 2,40,000 for tax deducted at source will apply. Underline, mark it, box it, anything you want. என்ன rent of all the asset. எப்படி பார்க்கணும்னா aggregate-ஆ பார்க்கணும், total-ஆ பார்க்கணும். கரெக்ட்டா? Even if two separate agreements are entered into, one for sublease of building and another for end of machinery, rent and hire charges under the two agreement have to be aggregated for the purpose of application of threshold limit of enjoy pandriya. In this case, since the payment for rent and hire charges credited to the account of Mr. J, the payee aggregate to how much rupees? Tax is deductible at source under section NI. Tax is deductible at 10% for because it is rent of and 2% for 90,000 which is higher charges of machinery. உயிரோட இருக்கியா? My dear lovable students, building யார்கிட்ட இருந்து எடுத்திருக்கீங்க? machinery. ரெண்டுமே ஜேங்கிறதுனால 2,40,000. இது ரெண்டு தனித்தனி ஆள்கிட்ட இருந்து எடுத்திருந்தா தனித்தனி 2,40,000 ரூபீஸ் கிளைம் பண்ணி இருந்திருக்கலாம். அப்ப क्वेश्चन தெளிவா கவனிக்கணும். எக்ஸாம் இத மட்டும் தான் மாத்துவான், ஜேக்கு பதிலா கேன்னு கொடுத்துருவான். ஹலோ சார், ஆல்ரெடி கிளாஸ்ல போட்டிருக்கோம் அக்ரிகேட் 6 மாசம் எக்ஸ்டென்ஷன். சோ அப்ப நீ தெளிவா வரணும். அப்போ இது இம்மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி ஃபேமிலியா? இங்க வா, எல்லாரும் அப்ரிஷியேட் பண்ண முடியுமான்னு தெரியாது, போற போக்குல ஒரு விஷயத்தை சொல்லிட்டு போற, வேணா எடுத்துக்கோ. சார் 194 ஐ இருக்கா என்ன? 194 ஐஏ இருக்கா என்ன? ஐபி இருக்கா என்ன? ஐசி இருக்கா என்ன? எல்ஏ இருக்கா என்ன? இது எல்லாமே இம்மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி ஃபேமிலியா? ஆர் அதர்வைஸ் தினம் தினம் வாடகை வாங்கி கரெக்டா ரெண்ட் ஃபேமிலியா? சொல்லு, என்ன ஃபேமிலி? இம்மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி ஃபேமிலினும் சொல்லலாம், ரெண்ட் ஃபேமிலினும் சொல்லலாம். கரெக்டா? Yes sir, this entire rent family is applicable to resident. Correcta? Excluding non-resident. Correcta? And this has to be taken on total basis. Is the full form of rent. Are you all really with me? R stands for resident. Excluding any resident, non-resident, you have to take on total basis, aggregate basis la edukano. Correcta illaya? That's what the rent family is all about. Hello. Yes sir. அப்படி எல்லாம் பார்க்காத, அப்படி எல்லாம் கேட்காத, இங்க வா. அப்ப R stands for எல்லாமே resident. Excluding non-resident ஒண்ணே ஒண்ணு இருக்கு, ஐஏ. ஐஏ வீடு விக்கிறவன் யாரா வேணா இருக்கலாமா? ரெசிடென்டா இருக்கலாமா? ரெசிடென்டா இருக்கணும். ஆனா வாங்குறவன் யாரா வேணா இருக்கலாம். ஹலோ சார், அதான் சார் R stands for resident. எல்லாத்துக்குமே resident applicable. Excluding non-resident, ஒரே non-resident தவிர ஐஏ. ஐஏ. Yes sir. And you have to calculate on an aggregate basis or total basis. Pakka. Yes sir. I'm coming to 194 IB, maybe the last one. Wow. Mr. A, good question, brilliant question. Mr. A, chartered accountant, employed as CFO with Google India Limited. பின்ன ஜாலி தான், கச்சா முச்சான சம்பளம் வரும். கரெக்டா இல்லையா? draws a salary of rupees எத்தனை lakh per month? ஒரு மாசம் 5 லட்சம் ரூபாய். ஒரே டென்ஷனா இருக்கும் வாழ்க்கை. ஏன்னா அடுத்த மாசத்துக்குள்ள செலவு பண்ணி ஆகணும். அருணாச்சல ரஜினிகாந்த் மாதிரி 30ஆம் தேதி ஏன்னா அக்கௌண்ட்ல 5 லட்சம் வந்து விழும். அடுத்த மாசம் கொடுக்கிறது ஒரு 30 நாள் தான். அந்த 30 நாள்ல செலவு பண்ண டைம் இருக்காது, வேலை செய்ய தான் டைம் இருக்கும். திருப்பி அது அக்யூமுலேட் ஆயிட்டே இருக்கும். ஒரே டென்ஷனா இருக்கும் பாவம் வாழ்க்கையில. நீ சிஏ முடிச்சதுக்கு அப்புறம் இங்க வா. இப்ப என்ன டென்ஷன்னா காசு இல்லைங்கிற டென்ஷன். அப்ப என்ன டென்ஷன்னா காசு அதிகமா இருக்குங்கிறத டென்ஷன். பாரு வாழ்க்கை. He has taken an independent house. தனியா யாரும் வேணாம், எனக்கு யாரும் சாவகாசம் வேணாம், அதை நான் சம்பாதிக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன்ல, நான் தனியா போயிடுறேன். From Mr. B, Mr. B கிட்ட இருந்து with effect from 1st June 2023. அப்படின்னா ஏப்ரல் மே உற்று. கரெக்டா? 12 மாசத்துல 2 மாசம் போச்சுன்னா 10 மாசம். With this information, determine the amount of TDS under 194 IB for financial year 23-24 under the following situation.
if the amount of rent is எவ்வளவு per month 194 IB ல TDS பிடிக்க வேண்டிய because less than or equal to 50,000 வரைக்கும் TDS கிடையாது. அப்படியே கீழே கவுண்டர் ஆன்சர் பார்த்துட்டே வரணும். ஆன்சர் is nil. 194 IB provides for tax deduction only where the amount of rent exceeds எவ்வளவு per month or end of the month. In the given case, amount of rent is less than 50,000 and 194 IB does not apply. Shall I move to the second case? Yes, sir. If the amount of rent is எவ்வளவு rupees per month? ரொம்ப கவனமா பார்க்கணும். 55,000 per month is more than 50,000. அப்ப என்ன பிடிக்கணும்? இங்க வா, நான் உனக்கு சொல்லி தராத பல அடிஷனல் இன்ஃபர்மேஷன் உனக்கு சொல்லி தருவேன். ஹலோ, இங்க வா. 5,50,000 rupees டோட்டல் வருஷத்துல பே பண்ண ரெண்டு வருமா? ஏ 10 months. இதோட ஆல்டர்னேட்டிவ் செக்ஷன்ங்கறனால எத்தனை பர்சன்ட்? அப்ப 5,50,000 into 5% comes to 27,500. ஒத்துக்கிறியா? கடைசி மாசம் மார்ச் மாசம். ஏன்னா இவர் எந்த மாசத்துல இருந்து சார் ஸ்டே பண்றாரு? அப்ப மார்ச் மாசத்தோட ரெண்ட் எவ்வளவு? கேட்கல. 55,000. TDS எவ்வளவு பிடிக்க போற? அந்த TDS லாஸ்ட் மாசத்தோட ரெண்டை விட கம்மியா இருக்கா அதிகமா இருக்கா? இப்ப ரீட் பண்ணு. 27,500. The amount of rent exceeds எவ்வளவு per month? In this situation, 5% of TDS on 5,50,000 shall be deducted at source in the month of எந்த மாசம்? ஏன்னா நீ மாசம் TDS பிடிக்க வேண்டிய எல்லாம் சேர்த்து வச்சு எப்ப TDS பிடிச்சா போதும். ஒத்துக்கிறனே? Being the last month of the year for which என்ன is payable, rent is payable. ஒத்துக்கிறனே? அப்ப you have to deduct at the rate of on the last month of the year. இப்ப நான் third circumstance க்கு வரேன். If the amount of rent is எவ்வளவு per month and Mr. B, யார் Mr. B? landlord does not furnish PAN. hello sir, அவர் என்ன தரல? PAN தரல. hello sir, சார் இங்க வா, என்ன பாரு. 194A டிஸ்கஸ் பண்ணுமா? 194A 10% or MMR as a case with சார் procedural aspects ஞாபகம் இருக்கானே? 195A, 196, 197, 197A, 198, 199 நிறுத்திடு. 200, 200A, 201, 203, 203A, 204, 205, 206A, 206A. என்ன 206A? mandatory furnishing of PAN. அப்ப PAN கண்டிப்பா furnish பண்ணிதான். அப்படி PAN நீ என்ன பண்ணலேனா? either the rate prescribed in the specific section or 20%, whichever is higher. இது எல்லா செக்ஷனுக்குமே. ஹலோ, அப்ப 206A என்ன சொல்றதுன்னா கண்டிப்பா என்ன தந்தாகணும்? PAN தந்தா செக்ஷன்ல சொன்ன ரேட்ல நாங்க என்ன பிடிப்போம்? அப்படி நீ என்ன தரலேனா either செக்ஷன்ல சொன்ன செக்ஷன் ரேட் or whichever is. அப்ப தலைவன் PAN தரலையா? அதுக்கு ஒரு எக்ஸெப்ஷன் தான் 192A. நாங்க அங்க 20% இல்ல, MMRல பிடிப்போம் நாங்க. ஒத்துக்கிற நீ? அது மாதிரி 1-2 எக்ஸெப்ஷன் 206A க்கு இருக்கு. அந்த இடத்துல போகும்போது நான் உனக்கு ஹைலைட் பண்ணி கொடுக்குறேன். இப்போ கான்செப்ட் புரிஞ்சிச்சு. அப்ப PAN தந்தா செக்ஷன்ல சொன்ன ரேட், PAN தரலைனா either செக்ஷன்ல சொன்ன ரேட் whichever is higher. ஹலோ, இப்போ இங்க வா சார். where the owner does not furnish the PAN, higher rate of எத்தனை percent shall apply instead of regular rate of. thus the amount of TDS works out to a total rent ஒரு வருஷத்துக்கு எவ்வளவு பே பண்றாங்க? 5,50,000. 5,50,000 ஓட எத்தனை percentage? 20% comes to 1,10,000. கடைசி மாசத்தோட ரெண்ட் எவ்வளவு? கடைசி மாசத்தோட ரெண்டை விட அதிகமா இருக்கா கம்மியா இருக்கா? கரெக்ட்டா? அப்ப இங்க வா. however, if the amount of TDS so computed is higher than the amount of என்ன payable by tenant for the என்ன month of the என்ன year, that is March, amount of TDS shall be restricted to the amount of என்ன payable for the last month by the tenant. ஹலோ, இங்க வா. ரெண்டு இன்ஃபர்மேஷன் நீ கத்துக்கிட்ட. எந்த செக்ஷனா இருந்தாலும் சரி என்ன தரலைனா either the rate prescribed in the section or ஒத்துக்கிற நீ
சார் அப்படி கால்குலேட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த ஒரு பர்టిక్యులர் செக்ஷன்ல கடைசி மாசத்தோட ரெண்ட விட என்ன வரதா இருந்தா that will be restricted to the என்ன month rent. Accordingly in the given case, even though the TDS sum works out to how much, the same shall be restricted to how much, being the amount of rent payable for the month of March. So the amount of TDS is 55,000. ஒத்துக்கிறியாப்பா? I'm moving to the fourth one. If the amount of rent is எவ்வளவு rupees per month and Mr. A vacate the property by 31st July and Mr. B does not furnish plan. பா பஞ்சாயத்து பாரு எப்போ வந்து உட்கார்ந்தா ஜூன் மாசம் கரெக்ட் தானே அப்ப ஜூன் ஜூலை எத்தனை மாசம் 2 months அப்ப 55,000 into 2 சொல்லு தலைவன் எப்பவே வெக்கேட் பண்ணிட்டான் ஜூலைலே வெக்கேட் பண்ணிட்டானா அப்படினா 31st மார்ச் வரைக்கும் எக்ஸ்டென்ஷன் கிடைக்காது எப்ப வெக்கேட் பண்றியோ அந்த மாசமே டிடிஎஸ் புடிச்சிட்டு வெக்கேட் பண்ணிரணும் புரியுதா அங்கே கண்டினியூஸா ஸ்டே பண்ணேனா 31st மார்ச்சுக்கு டிடிஎஸ் புடிச்சா போதும் இன் கேஸ் 31st மார்ச் முன்னாடி காலி பண்ணி போறதா இருந்தா புடிச்சிட்டு போணும் நீ ஒத்துக்கறனே அப்ப 1,10,000 பான் கொடுத்தானா கொடுக்கல எவ்வளவு பர்சன்ட் அப்ப 1,10,000 20% 22 வெக்கேட் பண்ற மந்த்ல எவ்வளவு ரெண்ட் பே பண்ற 22,000 55,000 விட என்னவா இருக்கு இங்க வா 22,000 is the rent அப்ரிஷியேட் பண்றியா ரெண்ட் for எத்தனை மாசம் சொல்லு June and July works out to how much since a pan of landlord is not made available the rate of TDS shall be which works out to this sum shall be deducted at source at the time of vacating the property being a poor appreciate பண்றனி I am coming to the situation number 5 in case super Mr. A is carrying the profession of an accountancy instead of employment தலைவர் salaried-ஆ இல்ல என்னவா இருக்காரு professionல இருக்காருனா PGBP income வருமா PGBP income வந்தா 194I rent வருமா and his gross receipts from the practice for the year ended 31st March is எத்தனை lakh and the rent paid for residence is how much 55,000 per month 194IB is a alternate section எது அப்ளை ஆவலேனாதான் IB அப்ளை ஆகும் I அப்ளை ஆவலேனாதான் IB அப்ளை ஆகும் கரெக்ட்டா if he is a professional and if his gross receipts exceeds எத்தனை lakh 50 lakh எத்தனை lakh for him the provisions of 194I will be applicable 194I என்ன ஆனா 194IB அப்ளை ஆக வேண்டிய so the answer is nil the rent so paid shall be dealt for TDS under section 194I 194 which works out to 55,000 being 10% of 5,50,000 அங்க 10% ல போய்டும் அப்ப 194I இருக்கு பாத்தியா business purpose க்கு பே பண்ணாலும் TDS பிடிக்கணும் நான் business purpose க்கு பே பண்ணாலும் அப்ப நான் ஒரு business man-ஆ இருக்கேன் எனக்கு 194I என்ன ஆவுதுனா 194IB அப்ளை ஆக வேண்டிய சார் எனக்கு PGBP இன்கம் கிடையாது அப்படினா எனக்கு பிசினஸ் இன்கம் கிடையாது அப்படினா எனக்கு 194I என்ன ஆவாது அப்ளை ஆவாது அப்படினா மை டியர் லவபிள் ஸ்டூடண்ட்ஸ் alternate section will be applicable 194IB பக்கா I'm coming to the next one in case of payer is LLP pay பண்ற ஆள் rent pay பண்ற ஆள் LLP IB individual or HUF often instead of individual amount of TDS under 194IB எவ்வளவுப்பா nil sir where the payer other than yaru or yaru provisions of 194IB shall not accordingly in the given case LLP is not subject to section 194IB rent so paid shall be dealt for TDS under NI அது 194I ல போயிடும் ஒத்துக்கறனி if the amount of rent is 55,000 per month and Mr. A vacate the property by எப்போ and Mr. A wish to deduct tax for all the month by December அப்ப இவர் எப்போ வந்தாரு ஜூன் ஜூலை ஆகஸ்ட் செப்டம்பர் அக்டோபர் நவம்பர் டிசம்பர் எத்தனை மாசம் அப்ப 55,000 into 7 3,85,000 இவர் பான் கொடுக்கல எதுவும் சொல்லல அப்படினா ஜெனரல் ரேட் எவ்வளவு பர்சன்ட் 3,85,000 into 5% 90,000 19 19,250 லாஸ்ட் மந்தோட ரெண்ட்
55,000. Whichever is lower. So what is the amount of TDS? 19,000. That's it, 19,250. Accordingly, 194 IB. Hello, sir. Tax shall be deducted either in the last month of the NIR or month of vacating of the property by yaar as the NMAB, whichever is. நீ அப்போ கண்டினியூ பண்றதா இருந்தா லாஸ்ட் மந்த் ஆஃப் த ஃபைனான்சியல் இயர், இடையில விட்டுட்டு ஓடுறதா இருந்தா the month of vacating the property, whichever is. In the given case, TDS at 8% of 3,85,000 shall be made in December, being the month of dash the property. Sir, இந்த question எதுக்காக பண்ணனா, இந்த டேபிள்ல ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு பாரு சார். Time of deduction 194 IB at the time of credit for dash month of the previous year or last month of tenancy if any, or at the time of payment whichever is. இப்போ நீ முன்னாடியே பே பண்ற ஃபுல் வருஷத்தோட ரெண்ட்டை வந்து ஃபர்ஸ்ட் மாசமே பே பண்ணிட்டு அப்போ TDS பிடிச்சிட்டு வேணும் கொடுக்கிறதுக்கு. அதனால தான் at the time of மூணு விஷயம் வச்சிருக்காங்க. நம்பர் 1 either 31st March இல்லைனா எப்போ வெக்கேட் பண்றியோ அந்த மாசம், ஆர் எப்ப நீ பே பண்றியோ அந்த மாசம், whichever is. ரைட். இப்ப அட்வான்ஸா பே பண்ணா அட்வான்ஸா TDS பிடிச்சிட்டு வேணும் பே பண்றதுக்கு. ஒத்துக்கிற? சார் பே பண்ணல பரவாயில்ல, 31st மார்ச் வந்துச்சு TDS கட்டிடு. ஹலோ சார். சார் வெக்கேட் பண்ணிட்டேன், எந்த மாசம் வெக்கேட் பண்றியோ அந்த மாசம் TDS கட்ட. அப்போ 194 IB டைம் ஆஃப் டிடக்ஷன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றதுக்கான கான்செப்ட் கொஸ்டின் தான் அது. ஒத்துக்கிற நீ? வா. ஐதர் என்ன சார் at the time of credit for last month of the previous year or last month of the tenancy if vacated or at the time of payment whichever is. Clarity? Yes, sir. I have given sufficient question to make you understand the concept. இங்க பாரு 194 ஐயையும் 194 ஐபியும் நான் கம்பேர் பண்றேன். அது கீழே உனக்கு வந்து 194 ஐல இப்போ நான் கொஸ்டின் போட்டுட்டேன், ஓவரால் கொஸ்டின் போட்டுட்டேன், 194 ஐபியில் போட்டுட்டேன். முடிச்ச உடனே the comparison between I and IB we are doing one question. Hello sir. 194 IC, let me see a joint development agreement question. So sufficient sir understanding question has been kept. Entire question I will be solved and all these are there in the ICAI study material. So if you are thorough with that table, then you can easily apply the things. So before you come to the class, whether it is A&M classes or virtuals, have a thorough revision of all the tables of all family. Utugrani? Yes, sir.